পরের বল, এবারেও খেলবার প্রচেষ্টা ছিল, আবেদন ছিল, কট বিহাইন্ডের আবেদন ছিল, আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন বলটি কিন্তু ব্যাটে বলের সংযোগ হয়নি। তাই এই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল আমাদের দ্বিতীয় ওভার। দ্বিতীয় ওভারের শেষে রান সংখ্যা 2 ওভারের শেষে রান সংখ্যা 12। 1 উইকেটের বিনিময়ে 2 ওভারের শেষে রান সংখ্যা 12। 12 লস অফ 1 উইকেট আফটার 2 ওভার্স। স্কুল প্রান্ত থেকে বল করবার জন্য প্রস্তুত, বল হাতে এই ওভারের প্রথম বল। এবারে কিন্তু কভার ড্রাইভ ছিল, সরাসরি ফিল্ডারের হাতে যাবার জন্য, কোনো রান নেবার সুযোগ এলো না। প্রথম বলটি লেন্থে ছিল, রান নেবার প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু সরাসরি ফিল্ডারের হাতে যাবার জন্য কোনো রান নেবার চেষ্টা তারা করেননি। প্রস্তুত পরের বল, এবারে কিন্তু সজোরে চালিয়েছে, নান্দনিক ভাবে বল চলে গেল সরাসরি সীমানার বাইরে। 4টি রান চলে এলো, বাড়ল দলগত রান, বাড়ল ব্যক্তিগত রান। একটি সুন্দর 4-এর মার দেখলাম কিন্তু আমরা। সত্যি যে মারটি কাঙ্ক্ষিত ছিল সেই মারটি চলে এলো ব্যাটসম্যানের হাত থেকে। দুর্দান্ত ভাবে একটি শট দেখলাম, বাড়ল দলগত রান, বাড়ল ব্যক্তিগত রান। সুন্দর ছন্দে কিন্তু গোড়াপত্তনকারী আমাদের এই ব্যাটসম্যান। প্রস্তুত পরের বল খেলবার জন্য। এবারে কিন্তু স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, আম্পায়ার তার হস্ত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন বলটিকে অতিরিক্ত হিসাবেই গণ্য করব আমরা, অর্থাৎ বাড়ল দলগত একটি অতিরিক্ত রান। স্কোরবোর্ড কিন্তু সচল রাখতে সমর্থ ব্যাটসম্যান দ্বয়। খেলতে প্রস্তুত পরের বল। এবারে কিন্তু রক্ষণাত্মক ভাবে বলটিকে খেলে দিলেন, সুন্দর বলকে সুন্দর সম্মান জানালেন ব্যাটসম্যান। কোনো রান এলো না এ বল থেকে। আপনাদের সকলকে আরো একবার জানিয়ে রাখি, এই প্রীতি ম্যাচ হলেও আমরা এই ম্যাচের জন্য থাকবে কিন্তু প্রাইজ মানি, থাকবে উইনার্স ট্রফি। পরের বল, এবারও কিন্তু স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, আম্পায়ার তার হস্ত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন এটিকেও আমরা অতিরিক্ত বলে গণ্য করব। পরের বল, এবারেও কিন্তু অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে, আম্পায়ার তার হস্ত প্রসারিত করে জানিয়ে দিলেন ব্যাক টু ব্যাক আরো একটি অতিরিক্ত রান চলে এলো ব্যাটিং টিমের জন্য। ক্যাপ্টেন খুশি থাকবে, বোলারকে ছন্দে আসতে হবে, স্টাম্পে রাখতে হবে বল, না হলে কিন্তু অতিরিক্ত রানের ঝুলি বাড়তেই থাকবে। পরের বল, পরের বল খেলতে প্রস্তুত। এবারে কিন্তু সজোরে চালিয়েছেন, একটু মিসফিল্ডের সুযোগকে কাজে লাগাতে পারবে ব্যাটসম্যান, ফলস্বরূপ বল চলে গেল সরাসরি সীমানার বাইরে। আরো একটি 4-এর মার দেখলাম আমরা, সরাসরি বল চলে গেল সীমানার বাইরে। 4টি রান চলে এলো। এরই সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি বল আমরা দেখতে পেলাম,
কোনো রান এলো না এই বল থেকে। পরের বল, এবারে কিন্তু হাওয়াই চির বলটিকে কোন রকম মিস করেনি, ওখানে লন অঞ্চলে বলটিকে তালুবন্দি করে নিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটের পতন কিন্তু ঘটে গেল। দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটাতে সফল বোলার ক্যাপ্টেন, তাকে অভিনন্দন জানাবে। সুন্দর বোলিং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফলস্বরূপ দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল। আমি সুদীপকে কমেন্ট্রিতে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি, এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টীয় পরিবেশে আমরা এই ক্রিকেট ম্যাচের পরবর্তী সময়ে শুরু করব আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মেগা ফাইনাল, যেটি অনুষ্ঠিত হবে। আপনাদের সকলেই জানেন কোন দুটি টিম ইতিমধ্যেই আমাদের এই ফাইনাল ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছে, অর্থাৎ আপনাদের সকলের প্রিয় সেই দুটি টিমের খেলা দেখবার জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই আসতে হবে ক্লাব নবারণ সংঘের পরিচালনায় এই নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালের এই মেগা গ্রাউন্ডে। আপনারা সকলে আসুন। ভবদা, আপনি এসে থাকলে আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে আসবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। ভবরঞ্জন রায় বাহাদুর, এরই সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি অতিরিক্ত রান চলে এলো। প্রস্তুত, পরের বল। এবারে কিন্তু অফ স্ট্যাম্পে ছিল, খেলবার প্রচেষ্টা ছিল, ব্যাটে বলের সংযোগ নয়, সরাসরি বল চলে এলো উইকেট রক্ষকের হাতে। ফলস্বরূপ কোনো রান এলো না এই বল থেকে। আমি চলছে আমাদের এই ক্রিকেটের নন্দন কাননে। পরের বল, এবারও কিন্তু অফ স্ট্যাম্পে ছিল, খেলবার প্রচেষ্টা ছিল, ব্যাটে বলের সংযোগ নয়, সরাসরি উইকেট রক্ষকের হাত ঘুরে বল চলে যাচ্ছে বোলারের হাতে। সুন্দর লেন্থে বল আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনাদেরকে আরো একবার যে কথাটিকে জানিয়ে রাখবো, এটি প্রীতি ম্যাচ হলেও থাকবে কিন্তু আমাদের প্রাইজ মানি, থাকবে আমাদের ট্রফি। তাই আকর্ষণীয় হতে চলেছে এই নারী শক্তির জয়ধ্বনিকে জাগরিত করতে ক্লাব নবারণ সংঘের এই প্রয়াস। এই মহিলা ম্যাচের পরবর্তী সময়ে আমরা শুরু করব মেগা ফাইনাল।
পরের বল, এবারও অফ স্ট্যাম্পে ছিল, খেলবার প্রচেষ্টা ছিল, ব্যাটে বলের সংযোগ এ বলটিতেও হলো না। ব্যাক টু ব্যাক ডট বল চলে এলো কিন্তু। পরে বল, এবারেও অফ স্ট্যাম্পে ছিল, ব্যাটে বলের সংযোগ হয়নি। আরো একটি ওভারের পরিসমাপ্তি। চার ওভারের শেষে রান সংখ্যা 23, 2 উইকেটের বিনিময়ে আফটার 4 ওভার্স 23 লস অফ 2 উইকেট। আমি আমাদের মূল কমেন্ট্রেটর ভবরঞ্জন রায় বাহাদুরকে বাকি ম্যাচ কমেন্ট্রি করবার জন্য আহ্বান রাখছি। Instead of myself, but a very good job he has done already by teacher Shobhan. Today is the crucial day. Everybody knows what is going to happen inside the field. There is going the match between two sides. The ladies cricket, female cricket, the encouraging one. Why not? Because the ladies cricket, that is most fabulous. This time chances were there. There is the fielder at short point. Goes for the cut. Straight to the fielder. Jumia Khatun probably. Already awaiting for off the mark. On the other hand, now Sanjana, the next delivery, fuller length. The slower one drived it at the short mid-off. The interesting match that is going on. Everybody knows what is going to happen in this round. What is going to happen? The bowler. And for the guys, for the crowd, you have to come here. Today is a crucial day. Everybody knows Netaji Subhash Chandra Bose T20 format, the mega finale that will happen today. And now this is the time for female cricket. Jumia is awaiting to face the next delivery. Sanjana is going over the wicket. A little bit short of length, a little bit flick also. Ball is going through the square leg region. On that occasion, couple of runs taken by Jumia. She's off the mark, not he actually. This is female cricket. Jumia is off the mark with couple of runs. Both the batters are new. On the non-striking end, there is Deblina also. Not a single delivery she has faced yet now. On the other end, on the third delivery, considered couple of runs by Sanjana. She is going. Now, wrong line it was. Down the leg side, slower one. And that should be, no, that is probably the stopped by the fielder. From the square leg, she has gone to the deep backward square leg, close to the fine. Finally, once again, couple of runs we have seen.
And this time interesting. Probably the first time that it has happened. Not couple of 3 runs taken by Jumia Khatun. She moves on 5. Now Devolina, she's taking the guard from the umpire. Interesting field placement. Or the short gully, short point, short cover. Another slower run down the leg. Doesn't make any contact by Devolina. The first delivery she has faced. Not even off the mark. Couple of young generations. The female cricketer. This time much better. Puller length. Slow one goes for the run out. On the non-striking end. If there was direct hit, this should be the question. But nothing happened on that occasion. Couple of runs taken by Devolina. And the first run from the bat of Devolina. She is off the mark also with this couple. Now 7 conceded on the first over by Shanjana. Not a single wicket. End of 5:30 for 2. After losing the toss, they have gone for the bat, Batkulla Yuvok Shango. On the other hand, Shamnagar Pratik Shango. After winning the toss, they have decided to field first for the latecomer. So I want to know the name of the bowler who will be there for the next over. Preeti Srimani. She will come once more. No, finally we are watching a little bit change. Shostika this time. Shostika Kundu. The ball is being given by the captain to Shostika Kundu. Probably the right arm spinner. Though the power play that comes to an end. Now Shostika Kundu. She will go to bowl. She will go to bowl. Jumia Khatun was not out 5. In the 5:30, the current run rates that is showing only 6. How much will be there on the scoreboard? Everybody knows the format or the T20 format, though the match that will play the 15 overs match this is. Shostika, another right-armer to bowl the right-hander. Jumia should be there. And given the low, the paddle sweep, but straight to the short fine. On that occasion, another singles by Jumia. I think the younger, I think, all the guys they have inside the field from Shamnagar Pratik. So little bit we have watched, especially at the cover region, the shot mid-off also. Another flighted delivery. And now look, probably the short extra cover. There is a fielder set up. In this over, the shot point little bit backward on the shot cover, too short on the shot mid-off. On the square leg reason, there is shot mid-wicket and shot fine. Now goes for the sweep. That is the call. Didn't respond by the umpire. An interesting placement, what I want to say. Actually, the cow corner. And there is the deep mid-on and long-on close on the square leg with a huge gap between the fielders. Once again, the off spinner goes for the paddle sweep this time by Jumia. Doesn't make any contact once more. Back-to-back dot deliveries she has faced. On the upside, we have watched the deep point, actually the deep extra cover.
Now outside the off stump. No turn here to now. Not only this format, actually, this is the 8th day on the same pitch that is behaving absolutely brilliant. Still we are watching the bounce on the pitch that comes to the batter so easily. So many runs we have watched in this tournament. Now, the deep mid wicket will be there. Another flight hit this time. Excellent shot by Ʒुमिया Khatun. Why not? Given the loop to the batter. Already I have said there is no turn. No turn. Absolutely no turn in this pitch. And the bowler tried for the turn outside the off stump. A little bit half volleyed by Swastika to Ʒुमिया. And a very good elevation by the batter Ʒुमिया Khatun. She moves on the double figures, not out 12 with 9 deliveries. End of 6, 38 for 2. This time the score increased. Actually, the current run rate that is going ahead. On the previous over, we have watched only 6, but this time 6 point something. This time another new bowler is being used by the captain of Shamnagar Pratik. Shupriti should be there. Shupriti Roy. Another young one. I want to say the Plavon, actually the player list that is much needed for the scorer. If there was on the main stage both the player list, I'm asking for the player list. Somebody has to come here with the player list. Anyway. Started with the flight. A straight to the short cover. Interesting. So many fielders like the short cover, short extra cover and short mid off and short point. The younger one, the coach of Shamnagar Pratik instructed. Beautiful delivery. That's a very good line. She has to be continued. Why not? There is no turn. Now the straighter run outside the off stump. A fail for the caught behind. But where the ball finishes. And goes for the sweep. Interesting. She has to think that through the line much better to play this kind of shot. Out of the flight. Little bit wide. And it should be outside. There is going the fielder. But not even reach, I think. Finally the ball automatically stopped because there is no power. There is simple outsiders through the deep gully, close to the deep third, little bit wide. On that occasion, couple of runs by the batter this time. Now outsiders, and that should be outside through the deep third man. Another boundary. So many announcers will be, and I'm going to say after this over. Interesting. A very good flight given this time. Shupriti. The first over of Shupriti comes to an end. 8 conceded. And the score shows end of 7. Double 4 without loss. Double 4 for 2. Ʒुमिया Khatun is there. 12 with 9 deliveries. Debolina also 9 with 9 deliveries. This is going the cricket, the female version, the ladies cricket. Those who are awaiting outside, they have to come here to watch this cricket, female cricket. Double 4 for 2.
Swastika Kundu, another right arm off spinner. She will come to bold. Debolina. Not Debolina, Jumia. Down the pitch this time. Probably 1 bounce over the rope through the deep mid-off. What I have said already. Jumia. Little bit senior. On the previous year, we have seen this guy, Jumia Khatun. She has the ability to pick up the ball early. With a very good utilization of the feet down the pitch with the spin through the line over the deep mid-off. Out of the boundary heated by Jumia Khatun. Another flight. Drived it. There is the shot point. Through comes to the keeper, but a little bit late. On that occasion, another runs. Very good batting between the wicket. Jumia moves on 17. This time, Debolina, she will face the next delivery against Swastika Kundu. Swastika to Debolina this time. 49 for 2. This is going over number 8. After this over, the 7 overs left of this innings. Now another flight outside the off stump. An interesting play. Why she has gone like this kind of shot through the line. And now the Jumia instructed, why are you going like this? It should be through the line. That was given by the bowler outside the off stump. What is going on? So many prizes for the player on this female version. For the ladies, the batter and bowler. The consecutive 6 sixes. For the ladies cricketer, they have to know, because consecutive 6 sixes, the batter is being rewarded 5,000 rupees by Ripon Shield. Interesting. Consecutive 6 sixes. For the century, 500 rupees for the girls. And also now given the loop with his front foot, and though the batter have to watch on the Pappu Electronics board, if she can hit the board, she's being rewarded 100 rupees for this match. Now this time down the pitch, little bit in the air, nobody is there, and ball should be outside. Through the sweeper cover region, there is short cover, overs are hit. This time ball has gone outside the boundary line. And a Jumia, not Jumia, this time Debolina, she moves into the double peak, is not out 13. A very good partnership they are going on. And they're going ahead also the score. Now crosses 50. 53 for 2. This is going over number 8. Another flight. Another square drive. Now the cover. As a sweeper cover, she's being brought back at the deep. Another singles. Interesting cricket, smart cricket by Debolina, given the strike to Jumia. And the over comes to an end, actually. The Swastika
And the second over of Swastika, a little bit. She has conceded 18. Not a single wicket yet now. And now, end of 8, 54 for 2. Both the batters are there. Jumia, she is not out. 17, along with Jumia. There is Debolina not out. 14. Now Shupriti, one more over for Shupriti. Interesting with the off spin, with the turn. Not even turn also. The swept it. There is a fielder close to the mid wicket, close to the square leg also. The singles this time by Debolina. This is the second over she is going to bowl. Another fielder is being set up for the Shupriti. Probably the short mid wicket this time. She is going over the wicket. Now, another flight delivery of the defense by Jumia. She has taken the ball with his follow through. The little bit Shupriti, but experienced, I think. They are well known about this kind of cricket. This is such a beautiful T20 format. Now the short mid-off is being brought back. She will be there as a long off. There is deep mid-wicket and probably the long on. And the deep mid-on also. Now down the pitch, into the air. It shouldn't carry it. One bounce straight to the fielder at long on. Another singles by Jumia Khatun. Interesting cricket. Though who are outside, they have to come here. This is the female version. 2026. Now down the pitch. Interesting. A very good placement. On drive, the beautiful on drive. The singles taken by Debolina. And here in the commentary box, somebody is saying on the previous shot that has played by Debolina beautifully. Now Lou goes for the sweep. There is no turn. And at such a pitch, you couldn't get any turn. The guys, you have to be think about it. Just keep your patience. Just keep up your patience. You have to pitch up the ball with proper line. Looking like the previous one. Shupriti once more. Another beautiful over. The final delivery of this over. Now outside there is a misspelling at the short third, and it should be outside, yeah, inside. No, automatically once more. Ball has stopped close to the boundary line on that occasions. Couple of runs, and the over comes to an end. The over comes to an end. 5 runs conceded in this over. Shupriti. 2 overs she has bowled. 13 conceded on a wicket. Anyway, the little bit tough situation for the scorer. Actually, whenever I have come here, the before of this innings, they put it on the score sheet. That is showing the different kinds of name. That's why you are watching on the giant screen, along with the giant screen on the mobile screen also. There is showing
or the wicket for Shupriti. But I think that's not for Shupriti. That should be Preeti, I think. Anyway, end of 9, 59 for 2. Raisha Mondal, or the new over is being started by the new bowler Raisha Mondal. Anyway, what I want to say about the scorer, the silly mistake, not the silly mistake, actually instructed the wrong name. That's why they have put it on the score sheet. Anyway, Raisha Mondal, she will come with the new over at over number 10. This is going to be start over number 10. And now the field placement of Raisha. There is the square leg, the short mid wicket, deep square leg, deep mid wicket, long on. On the down the leg side, that is the poor line. There is the fielder at deep third, close to the keeper. The straight with the keeper, the wide signal. On that occasion, both the batters have changed their place. That means couple of runs on the scoreboard. The score moves on 61 for 2. Not a single delivery. Couple of runs on the scoreboard this time. That is Jumia now. Raisha is going. Another right arm. Now beautifully with his back put straight to the cover. Singles by Jumia. The throw comes to the keeper. She couldn't get it properly. That's why the second run they had taken. Couple of runs this time. Score moves on 63. Interesting. They have to be careful. They are now the younger player, but they have to think about it. Not even the ball and bat. Actually on the fielding section inside the field. Now beautiful delivery, the slower one, straight to the deep mid, short mid wicket, chances for the run out. And the driving and the non striking in Devolina. Finally she is safe. And the very good taken by the fielder. And the approaches was perfect. But nothing else, nothing happened also. Now with the back foot, class this is. She has so many times to hit the ball, given the room by the bowler Yasha, and properly executed. Another cut that goes through the deep backward point outside the boundary line. Another boundary by Jumia. She moves on 26. So far of this innings, she is the highest scorer yet now. Now, excellent. That is the fielder inside the circle. Overs her head. The ball has taken by the fielder from the cover. She has gone to the sweeper cover region. Couple of runs by Jumia. She moves on 28. Riyasha is coming to deliver the fifth one. Now down the pitch. It should be taken. And finally taken. Yes, it is. Who has taken the catch and the short extra cover region? We have to know. Priyanka Goldar was there. She has taken a beautiful catch. Another wicket gone. What I want to say about Jumia Khatun, she is going outside. She will be in the dugout. And now the senior most player, I think. Couple of years we have seen Bonali Tamoli. Already we have seen this guy. The couple of years she is playing in this kind of cricket. The experienced one. After the third wicket, she has gone there. Bonali Tamoli. Now 5 overs left after this over. There's just a single delivery left in this over at over number 10. On that occasion, Tamoli is taking the guard from the umpire to face this over.
on the rare shot. She has taken a beautiful wicket, the crucial wicket of Jamia Khatun. 69 for 3. The final delivery of over number 10. Rasha to Tamoli. Now, very good delivery. It's the slower one outside the off stump. Beautiful length. Doesn't make any contact by Tamoli. So with this dot delivery, the over comes to an end. End of 10, 69 for 3. 69 উইকেটের বিনিময়ে দশম ওভারের শেষে দেবলিনা এখনো উইকেটে আছে। 15টি বল খেলে 16 রানে। সদ্য উইকেটে এসেছে বর্ণালী তামলি। হাতে আছে 5টি ওভার 30টি বল। এদিকে বল হাতে দৌড় শুরু করবে প্রিয়াঙ্কা ইনিংসের একাদশতম ওভারে। What will happen? Interesting moment. Priyanka to Debolina. Probably the first over of Priyanka. যে কথা বলছিলাম, যারা মাঠের বাইরে আছেন, অনেক সুযোগ, অনেক আহ্বান থাকবে আজকের দিনে। প্রথম বল প্রিয়াঙ্কা, সেটিকে কিন্তু পিচ আপ করার পর ওঠার মুখে সুইপ করলেন। দেবলিনাকে বেশ ভালো লাগছে, বেশ সপ্রতিভ। এর আগেও ডাউন দ্য পিচ, অন ড্রাইভ বা অফ ড্রাইভের ক্ষেত্রেও দেখেছি। এক্ষেত্রেও যে সুইপটি করলেন পারফেক্টলি, একটি রান পেয়েছেন। এদিকে বর্ণালী তামলি সদ্য উইকেটে এসেছেন, এখনো রানের খাতা খোলেননি। ডেফিনেটলি যে কথা বলছিলাম, বেশ কিছু বছর ধরে ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে তামলি, সুতরাং এক্সপিরিয়েন্স যথেষ্টই বলা যায়। Flighted delivery, and she is off the mark now with the singles. যে কথা বলছিলাম, যারা ইউটিউব বা ফেসবুকের পর্দায় চোখ রেখেছেন, বিগত 7টি দিন এই গ্রাউন্ড, এই পিচ, এই টি20 ফরম্যাট যারা দেখেছেন, আজকে তার অন্তিম দিন মেগা ফিনালের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত। দুই শক্তিশালী টিম, একদিকে চন্দননগর, অপরদিকে নেক্সাস কলকাতা, এবং তাদের আগে দিস টাইম ডাউন দ্য পিচ এক্সেলেন্ট uses of that feet by this batter Debolina. What I want to say about Debolina, হয়তো পাওয়ার জেনারেট করতে না পারলেও প্রপার ইউজেস অফ দ্য ফিট এখনো পর্যন্ত দেবলিনাকে দেখেছি। স্পেশালি ফর মাইসেলফ অ্যাজ এ কমেন্টেটর, অলরেডি আই হ্যাভ সিন দিস গাই দেবলিনা। She has the ability, I think. আরো 4টি রান দেবলিনার ব্যাট থেকে। দেবলিনা পৌঁছে গেলেন 21 রানে। আবারও কিন্তু পিচ আপ করে ওঠার মুখে, সেটিকে অ্যাক্রস খেলেছেন উইথ দ্য স্পিন, ডিপ মিড উইকেটের দিকে যাচ্ছে, সেখান থেকে পিক আপ করে ফেরত পাঠানোর ফাঁকে 2টি রান। এই মাঠে আজকে এই ফিমেল ক্রিকেটে বেশ কিছু 2টি এবং 3টি রানও দেখেছি। ইন্টারেস্টিং। বেসিক্যালি এই কদিন সকলে যেমন দেখে এসেছেন দ্য মেল ভার্সন, সেখান থেকে বেরিয়ে দ্য ইয়ঙ্গার ওয়ান্স অন দ্য লেডিস ক্রিকেট, তারা তাদের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা করছেন অবশ্যই। আবারও কিন্তু what I want to say about Debolina, very good sweep. আবারও ডিপ স্কোয়ার লেগ থেকে এসে পিক আপ করে বলটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন 1টি রান। স্পেশালি দেবলিনার কথা বলতে হয়, তার ইন্টেনশন এবং সুইপ, এই এবিলিটি কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে। She can do it. অপরদিকে বর্ণালী তামলি, স্লগ ওভারের খেলা কিন্তু প্রায় শুরু হয়ে গেছে বলা যায়। পিছনের পায়ে কাট করেছেন, ওখানে কিন্তু শর্ট পয়েন্ট আছেন। কিন্তু যে কথা বলছিলাম, এই ফিমেল ক্রিকেটাররা তারাও জানে এরই সাথে ওভারের শেষ, একাদশতম ওভারের শেষে 79, 3 উইকেটের বিনিময়ে বাতকুল্লা যুবক সংঘ। আসলে যে কথাটি ভাবার, মডার্ন ক্রিকেটে কদিন পরে হয়তো মেল ভার্সন ওয়ার্ল্ড কাপে চলে যাব আমরা, তার আগে কিন্তু ফিমেল ভার্সন WPL কিন্তু দ্যাট ইজ কন্টিনিউইং। টিভির পর্দায় সকলের চোখ আছে,
যেখানে জেমাইমা রড্রিগেজ থেকে আরম্ভ করে স্মৃতি মান্দানা তারা একটা বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন। টি20 ভার্সনে মেল ভার্সন যার অ্যাড আমরা দেখতে পাই সবকিছুর পর্দায়, এদিকে কিন্তু হাঁসখালির মাঠে আজকের সেই ফিমেল ভার্সন। রাইসার পরের বল পেছনের পায়ে কাট করেছেন, বল চলে যাচ্ছে ডিপ গালি অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে। প্রথম চারের মাঠটি মারলেন বর্ণালী তামলি। স্লোয়ার ডেলিভারি সময় পেলেন, রুমটি পেয়ে গিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে স্ল্যাশ করলেন, বল চলে গেল ডিপ গালি অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে। রাইসার দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই 4 রান এলো বর্ণালীর ব্যাট থেকে। আবারও অফ স্টাম্পটিকে প্যাক্ট করা হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি শর্ট গালি এই মুহূর্তে পয়েন্ট ইনসাইড দ্য সার্কেল, একেবারে স্কোয়ার অফ দ্য উইকেট। ওদিকে কিন্তু ডিপ এক্সট্রা কাভার শর্ট মিড অফ চলেছেন রাসা। Interesting comeback by the bowler. This is certainly needed for the bowler. এটি প্রয়োজন, যেখান থেকে প্রথম বলে 4টি রান কনসিড করেছেন সেখান থেকে দ্বিতীয় বলে কিন্তু কামব্যাক করলেন the beautifully the younger Asha. This is the second over, she is continuing. প্রস্তুত বর্ণালী তামলি। Another beautiful delivery, another light cut with his back foot straight to the short point. The throw that was not perfect, যে কারণে দ্বিতীয় রানটি পেয়ে গেলেন। No need to go this kind of throw, প্রয়োজন ছিল না যেখানে দ্বিতীয় থ্রোয়ের এই থ্রোটি করার, অলরেডি সিঙ্গেলস চলে এসেছিল। এনিওয়ে ইয়ঙ্গার ক্রিকেটার, দে হ্যাভ টু লার্ন, তারা শিখবে খেলতে খেলতেই, এটি স্বাভাবিক। আজকের জেমাইমা বা স্মৃতি তাদের ইয়ঙ্গার সিচুয়েশনেও হয়তো এরকমই ছিল। আবারও পিছনের পায়ে কাট, আবারও কিন্তু চলে গেল সেই শর্ট পয়েন্ট, ফাইনালি থ্রো। এক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় উইকেট রক্ষক উইকেট ছেড়ে যতটা পিছনে গেলেন, এতটা পিছনে না গিয়েও যদি উইকেটের ক্লোজে থাকতেন, দ্য ফার্স্ট অফ অল প্রথম থ্রোয়ের বাউন্সটিকে না অ্যালাউ করেও নিয়ে নিতে পারতেন, বিকজ দ্য ক্লোজ ডিস্টেন্স। এনিওয়ে দ্য প্র্যাকটিস সেশন, ম্যাচ প্র্যাকটিস, এগুলো থেকেই তারা কিন্তু নিজেদেরকে আরো বেশি উন্নত করবে, এটি স্বাভাবিক। চলেছেন রেয়াসা, বর্ণালী কিন্তু পৌঁছে গেলেন ডাবল ফিগার্সে ওভার দ্য উইকেট। ইন্টারেস্টিং, যে জায়গায় রাখলেন 6 years to 7 years এর একটা ডেলিভারি আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্প, ড্রাইভে চলে গিয়েছিলেন তামলি, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটল না, সরাসরি চলে গেল উইকেট রক্ষকের কাছে। 87 for 3. So the final delivery of over number 12. Ashen Rasha over the wicket to Tamoli. এবারে কিন্তু অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, বিউটিফুলি ফিল্ড, একেবারে ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে ভারী সুন্দর পিক আপ করলেন এবং সেখান থেকে থ্রোটিও চলে গেল স্ট্রাইকিং এন্ডে। 1টি রান তামলির ব্যাট থেকে, তামলি পৌঁছে গেলেন ব্যক্তিগত 11 রানে, দলীয় রান সংখ্যা দ্বাদশ ওভার শেষে 88, 3 উইকেটের বিনিময়। 88 for 3, end of 12. What I want to say about slog over, সেই স্লগ ওভার আর 3টি ওভার হাতে রয়েছে, 18টি ডেলিভারি। How much will be there on the scoreboard? সকলেই যেন অপেক্ষমান। উইকেটে কিন্তু এখনো দেবলিনা এবং বর্ণালী তামলি। দেবলিনার কথা বলছিলাম, ভেরি ইন্টারেস্টিং লাগছে দেবলিনাকে দেখে, প্রথম থেকেই অনেকটা সপ্রতিভ। সঞ্জনাকে আনা হলো, প্রবাবলি সঞ্জনা এর আগেও বল করেছেন, একটি ওভার বল করেছিলেন, 7টি রান দিয়েছিলেন রাইট আর্ম বোলার সঞ্জনা। যাবেন সামনে প্রস্তুত বর্ণালী তামলি। আবারও কিন্তু জানিয়ে দিই ফিমেল ভার্সন ইয়ঙ্গার ক্রিকেটার যারা মাঠে আছে, শেষ লগ্নে 6 বলে 6টি 6 মারলে 5000 টাকা, স্লক ওভারের খেলা। এক্সপেক্টেডলি দেখা যাক কোন ফিমেল ক্রিকেটার কতটা স্ট্রং হতে পারেন।
এক্ষেত্রে কিন্তু চালিয়েছেন সজোরে ফুলার লেন্থ ডেলিভারি, ওখানে কোনো ফিল্ডার নেই। ডিপগালি অঞ্চল দিয়ে 4-4টি রান পেয়ে গেলেন বর্ণালী তামুলি। যে কথা বলছিলাম, রিপনশীল দিচ্ছেন 5,000 টাকা, 6 বলে 6টা 6। পাপ্পু ইলেকট্রনিক্সের ব্যানারে মারতে পারলে এই ফিমেল ভার্সন মেয়েদের ক্রিকেট। সুতরাং অল দ্য ফিমেল ক্রিকেটার্স, স্পেশালি ফর দ্য ব্যাটার, পাপ্পু ইলেকট্রনিক্সের হিট বোর্ডে লাগাতে পারলেই 100 টাকা। কাম ব্যাক বাই দ্য বোলার, স্লোয়ার পেছনের পায়ে খেললেন, শর্ট এক্সট্রা আবার পিক আপ করার আগেই একটি রান, স্ট্রাইকটি রোটেট করে নিলেন। সেঞ্চুরি করতে পারলে 500 টাকা, বহু পুরস্কার থাকবে। দ্বিতীয়ার্ধের পুরস্কারের ছড়াছড়ি, বাইরে থেকে ক্যাচ ধরতে পারলে নতুন করে বলার কিছু নেই। এই ক্ষেত্রে ফিমেল ক্রিকেটে বাইরে থেকে ক্যাচ ধরতে পারলে 200 টাকা। যেটি তাপস পাল প্রথম দিন থেকেই অ্যানাউন্স করে গিয়েছেন, কিন্তু বাইরে যারা আছেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, অ্যাকচুয়ালি বাইরে থেকে ক্যাচ ধরতে পারলে 800 টাকার যে সুযোগ, সেটি কিন্তু আমরা পরবর্তীতে আসব। কারণ মা মনসা বাসনালয়ে দিচ্ছেন 200 টাকা, হালদার বাসনালয়ে দিচ্ছেন 400 টাকা, তাপস পাল তিনি দিচ্ছেন 200। এই 800 টাকা মেল ভার্সন। ফিমেল ভার্সনে শুধুমাত্র বাইরে থেকে ক্যাচ ধরলে তাপস পাল দেবেন 200 টাকা। এক্ষেত্রেও কিন্তু টাইমিং করতে পারলেন না, ওখানে কিন্তু বলি না, উইকেট ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। উইকেট রক্ষক পিক আপ করেছিলেন কিন্তু শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারল না, যে কারণে থ্রোটি এলো না নন স্ট্রাইকিং এন্ডে। অঘটন ঘটতে পারত, যদিও ঘটেনি। চলেছে সঞ্জনা পঞ্চম বলটি করবার জন্য। This time down the pitch, goes for the shot, and everybody look at the fielders, just like the cover and the shot meet up. They have seated down after miss the batter. Interesting. They were thinking if the ball was into the stump, might be the danger. Anyway, nothing happened. Chalechen Sanjana over a shesh ball. This time, beautiful line. Goes for the cross-batted shot, missed the line. And the ball says he miss ahead. That means straight into the stumps. Another wicket. The first wicket by Sanjana. Bonnali Tamuli, she's going back to the pavilion. Another wicket. A wicket number 4 this time for Vatkulla. On a taken, a very good taken by Sanjana. On the second over, the last delivery, she has picked up the crucial wicket of Bonnali Tamuli. The new batter is going ahead, Koel. যে কথা বলছিলাম, ত্রয়োদশতম ওভারের শেষে 94 4 উইকেটের বিনিময়, 94 for 4। হাতে আছে 2টি ওভার, 12টি ডেলিভারি, হাতে আছে 6টি উইকেট। অপরদিকে সঞ্জনা কিন্তু 2টো ওভার বল করলেন, 12টি রান দিয়ে 1টি উইকেট। প্রতিটি খেলোয়াড় যারা মাঠে আছে আজকে এই ফিমেল ভার্সনে, ইয়ঙ্গার ক্রিকেটার, আমি যে কথা বলছিলাম, দে হ্যাভ টু লার্ন, তারা শিখতে হবে তাদের, এবং শিখছে প্রতিনিয়তই। কারণ রেগুলার ক্রিকেটে তারা কিন্তু নিজেদেরকে অনেকটা বেশি উন্নতিকরণের লক্ষ্যে যাদের কোচ আছেন, গাইড করার জন্য যারা আছেন, হ্যাটস অফ টু দেম। Probably Priyanka once again she will go to bolt. Is that Priyanka or somebody else? If Priyanka, then raise your hands. Is that Priyanka? Probably the Priyanka bowler. If yes, then raise your hand. Nothing. Srinjini. Yes, the new bowler. Another new bowler, interesting. Now, ব্যাটের বাইরের দিকের কানা নিয়ে চলে গেল রাইট আর্ম লেগ স্পিনার, ইন্টারেস্টিং। চতুর্দশ ওভারে নতুন বোলার সঞ্জিনী ডিপ থার্ড ম্যান থেকে বেরোতে এলো দেবলিনার ব্যাট থেকে, একটি রান, উইকেটে এসেছেন কোয়েল।
আরো একজন ডানহাতি ব্যাটার, just 5 short of 100, the team's 100. অপরদিকে আজকের এই ফিমেল ভার্সনের উত্তাপ ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারেস্টিং, যে পিছিয়ে আমরা টার্ন দেখিনি, little bit turn after pitching up into the middle, it cut it out outside the off. And interesting for the spinner, the keeper, the place of the keeper. Now over this back foot, little bit slower, পিছনের পায়ে কাট করেছেন। প্রথম রানটি আসবে কোয়েলের। What I want to say about the keeper's position against the spinner, interesting. Anyway, Sringini to Devolina. Now look, the improvisation, the elevation by the batter, but she couldn't get the boundary because she couldn't found the gap. There is the fielder at deep backward square leg, straight to her safe hand. Another singles taken by Devolina. She moves on 26. Now Coyle will face the next delivery. Cholashan Sringini. Another flighted delivery, missed the batter, and a frustrating moment. The optimistic situation, I think. Anyway, the final delivery of this over at over number. Now goes for the cut. There is no slip from the deep third. The player has gone to the short third. On the occasion, another singles by Coyle. The over comes to an end of 14. 98 for 4. চতুর্দশ ওভারের শেষে ভারী সুন্দর একটি ওভার, 4টি রান কনসিড করলেন এই ওভারে এসে শ্রীঞ্জিনী। 98 4 উইকেটের বিনিময়ে চতুর্দশ ওভারের শেষে। দাদাভাই, যারা ছাতা নিয়ে ঠিক সাইড স্ক্রিনের পাশে বসে আছেন, দুজন এজেড সিনিয়র মোস্ট মানুষ, তাদেরকে বলছি রৌদ্রতাপ থেকে ছাতাটি নিয়ে যেই স্থানে আছেন ওটি আপনাদের জন্য সঠিক স্থান নয়। সাইড স্ক্রিনের পাশ থেকে সরে যাবেন দাদা, ছাতাকে নয় আপনাদেরকেও ওই স্থান থেকে চলে যেতে হবে। আপনারা ছাতাটি ফেললেন বটে, কিন্তু আপনাদেরকে ওই স্থান থেকে সরতে হবে, কারণ দ্যাট ইজ সাইড স্ক্রিন। প্লেয়ারদের জন্য ওই সাইড স্ক্রিন শব্দটা অনেক বড়, কারণ ওটি একটু যদি কোঅপারেট করেন, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, কারণ আপনাদের কোঅপারেশন, আপনাদের সহযোগিতায়, ওয়ান্স এগেন থ্যাঙ্কস টু বোথ অফ ইউ। Bowler's back drive and it should be outside through the, no, that is the fielder. Now দাদা ভাই দেখুন, যেখানে ফিল্ড হচ্ছে আপনি যে ভাজাভুজি যেটি বিক্রি করছেন তার সামনে ফিল্ডার একটি বল ঠেকালো, এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে প্লিজ। আমি সকলকে বলছি, আপনারা আপনাদের কর্মযজ্ঞে আছেন, কিন্তু মাঠের পরিবেশটিকে নষ্ট হতে দেবেন না। যেখানে অন স্ক্রিন সকলে খেলা দেখছে। ডাউন দ্য পিচ, কোয়েল খেলেছেন, এবার নিশ্চিতভাবেই বাইরে যাবে। স্লোভার ডেলিভারি ছিল। আম্পায়ার দেবব্রত চক্রবর্তী, ইউ আর ইনস্ট্রাক্টেড টু say the bowler's name this time. Priyanka. Thank you. And with this, score reaches 100. 104. 104 4 উইকেটের বিনিময়ে। হাতে আছে আর 4টি ডেলিভারি, উইকেট হাতে আছে 6টি। কোয়েল প্রথম 4-এর মাঠটি মারলেন। দেখা যাক স্কোর বোর্ডের শেষ মুহূর্তে কত রান আসে। চলেছেন প্রিয়াঙ্কা, প্রস্তুত কোয়েল। ফিল্ডিং এর খানিকটা রদবদল, প্রিয়াঙ্কা টু কোয়েল। আবারও ব্যাটারদের বলছি 6 বলে 6-এর সম্ভাবনা এখন নেই এই ইনিংসে। আবারও ফ্লাইটের ডেলিভারি, এক্ষেত্রে কিন্তু স্টাম্প আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যেতে হবে কোয়েলকে। যে কথা একটু আগেও বলছিলাম, এগেইনস্ট দ্য স্পিনার, উইকেট কিপার কিন্তু অনেকটা পেছন থেকে আছেন, যদিও এক্ষেত্রে কাজের কাজটি করলেন। ডাউন দ্য পিচ, বড় শট খেলার জন্য চলে গিয়েছিলেন কোয়েল। আম্পায়ার অতনু সরকার, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সে দ্য নেম অফ দ্য উইকেট কিপার। আসলে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার। প্রথম ভার্সন, ফিমেল ভার্সন থেকে আমাদের আজকের
আচ্ছা, ফাইনালি দ্য কনক্লুশন। উইকেট কিপিং যিনি করছেন দলের হয়ে প্রথম বলটি করেছিলেন অস্মিতা। দ্যাটস ওয়াই দ্য ডিফিকাল্ট পজিশন, যে কথা বলছিলাম, কখনো বোলার তারই হাতে উইকেট কিপিং গ্লাভস। ইন্টারেস্টিং। নিউ ব্যাটার বৃষ্টি। জানি না এই শটের মধ্যে দিয়ে নতুন করে বৃষ্টি নামবে না, অনভিপ্রেত, কিন্তু রানের বৃষ্টি যেটি দরকার বাকি কটি ডেলিভারিতে, একটি রানই পেলেন বৃষ্টি। হাতে আছে দুটি ডেলিভারি। সব থেকে ইমপ্রেসিভ এখনো পর্যন্ত প্রথম ইনিংসের ব্যাটার দেবলিনা। অপরাজিত 26। দুটি বলে কোনো উইকেট আসে কিনা দেবলিনার কাছ থেকে, দেখা যাক। এক্ষেত্রে আমি যেটি বলছিলাম, দেবলিনার স্ট্রাইকিং ফোর্স হয়তো এবিলিটি আছে, কিন্তু পাওয়ার জেনারেট করতে পাচ্ছেন না সেভাবে। এই কথা বলতে বলতে বৃষ্টিকে কিন্তু হয়তো ফিরে যেতে হবে। দো দ্য আম্পায়ার is instructing the third umpire to watch the review this time, and definitely on the giant screen he will watch what has happened on the field. The throw comes to the non-strikers in, and definitely the out signaled by the third umpire on the giant screen. You can watch the easiest way actually for this situation. The umpire, they doesn't take any risk. Usually they are showing for the third umpire. Anyway, another down. আরো একটি উইকেটের পতন এবং probably the final delivery. শ্রীতমা, the new batter, শেষ বলটি খেলবেন। ময়না, এক্ষেত্রে শ্রীতমা মানে দেবলিনা খেললেন বটে। বল চলে যাচ্ছে, দুটি রানও কিন্তু সহজেই চলে আসবে। ওখানে অনেকটাই স্লথ ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ থেকে এসে দুটি রানের সুবাদে 15 ওভারের খেলা শেষ। দেবলিনা ব্যক্তিগত 29 রানে অপরাজিত থেকে গেলেন। রান সংখ্যা 108, 6 উইকেটের বিনিময়ে 15 ওভারের শেষে। টসে হেরে বাতকুল্লা যুবক সংঘ ব্যাট করতে নেমেছিল। 15 ওভারের শেষে রান সংখ্যা 108, 6 উইকেটের বিনিময়ে। জিততে গেলে শ্যামনগর প্রতীক সংঘকে করতে হবে 109টি রান, যার অর্থ রান রেট দাঁড়িয়ে আছে 7.20 এগেইনস্ট টিমের সামনে। সো দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার, আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার, আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে।
নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে।
उसके बाद एक सिंगल्स और अभी संजीनी इस बार अच्छी गेंदबाजी, फिर वही लाइन पकड़ते हुए ऑफ स्टंप से बाहर 3/4 वाली लेंथ। सामने वाला पैर उतना बड़ा पैर में खेलने का कोशिश नहीं, छोटे पैर में खेलने की कोशिश। भाग्यशाली रहे बल्ले का साथ नहीं मिला इस बार। अगर बाहरी किनारा लग जाता तो मुश्किल हो सकता था, हुआ नहीं ऐसा कुछ। जा रहे नवनीता इस ओवर की पांचवी गेंद डालने के लिए, वही राउंड द विकेट। ये फुल लेंथ, अब बॉली जैसे अब ड्राइव करते हुए और इसी के साथ पहला रन भी लेते हुए संजीनी, अपना पहला रन लेते हुए संजीनी, और स्कोर बोर्ड पहुंचते हुए 3 पे। और इस ओवर की आखिरी गेम फिर ओवर द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज अश्मिता के लिए नवनीता। ये फुल टॉस दे बैठे, फिर वहां पे फील्ड तो लगा के रखे है। शॉट मिड ऑन से जाते हुए एक तो आसान सा रन, दूसरा लेने की कोशिश, फिर चूके आया नहीं, वो एक से ही संतुष्ट। पहला ओवर भी खत्म। पहले ओवर में 4 रन कंसीड करते हुए नवनीता 4 बिना कोई नुकसान, पहला ओवर खत्म। जितने के लिए चाहिए और 105। 84 गेम हाथ में बचे है, हार सारे विकेट भी हाथ में है। वही श्यामनगर प्रतीक का क्या होगा इस मैच का रिजल्ट। ये युवा खिलाड़ी, हर कोई युवा खिलाड़ी, फीमेल वर्जन बाहर बल्ले सभी को देखना चाहिए। हमारे लड़की वो भी हर कुछ कर सकती है, कभी बल्ले के साथ कभी गेम के साथ। ये है लड़की, आज का लड़की, वो भी पीछे रहने वाली नहीं है। वो इस मैदान में फिर एक बार वही लेडीज क्रिकेट, फीमेल क्रिकेट हर कोई जानते हैं, और इसीलिए शायद बाहर वाले लड़की और फीमेल वर्जन उनको भी रहना चाहिए, दिखना चाहिए। गेंदबाज इस बार नए गेंदबाज, कौन सी गेंदबाज? यहां पे कोई प्लेयर लिस्ट भी नहीं है, स्कोरर को पता कैसे चलेगा? पहला गेम ड्राइव करते हुए सीधे कवर की दिशा में, आया नहीं रन। আমি দুটি টিমকেই বলছি প্লিজ দেখুন, যেখানে স্কোরার স্কোর করছে, একটা ফিমেল ভার্সন ক্রিকেট চলছে, দুজন প্লেয়ার যদি এখানে আসেন সেটি অনেক বেশি ভালো হয়। যেখানে প্লেয়ার লিস্ট স্কোরারের কাছে স্টিল নাও তাদের নেই, সেকেন্ড দ্বিতীয়ার্ধের ইনিংস চলছে, ইন্টারেস্টিং অনলাইন স্কোরিং কোনোটাই সম্ভব নয় তাদের কাছে। বারংবারই জিজ্ঞেস করাটা খুব দৃষ্টিকটু, কারণ যেখানে অন ক্যামেরা যেটি ফোকাস হয়ে আছে, আমি জানি না এইটুকু কোঅপারেশন আমরা আশা করেছিলাম। উভয় টিমের একজন করে অতিরিক্ত খেলোয়াড় অথবা কর্মকর্তা। মিড অফ অঞ্চল থেকে ফেরত আসবে। স্টিল দ্য স্কোরার they are awaiting. Still now they haven't put in any name on the screen as well as on the online also. Interesting. What is happening? The over is going ahead. The match is going ahead. And the scorer, they're still stopped. They couldn't focus on the game. How can they do? The drive did, और इस ड्राइव के साथ एक रन तो मिलेगा जरूर संजीनी के बल्ले से। संजीनी একটা রান নিয়েছে, সোনিয়া খাতুন বল করছে। ये इस ओवर में पहला रन, ये भी फ्लाइटेड गेम,
फील्ड जमा के रखे है वहां पे, शायद तामोली वहां पे डीप मिड विकेट की दिशा में, और एक रन अस्मिता के बल्ले से। फिर इस बार सेंचुरी, इस बार वापसी मिली, ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले के बाहरी किनारा नहीं लिया इस बार, थोड़ी भाग्यशाली रहे, आया नहीं रन इस ओवर की शायद आखिरी गेम। इस बार वो ही ड्राइव करने की कोशिश, ये ऑफ स्टंप से बाहर वाली गेम, और इसी के साथ पहला ओवर एक अच्छी ओवर जुमिया खातून द्वारा। एनीवे दूसरे ओवर भी खत्म। तीसरे ओवर में फिर एक बार नवनीता को बुलाया गया, मतलब ये उनकी दूसरी इनिंग्स का तीसरी। 2 ओवर खत्म होने के बाद 8 बिना कोई नुकसान, जा रहे नवनीता। इस बार हवा में है, क्रॉस खेलने की कोशिश, गेम के नीचे खिलाड़ी और फंसा ले, आसान सा कैच पकड़ते हुए इस बार बाहर जाना होगा। अस्मिता पावर पे चल रहा था, इसीलिए कोशिश बड़ा हिट लगाने के लिए, और इस बार चूके अस्मिता क्रॉस खेलने की कोशिश, टॉप एज होके ये आसमान की तरफ गए थे ये गेम, और आसान सा कैच हुई शॉर्ट मिड विकेट में पकड़ते हुए। पहला झटका श्यामनगर प्रतीक का, बाहर जाते हुए अस्मिता सिर्फ 1 रन बना के। और इस बार अंदर जाते हुए कप्तान प्रियंका, जिम्मेदारी उनकी कंधों पे, पहला विकेट तो खो चुके हैं, और कप्तान प्रियंका, और पहली सफलता इसी के साथ नवनीता द्वारा। तैयार है कप्तान प्रियंका, और इस बार पहला गेम में चुके, ड्राइव करने की कोशिश, लगातार विकेट चटकाते हुए नवनीता, और कप्तान महबूबा को जाना होगा बाहर बिना कोई रन बना के। लगातार 2 झटका, 2 विकेट, और कवर की दिशा में जो खिलाड़ी थे जानना चाहेंगे उनकी ना, वो कैचर का नाम भी यहां से पता नहीं चलेगा, अगर कोई प्लेयर यहां पे रहता तो अच्छा होता, शायद बर्नाली, कौन बर्नाली नहीं, पकड़ा कौन कैच, वो ऑनोन्ना थे वहां पे, वो रेड कैप पहन के वो ऑनोन्ना, मतलब ये दोनों गेमों में 2 विकेट, मतलब पहला हैट्रिक हो पाएगी कि नहीं, इसीलिए जाएंगे नवनीता, और नई बल्लेबाज अंदर आए गए। दूसरी तरफ है बाएं हाथ के सेंचुरी, आ आई है तितली, क्या हो सकता है इस गेम में। ये फुल टच, गलत गेंदबाजी, गलत लाइन, एकदम नपीतुली गेम, और इसको भेजी स्टंट में। शुरुआत वही चौके के साथ तितली द्वारा, वो इनवाइट करके रखे थे पहले गेम पे जहां पे हैट्रिक का सवाल था, और ये फुल टॉस लूज डिलीवरी,
देखे जाएंगे एक चौका, पहला चौका तितली द्वारा, इनिंग्स का भी पहला, और स्कोर आगे बढ़ते हुए 12, 2 विकेट के नुकसान। इनिंग्स का तीसरा ओवर, जा रही नवनीता, जहां पे हैट्रिक वाली गेम था। इस बार वही लाइन, यही सही लाइन, इसकी पहली गेम गलत लाइन पे गेंदबाजी, फुलटॉस डे बैठी थी, इस बार सही वापसी तो मिली जरूर। इस ओवर में 2 विकेट चटकाई ये गेंदबाज नवनीता। ये उनकी दूसरी ओवर, अभी तक 8 रन दे के 2 विकेट उनके पास। इस बार भी वही ऑफ स्टंप से बाहर, ड्राइव करने की कोशिश, ज्यादा दूर, बल्ले से ज्यादा दूर, करे करे ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं, आएगी नहीं कोई रन। जहां पे स्कोर था वही 12 पे 2। ये तीसरी ओवर इनिंग्स का और आखिरी गेम साथ में लेते हुए नवनीता, वही ओवर दे विकेट जाएंगे। सामने होगा तितली, तितली महबूबा ने पहला गेम खेले थे चौके के साथ शुरुआत। इस बार भी फुल टस, लो फुल टॉस जैसी गेम, घुमाती हुई इसको स्क्वायर लेग की दिशा में, और पहला सिंगल्स लेती हुई तितली, पहुंचती हुई 5 पे और स्कोर भी पहुंचती हुई 13। तीसरा ओवर भी खत्म 13 पे 2। श्यामनगर प्रतीक का जितने के लिए चाहिए, इनिंग्स के पहले चाहिए थी 109। अभी जो इक्वेशन सामने है 72 के हाथ में बचे है, 96 चाहिए जीतने के लिए श्यामनगर प्रतीक। शायद वही खातून महबूबा जमिया, ये सीनियर मोस्ट खिलाड़ी, वो जानती है अभी सफलता आई नहीं पहले ओवर में, वही जमिया। और दाहिने हाथ का लेग स्पिनर, फाटे का अपील भी हुई थी लेग बिफोर की, जहां पे गेम छोटी पैर में खेलने की कोशिश, तितली सही तरीके से खेल नहीं पाए, गए थे शॉर्ट थार्मैन की दिशा में, आई नहीं कोई रन। इस बार भी वही फ्लाइट, गलती कर बैठे, शायद एक टप्पा खाने के बाद वही स्क्वायर लेग से जाएगी बाहर। ये दूसरा फुल टॉस अपने इनिंग्स में तितली फेस करती हुई, और दोनों फुल टॉस को भेजी बाहर। एकदम नापीतली गेम, लूज डिलीवरी, आसान सा और एक चौका, ये दूसरा चौका तितली महबूबा का, पहुंचते हुए 9 पे 2 चौके के साथ। ये दाहिने हाथ का लेग स्पिनर, ये वापसी, यही होना चाहिए, अपना लेंथ, अपना लाइन, सही लाइन पकड़ती हुई इस बार खातून, क्यों नहीं, क्योंकि सामने है दाहिने हाथ का बल्लेबाज। अगर वो टप्पा जहां पे फेंक रही हो, इस बार भी गलत, ये सही, गलत नहीं, सही लाइन, लूप देती रहती है ये खिलाड़ी, और उस लूप को कैसे स्वीकार करते हैं बल्लेबाज, देखना चाहेंगे हम। इस बार भी वही लोग डाउन द पिच खेला जरूर, और गेम जारी है शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में, तब तक एक पूरा। अच्छी बल्लेबाजी तितली द्वारी, 18 पे पहुंचते हुए स्कोर। ये चौथा ओवर, लगातार दूसरा ओवर खातून की, ये दूसरा ओवर, अभी तक 9 रन दे के विकेट नहीं अभी तक, और इस ओवर की आखिरी गेम 5 रन आए हैं इस बार। इंटरेस्टिंग इस बार होना चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ का लेग स्पिनर, सामने होगा बाएं हाथ का बल्लेबाज स्ट्रेंजिनी, और ये पावर प्ले शायद आखिरी गेम। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, कट करने की कोशिश, चूके थोड़ी नीचे रह गए थे, बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं, और पावर प्ले भी खत्म होते हुए शायद 18 पे 2, चौथा ओवर खत्म। जीतने के लिए चाहिए 91, गेम बचे है 66, हाथ में बचे है 8 विकेट। क्या हो पाएगा कि नहीं पता चलेगा बाद में, तो तब तक
वातकुल्ला युवक, फिर एक बार कप्तान उन्होंने इनवाइट की, वही नवनीता, फिर एक बार जाएंगे नवनीता गेम के साथ। ये उनकी तीसरी ओवर, सिर्फ तीसरी नहीं आखिरी ओवर कह सकता हूं, क्योंकि इंडिविजुअल जो स्पेल, वही स्पेल के आखिरी ओवर साथ में लेते हुए नवनीता विकेट की तलाश में। फिर एक बार कप्तान उन्होंने भेजा है नवनीता को, सामने होगा तितली। 10 पे नवाज, डबल फिगर्स में पहुंचती हुई तितली, क्या पहुंच पाएगी श्यामनगर प्रतीक 109 तक। इस बार गेंदबाजी वही ऑफ स्टंप टू ऑफ स्टंप, ये 3/4 वाली लेंथ, थोड़ी बाहर, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर। वो छोटे पैर में खेलने की कोशिश, बल्ले के साथ संपर्क नहीं, आएगी नहीं कोई रन। बाहर वाले परेशान नहीं भैया, आपको तो आना चाहिए। ये फीमेल वर्जन ये चल रहा है, इसके बाद वही मेगा फिनाले होने वाला है। इस बार भी हवा में टाइमिंग उतना अच्छा कर नहीं पाई और जाना होगा इस महबूबा को बाहर। फिर एक पकड़ और एक विकेट, इसीलिए नवनीता को तीसरे ओवर, अच्छी कप्तानी, क्यों नहीं, ये तीसरा विकेट और हर सारे विकेट वही नवनीता के पक्ष में। लगातार तीसरी ओवर गेंदबाजी करती हुई और तीसरी विकेट, तितली को जाना होगा बाहर। 10 रन बना के जा रही है बाहर, अंदर आ रही है रायशा। वो कैचर जहां पे थे उनका नाम पूछना चाहेंगे। अनुश्रिया दत्ता, अनुश्रिया ने पकड़ी ये कैच, गेम के नीचे आसान सा कैच, अच्छी जाज। ये रायशा जहां पे अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग दिखाई दे रहा है रियाशा, एनीवे रायशा या रियाशा, जो भी हो, जिम्मेदारी कंधों पे लेते हुए ये छोटे वाले खिलाड़ी रियाशा क्या बल्ले के साथ कुछ खास कर पाएंगे। और दूसरी तरफ नवनीता, और एक विकेट होगा कि नहीं इस ओवर। इसको फुल टच दे बैठे, फिर एक बार ड्राइव तो किया जरूर, गैप ढूंढ नहीं पाए हर सारे खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी वहां पे। शॉट गाली, शॉट पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट मीट ऑफ। पावर प्ले भी खत्म हो चुके हैं, फिर भी अटैकिंग अच्छी कप्तानी। और दूसरी तरफ स्क्वायर लेग की दिशा में एक शॉर्ट मिड विकेट, शॉट मिड ऑन, और एक खिलाड़ी को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में रखी गई है। इस बार अच्छी कट, फिर वहां पे तैयार वर्णाली तमोली, अच्छी पकड़, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, आएगी नहीं कोई रन। ये 5वां ओवर, 18 पे 3। तरीका रक्षात्मक, बाहरी किनारा लेते हुए जा रही है गली की दिशा में, जब तक फील हुई 1 रन पूरा। पहला रन रियासा की बल्ले से अपना खाता खोली इस रन के साथ, इस सिंगल्स के साथ। खास करके इस बंदे के बारे में बोलना चाहूंगा, ये नवनीता, आखिरी गेम अपना स्पेल का, अभी तक 10 रन कंसीड करते हुए, साथ में 3 विकेट लगातार। आखिरी गेम में और एक विकेट चटका सकते हैं कि नहीं, देखना चाहेंगे। सामने होगा सृंजिनी, सलामी बल्लेबाज के रूप में आई थे ये बल्लेबाज सृंजिनी। सामने वाली पैर लेके वही रक्षात्मक तरीका खेला, जरूर फील्ड भी रखे गए थे वहां पे कवर की दिशा में, आएगी नहीं कोई रन। एक अच्छी स्पेल खत्म करती हुई नवनीता, 3 ओवर गेंदबाजी की है, 10 रन देके 3 विकेट अपने पास, और टीम का भी 3, 19 पे 3। ये 5वां ओवर, इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन आई है, साथ में 1 विकेट लगातार। तीसरे ओवर कंसेक्यूटिव विकेट, वही नवनीता, जहां पे स्कोर दिखाई दे रहा है 19 पे 3, 5 ओवर खत्म, मतलब 60 गेम बचे हैं।
90 चाहिए जीतने के लिए श्यामनगर प्रतीक के लिए। Once again, the scorer there awaiting the bowler's name. Interesting. Couple of times like that. The left arm spinner, the first delivery, appealing for the leg before. Well, it touched with the bat or not. Inside is probably no leg by signal. Interesting. Still the scorer, they are awaiting for the bowler's name. 𝐶𝐈𝐕𝐄 finally come to the conclusion. This time much better because the left arm spinner this time in front of left arm spinner, the left-handed batter Strangini. What will happen? The over number 6 that is being started by 𝐶𝐈𝐕𝐄. Drived it beautifully felt with his back with a back foot. Couple of times I have said like is the gender. Anyway, this is the female version. Consecutive the 7 days on the previously in this tournament. A lot of cricket with the male person. That's why sometimes the mistake by myself. Anyway, this time 𝐶𝐈𝐕𝐄 to Riasha. Out of the flight delivery. Doesn't make any contact. The sweet contact though the ball that was going towards that shot fine on that occasion. Another singles by the batter. The little bit batter Riasha. If they look at the height of the batter Riasha, the youngest one I think. But still she has the potential. She has the ability. That's why she has been included the player list on the playing 11. Not only as a batter, previously we have seen her as a bowler also. And now 𝐶𝐈𝐕𝐄, the left arm spinner, interesting. To Strangini, the left-hander. This time another slower one. Actually all the bowlers they are trying to spin it, but still now on the 8 days of this tournament, no turn at all on this pitch. With a very good pitch, still there's a lot of bounce. Now this time down the pitch. The chick is singles this time. Another singles by Strangini. She moves on 4. A couple of deliveries she has faced. 11 deliveries she has faced. Now Riasha. The score moves on 23. The final delivery of 𝐶𝐈𝐕𝐄 in this over number 6. She will go across the wicket. Another flight in. Probably that was outside. Is the chances for the keeper. I think that Debolina, the keeper, whenever we have seen, we're telling in the commentary box about Debolina, is that Debolina or somebody else. Anyway, definitely that was outsiders. But there's a chance for the keeper. But she couldn't get it. Anyway, on that occasion, another singles. End of 6, 24 for 3. The current run. Now, finally came to the conclusion. Now the wicketkeeper Debolina. What I want to say about Debolina, this guy, the impressive one, the cricketer Debolina. As a batter, she has got a couple of runs, 26 or 27 probably on the first innings. Now as a bowler, she will go at over number 7.
What a delicate cut. Now, on the delicate touch by the Riasha, that has to be watched on the giant screen, and the third umpire after checking the clearance for the boundary this time. Boundary by the batter Riasha, the first boundary, but the delicate cut outside off. Now Debolina is going. Now beautifully come back. What I want to see about this female cricket, especially the younger member of Nobarun Shango, Kunal Sen. Everybody knows Kunal Sen. He is the main sponsor of this female cricket. Along with the prize, money, trophy, everything else that is given by Kunal Sen. Once again the square leg umpire. She has asked for the thumpere. Finally come to the conclusion. Was that run out or not? The throw comes to the keeper. And definitely, probably, the batter, she couldn't go. Or out given by the third umpire. A very good throw. Now on the giant screen, you have to watch the signal. The dismissal this time. And a very good throw. No need to go for this kind of singles. Riasha has to go back to the pavilion after scored 7. The new batter is going on. The teenage most cricketers. Shupriti is going inside. What I want to say about Kunal Sen. Everything along with the trophy, the cash prize for this female cricket, that is given by Kunal Sen. Congratulations Kunal Sen. Because everybody knows the younger member of Nobarun Shango, Kunal Sen. He has given the prize, money, trophy, everything else for this cricket. The female version that is going on between Shamnagar Jubok versus Batkulla Jubok versus Shamnagar Pratik. Now the new batter, another right-hander. Shupriti has gone there. Little bit pressure. Shamnagar Pratik this time. Now they ball in at the wrong line. Wrong line it was. Down the leg side. No need to go. You have to think the line should be on the proper way. Outside off. Middle off stump. Because you are the right arm spinner. And that is the right-handed batter. This time outside is straight to the shot point. No chances for the singles. On drive. Straight to the shot mid on. The singles by the batter first time. The Shupriti. She is of the mark. For the 5 deliveries conceded only 6. In this over, Debolina on the wicket. Though the wicket that has come as a run out. Now in front of the left-hander. Debolina will go. Probably round the wicket. This is going over number 7. Lot of runs they needed to win this game for Shamnagar Pratik. And what I want to say about Debolina. As a batter, the utility player of this side, Batkulla, Debolina is going. Now round the wicket, so many fielders, shot third, shot point, shot gully, shot cover. Now outside is, goes with front foot, that was outside is, straight to the short third, no chances. And a very good over comes to an end, conceded only 6 on the first over of Debolina. Score moves on 30 for 4, end of 7.
8 remaining. That means 48 deliveries remaining. Runs needed 79 to win this game for Shamnagar. This is a little bit pressurized. And the look at the run rate that has to be watched. Why not? 9.88 that is showing now. And gradually it will increase. So they need a couple of boundaries, over boundaries. 30 for 4. 3-0 for 4. End up 7. 𝐂𝐲 once more, on one more over for 𝐂𝐲. She will go across the wicket to Shupriti. The first delivery, flighted one, straight to the short mid-off. First the thought for the singles, finally refused by the non-striker, I think. Refused by the batter actually. 𝐂𝐲 to Shupriti, left armer to right-hander. Another flighted, but little bit length. The changes her length. And little bit kept in low this time. Doesn't make any contact with the bat. Another dot delivery. Rack-to-rack dot delivery faced by the batter Shupriti. This time the another flighted one into the air, but no man's land. The keeper was there. She was going, but couldn't get it. A little bit half chances. Goes for the sweep. And that was stoppage. Close to the short square leg. Though the closing fielder, the shot may get too close to the batter. Now 𝐂𝐲 for the next delivery. Another flighted delivery on drive. From the long on, the fielder has gone to the shot mid-on region. On that occasion, the singles by the batter Shupriti. She moves on 2. This time left-handed Stranjini. Couple of deliveries she has faced. 12 deliveries she has faced. Not out with 4. Now 𝐂𝐲 to Shupriti. What will happen? Once again we are watching little bit field change. But Nali Tamuli is there on the cover. And the now deep extra cover is being brought back from the circle. This time the flighted down the pitch. Tamuli went to the ball to save, but couldn't save it. On that occasion, another singles by Stranjini. Actually, the batters are trying to hit the ball, but not even the power they are generating this time. They need more power, I think, though the little bit. Another shot up and now beautifully glanced. Beautifully glanced, but finally ball crossed the boundary line through that fine leg. Another boundary. And I think the first boundary by the little bit Shupriti. The youngest, another youngest player Shupriti. The first boundary. And the last delivery conceded a boundary by 𝐂𝐲. 2 overs she has bowled, conceded 10 without any wicket. And the score shows 36 for 4, end of 8. 3-6 for 4, end of 8. Though who are watching this cricket, the female version between Batkula versus Shamnagar. Once again we are watching Debolina. She will go to bold. From the school end was much better. Straight to the bowler. She has picked up the ball with her follow through. No runs taken this time. 41 remaining, 73 needed to win this game for Shamnagar. Debolina to Stranjini. This time much better. Nobody is there. One drive straight to the long on. From the long on, the fielder finally went there. After picking up the ball on that occasion, another singles by Stranjini. She moves on 6. Both the batters are now 6. And look at the required run rate. That is increased 10.80, close to the 11.
A little bit tough situation for the Shamnagar Pratik. Already they have lost 4 wickets. The top order 4 batters, they have gone away. Now goes with the spin. Chances for the keeper for a run out. Surprising. She couldn't hit the stump. And so close to the stump, but surprising. On that occasion, the throw that went to the square leg raise, and on that occasion, another singles by Shupriti. Interesting. With this front ball, a little bit misunderstanding, and the throw comes to the keeper. Too wide. What is happening? What is happening? And beautifully. A very good running between the wicket by Strangini. She has watched the ball properly. Whenever somebody was there to back up, she properly watched. That's why asking for the second one. And finally the response by Shupriti. Couple of runs this time on the previous delivery. And with this couple of singles, score moves on 40 for 4. The 2 left on this over. Debolina. There's a couple of chances, I think, for the wicket keeper. The second time also. 40 for 4. On the 5th delivery, Debolina is going to bolt. Now interesting, into the air, and Bernali Tamole is there. She has taken the catch. She has to go back. Finally for Debolina. The crucial wicket taken by Debolina. The delighting moment for the player of Vatkulla. They are enjoying, why not? The top order 5 batters, they have gone away. This time Srangini has gone back. The new batter, Sreshta. She is going inside. Shostika Kundu. She is going inside. Finally come to the conclusion. On the little bit here on the commentary box. Thank you. Shostika Kundu now. She will join with Shupriti. And now Debolina. I think a little bit easier for the opponent because both the right-handed batter and the right-arm spinner Debolina. The first wicket for her. This is the second over of Debolina. The last delivery has to bowl. On the other hand, Shostika. Wrong line, down the leg side, no turn yet, wide signaled, extra run conceded. Not the extra run, extra delivery has to bowl. Debolina to Shostika. Now come back by the bowler. This time, this front put straight to the short point. With this dot delivery, the over comes to an end. Debolina bowled 2 overs, considered 11 and a wicket, crucial wicket in this over. On the 4th delivery, 5th delivery, she has taken the crucial wicket of Strangini. End of 9, 41 for 5. End of 9, 41 for 5. The scoreboard operator, just listen, 41 for 5, end of 9. So interesting. After being increased the run rate this time, once again we are watching Coel. She is going to bolt. And the final over of her individual spell, Coel. The previously 2 overs bowled, 10 run conceded, not a single wicket. Now shot up length, flicked it. There is the fielder at the backward square. Just a single taken this time by Shupriti. She moves on 8. Score moves on 42. This is over number 10. 35 deliveries remaining. Runs needed 67.
Close to the 12 run rate this time, I think. 𝐾𝐲. Another shot of length. Surprising, interesting batter. After pitching up on the rise, across the spin, against the spin, over the short mid wicket. Finally a singles taken by Swastika. She's off the mark. Now Shupriti. She's awaiting for the next delivery. This time plighted. Though the ball was into the air, there was a chance for the fielder. The simple catch, but put down this time by the fielder at long on. From the long on, she went for the ball. That was inside the circle, goes to the circle, but couldn't get it. Put down it properly. Another chance missed. That is the cover, straight to her safe hand. No singles taken. This time by the batter, Swastika. Another flighted delivery goes for the car. There is a fielder inside the circle. But finally, they have come their destination. Another singles. A very good running between the wicket. This is the final over of her individual spell of 𝐾𝐲. The last delivery she has to bowl. Waiting for that in front of her, there is Shupriti with 9. There's time, another flighted. Long on is being set up. Straight to the fielder. Just a singles, just a singles. And the 3 overs bowled by the bowler 𝐾𝐲. Conceded only 15. Not a single wicket yet now. And she has completed her spell. End of 10, 46 for 5. That means current run rate for Shamnagar 4.6. And interesting. The remaining 5 overs, 30 deliveries, 5 wickets in their hand. And the runs to need to win this game for Shamnagar. 63. Is it possible? Once again, Debolina. She is going to bowl. On the previous over, she has taken a wicket. The wrong line once again. Into the leg. On a very good flick. There is the fielder. She has gone for the ball on the deep fine. On that occasion, couple of runs by the batter, Shupriti. The little bit Shupriti. She is playing beautifully. Though she has given a chance to the long on. The put down by the fielder already. Now goes for the cut. Doesn't make any contact this time. Another dot delivery faced by the batter. Still awaiting for the team's 50. 47 for 5. The third delivery is going to bowl Debolina. Now chances for the run out. After taking the ball, Debolina goes for the run out on the non-striking end. The risky singles taken by the batter, Shupriti. But on that occasion missed this time, Debolina. She has picked up the ball so quick. But whenever the throw comes to the non-striking end, that was away from the wicket. That's why another chance missed. Another singles by the batter. Shupriti, she moves into the double figures, not out 11. What I want to say about this cricket, for this female cricket, Kunal Kundu the name. We are really thankful to Kunal Kundu because for this cricket, for this female version, along with the trophy and cash prize, everything has given by Kunal Kundu, the member of Nobarun Shangu, the younger one. Surprising. Everybody knows. And so once again we are really thankful to Kunal Kundu. Now Debolina, the 3 left of our individual spell. Already Kunal Shen, sorry. What I want to say about Kunal Kundu, not Kundu, actually Kunal Shen. This time down the leg side. No runs yet.
The two left of her spell of Devolina. She's going over the wicket. This time down the pitch. Not much power. One bounce straight to the fielder at long on. Another singles by Shostika. Or with the singles, score reaches 50 finally. 50 for 5. So the final delivery of this guy, Devolina. Already conceded 15 on a wicket. And now wide. Another extra run. Another extra delivery has to be bowled by Devolina. Anyway, she's going. Now down the leg side. What is going on? This is the third over of Devolina. She has to be careful on the final delivery of her individual spell. She is pitching the ball down the leg as an off spinner. Now quite better. This is the line. She has to be continued. Anyway, with this double.
হ্যালো হ্যালো শ্রেষ্ঠত্ব হয়তো আসবে না আজকের দিনে যেখানে ম্যাচ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু she has to await for the last delivery of this over along with this innings. What is going on in this field? Sritama is going to bowl. আরো একটি ডট ডেলিভারি ব্যাক টু ব্যাক। হাতে আছে দুটি বল, প্রয়োজন 42টি রান জয়ের জন্য শ্যামনগরের। ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল, বাট এভরিবডি হ্যাজ টু ওয়েট। শ্রীতমা টু শ্রেষ্ঠা, রাইট আর্মার forward defense with the ball, and finally the batter has to go back. Shupriti this time, she will be outside. Another wicket, wicket number 7 comes to an end. This time Shupriti is going outside and probably the new batter is going
Boundary by the bowler this time through the long off. And with this boundary, the match comes to an end. Finally, the boundary comes by the batter. Score reaches 71. That means Wadkulla, they have won this match with 37 runs. Interesting moment. যে কথা বলছিলাম, মাঠের মধ্যে যারা আছেন, মাঠের বাইরে যারা আছেন, একটা উচ্চতায় নয়, কিন্তু ফিমেল ক্রিকেটকে এক্সপোজ করবার জন্য যে মোমেন্ট ছিল, যার নেপথ্যে কুনাল সেন, যিনি along with the prize money and trophy এগিয়ে এসেছিলেন ফিমেল ক্রিকেটকে এক্সপোজ করবার জন্য। আজকের দিনের শুভ শুরুয়াত 2026-এর অন্তিম দিন। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার, আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার, আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার, আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে।
নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে।
নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। হাঁসখালির হাওয়ায় আজ অন্যরকম ডাক, মাটির গন্ধে লেখা হাজার স্বপ্নের ছাপ। ভোরের আলো কলোনি মাঠে, জুতো বাঁধে ছেলেরা হাতে, চোখে চোখে আগুন জ্বলে। আজ ইতিহাস লিখবে সবাই মিলে, নাম লেখা নেই বড় কাগজে। একটা সুযোগ, একটাই ম্যাচ, এই তো জীবনের মোড়। ঘাম ঝরে মাটিতে পড়ে, স্বপ্ন উঠে দাঁড়ায় এই মাঠে। এই মাঠে জানে কে থামে আর কে লড়াই চায়।
হাসখালি হাসখালি তোর নামেই আজ গর্জন নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম টি-20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি এই মাঠে কেউ ভিআইপি না সবাই ভাই সবাই খেলোয়াড় পকেটে টাকা কম থাকুক কিন্তু স্বপ্নটা হোক Hello. So the moment finally, the prize distribution ceremony that is going to be start on this female cricket. যারা আজকে মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, যারা অপেক্ষমান বাইরে, স্বাভাবিকভাবেই আমরা ফিরে আসব। ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার, যেখানে পিচ পরিচর্যার কাজ চলছে। মেয়েরা যারা ইয়ং মেয়ে যারা আজকে খেলতে এসেছে, তারা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছে এত সুন্দর একটা পিচে যে খেলাটি তারা খেলে গিয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার মেরিট। কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে সমস্ত বড় প্লেয়াররা যারা এই মাঠে খেলেছেন বিগত 7টি দিন 8টি দিন, আমি মেয়েদের জ্ঞাতার্থে একটু জানিয়ে রাখি, এই টি-20 ফরম্যাটে এমন কিছু প্লেয়ার খেলে গিয়েছে বিগত 7টি দিনে, জাস্ট লুকিং লাইক অভিষেক রামন, সন্দীপান দাস, কৌশিক মাইতি। দিস আর দ্য নেমস ফ্রম বেঙ্গল। বিকজ যে মেয়েরা জানে না তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, রিসেন্ট কৌশিক মাইতিকে যাকে কল ডাউন করা হয়েছিল ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকা টেস্টের গুয়াহাটি টেস্টের আগে, কৌশিক মাইতিকে নেট স্পিনার হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। সিনিয়র মেয়েরা অনেকে জানে। এবং সন্দীপন দাস আন্ডার-23 কারেন্ট ইন্ডিয়া খেলেছে, এবং যেখানে অভিষেক রামন হয়তো বেঙ্গল স্কোয়াডে এই মুহূর্তে নেই। তাছাড়াও দিল্লির কারেন্ট প্লেয়ার গৌরব কুমার থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু প্লেয়ার আমরা তাদের দেখেছি, হয়তো ফাইনালেও আমরা দেখতে পাবো, যেখানে অর্ণব নন্দীর মতো সিনিয়র মোস্ট ক্রিকেটার কন্টিনিউয়াসলি এই মাঠে খেলে যাচ্ছেন। তো ফাইনাল নিশ্চিতভাবেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস টি-20 ফরম্যাটে শুরু হবে। কিন্তু তার আগে আমি প্রথমেই মাঠের বাইরে যারা আছেন, অন ক্যামেরা যেহেতু এটি চলছে, এই হাঁসখালি প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সমস্ত খুদেরা আছে তারা যেন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও শিক্ষানবিশ। আমি তাদেরকেই প্রথমে অনুরোধ করব, ফর দ্য প্লেয়ার্স, দে আর গোয়িং অ্যাহেড টু গিভ দ্য মেডেলস। এগিয়ে যাও, তারা মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমে আমার লেফট সাইডে যারা আছে আজকের উইনিং সাইড, বাতকুল্লা, পরপর চলে যাও, এগিয়ে যাবে, একটু হারি আপ করতে হবে আমাদের, কারণ এরপরই আমরা চলে যাব টসে। তাড়াতাড়ি, তোমরা একটু তাড়াতাড়ি করো। বাতকুল্লা যুবক আজকের উইনিং সাইড এই ফিমেল ভার্সনে, তারা মেডেল পরিয়ে দিচ্ছে বাতকুল্লা যুবকের প্রতিটি খেলোয়াড়ের কাছে। এবং তার পরবর্তীতে আমরা একই রকম ভাবে চাইবো আমার রাইট সাইডে যারা আছে আজকে, যারা ডিফিটেড, পরাজিত হয়েছে বাতকুল্লা যুবকের কাছে, শ্যামনগর প্রতীক, সেই সমস্ত প্লেয়াররাও কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। হয়তো খেলায় পরাজয় বা বর্ষতা স্বীকার করেছে ঠিকই, কিন্তু younger ones, come on, go ahead and give the medals on the debating side. There are the players of Shamnagar Pratik. Go ahead, go ahead. ভারী সুন্দর একটা, একটু করতালি চাইবো বাইরে যারা আছেন। অন ক্যামেরা যেহেতু লাইভ টেলিকাস্ট চলছে এবং জায়ান্ট স্ক্রিনে যারা চোখ রেখেছেন, ইন্টারেস্টিং একটা মুভমেন্ট, কারণ আমরা এটি চাই, এটা এক্সপেক্টেডলি তারা আজকে তাদের অ্যাকর্ডিং টু মেরিট তারা মাঠে খেলেছে এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তারা ডিজার্ভ করে। এবং এর পিছনে একটি নাম আমি আবারও জানিয়ে দিই, কুণাল সেন, ইয়ঙ্গার ওয়ান্স ক্লাব মেম্বার নবারুণ সংঘ, তিনি এগিয়ে এসেছিলেন বলেই এই রকম একটা আয়োজন, প্রদর্শনী ম্যাচ, যেখানে উইনার্স টিমকে নগদ অর্থ দেওয়া হবে 7,000 টাকা এবং রানার্স আপ টিমকে নগদ অর্থ দেওয়া হবে 5,000 টাকা। সঙ্গে যেহেতু একটি প্রদর্শনী ম্যাচ, থাকছে উইনার্স ট্রফি। আমি দুজন প্রিয় মানুষ, রাধারমন বাবু এবং রামকৃষ্ণ বাবু, ওয়ান মাই ফেভারিট, তাদের দুজনকে একটু আমন্ত্রণ জানাবো নিচে আসবার জন্য। ফ্রম দ্য মেন স্টেজ ইউ হ্যাভ টু কাম। রামকৃষ্ণ মুখার্জি এবং রাধা বল্লভ বাবু, আমি অনুরোধ করব তাদেরকে একটু আসবার জন্য। এই দুজন মানুষ যারা আপনারা জানেন, এনডিএসএ নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, তার ভারকেন্দ্রে বহুদিন ধরে এই নামটি পরিচিত নাম রামকৃষ্ণ মুখার্জি, তিনি আসছেন। এবং একই সাথে রাধা বল্লভ বাবু, যার কথা বলতে হয়, ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মাঠে প্রথম বছর যখন আসি তার সঙ্গে পরিচয়, যদিও আমি এখানকার কেউ নই, কিন্তু প্রথমবার যখন আমি এসেছিলাম তখন এই মানুষটিকে দেখেছিলাম, রাধা বল্লভ বাবু। বয়সের আতিশয্যে নয়, তিনি কিন্তু এখনো আছেন একই রকম ভাবে খেলাপ্রিয় মানুষ। এই দুজন সম্মানীয় ব্যক্তি আমাদের কাছে আসবেন। আমি প্রথমেই ডিফিটিং সাইড
ডেফিনেটলি শ্যামনগর প্রতীক তার ক্যাপ্টেনকে একটু আমন্ত্রণ জানাবো। হু ইজ দ্য ক্যাপ্টেন? শ্যামনগর প্রতীকের ক্যাপ্টেন। এবং একই সঙ্গে আমি রাধা বল্লভ বাবুকে একটু আমন্ত্রণ জানাবো তাদের রানার্স আপ মানিটি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। রানার্স আপ মানিটি তুলে দেওয়ার জন্য রাধা বল্লভ বাবু, আমি তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একটু এগিয়ে আসবার জন্য। এবং হোয়াট আ মোমেন্ট, ক্যাপ্টেনের হাতে রানার্স আপ মানিটি তুলে দেওয়া হচ্ছে। একটু করতালি অন ক্যামেরায় সবটুকু লিপিবদ্ধ হচ্ছে। সঙ্গে আছেন রামকৃষ্ণ মুখার্জি, দুজন মিলেই তুলে দিচ্ছেন শ্যামনগর প্রতীকের ক্যাপ্টেন। আমি ক্যাপ্টেনের নামটা আরো একবার শুনে নেব। প্রিয়াঙ্কা গোলদার। প্রিয়াঙ্কা গোলদার। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট, একটু দাঁড়াতে হবে, দুটো কথা বলতে হবে না, বলতেই হবে, কারণ দিস ইজ দ্য ডে বিগিনস উইথ ইউর ওয়ার্ডস। কারণ আগামী দিন, আগামী সময় নিশ্চিতভাবে, আজকে খেলায় পরাজয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পিচে যেরকম একটা পিচ, প্রথমে আমি পিচের কথায় আসি, এই পিচ টি-20 ফরম্যাটের জন্য কেমন? এটা তো অনেক ভালোই ছিল, কিন্তু আমাদের আরো ফিল্ডিংটা আরো বেশি বেটার করতে হতো। বাস ডান। থ্যাংক ইউ, বাস ডান। স্বল্প কথা, এনিওয়ে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও আই এম আস্কিং দ্য ক্যাপ্টেন অফ বাতকুল্লা, ফ্রম বাতকুল্লা সাইড, শি ইজ কামিং টুয়ার্ডস আস। আমি আবার উইনার্স মানিটি প্রথমে তুলে দেওয়ার জন্য, অ্যালং উইথ দ্য ট্রফি, উইনার্সের জন্য একটি উইনার্স ট্রফি আছে দুজনকে, রামকৃষ্ণ মুখার্জি এবং রাধা বল্লভ বাবু তিনি তুলে দিচ্ছেন। এবং রামকৃষ্ণ বাবু, চিরযুবক যাকে বলি রামকৃষ্ণ মুখার্জি, আমার কাছাকাছি তুলে দিচ্ছেন উইনার্স ট্রফি অ্যালং উইথ দ্য মানি 7,000 রুপিস, অ্যান্ড ইট গোজ টু বাতকুল্লা যুবক। আমি বাতকুল্লা যুবক সংঘের ক্যাপ্টেন ঝুমিয়া খাতুন, ডেফিনেটলি বহু বছর ধরে ক্রিকেট খেলছে। আমি ঝুমিয়া খাতুনকে বলি, এরকম পিচ এবং ক্রাউড অ্যাম্বিয়েন্স সবকিছু, যদিও ক্রাউডলেস ছিল খানিকটা প্রথমার্ধে, কিন্তু এরকম একটা আয়োজনের সঙ্গে যে অর্গানাইজিং সাইট, খুব সব মিলিয়ে স্বল্প দু এক কথায়। আমি এখানে এর আগেও এসেছি, খুব ভালো লাগে এখানে আসতে, পিচ তো খুবই ভালো। টি-20 ফরম্যাটের জন্য ইজ দ্যাট লুকিং লাইক দ্য ব্যাটারদের জন্য ভালো। ডেফিনেটলি, যে কথা আমি আগেও বলেছি, পরবর্তী সময় আসবো মেন ম্যাচ নিয়ে। Hopefully they will come once more for the next time. Now the time for MOM, player of the match. Player of the match. Who is being called on for the player of the match? I have to await, but I think আমাদের বিচারে শেষ মুহূর্তে আসলে অনলাইন স্কোরিং, যেখানে অনলাইন স্কোরাররা প্রথমে একটু মিস্টেক হয়েছিল নামটি দিতে গিয়ে, ফাইনালি দেবলিনা ইজ দ্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফ্রম বাতকুল্লা সাইড। কাম হিয়ার। একটি উইকেট পেয়েছেন, ব্যাট হাতে ক্রুশিয়াল 26-27 রান করেছেন। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটি তার হাতে চলে যাবে। রামকৃষ্ণ আগে থেকে ওমান একদম ডেকিলেটেড, এবি কিড অ্যাকচুয়ালি player of the match, not man of the match. Definitely Ramkrishna Mukherjee. That's why I'm always saying my friend philosopher guide Ramkrishna Mukherjee, the player of the match, not MOM. দেবলিনা আগেই বলছে আমি কিছু বলবো না, বাট আমার মতে তোমাদের কি হয়, বলতে হবে তো? দেবলিনা বলবে না কিছু? ডেফিনেটলি বলতেই হবে। তো প্রথমে প্রাইজ গোস টু দেবলিনা, দ্য ইয়ঙ্গার ওয়ান্স। Anyway, actually printed there man of the match, not man of the match, the player of the match. This is the female version. Ramkrishna Mukherjee তুলে দিচ্ছে player of the match দেবলিনাকে। এবং আমি একটু দাঁড়াবো, দেবলিনা ইয়ঙ্গার ওয়ান্স, বাচ্চা মেয়ে, খুব ছোট্ট কথায় ম্যাচ খেলে তার কতটা আনন্দ পেয়েছে এই ধরনের ক্রিকেট এই মাঠে এসে। জাস্ট কোশ্চেন আর আনসার। খুব ভালো লেগেছে, আর বছরের শুরুতে ম্যাচ জিতে আমরা শুরু করলাম, তো অবভিয়াসলি খুব ভালো লাগছে। হোপফুলি 2026-এ শুরু যদি ভালো হয়, শেষ ভালো যার সব ভালো চার। আশা করব 2026-কে টুয়ার্ডস এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বছরের শেষেও তার অলরাউন্ড পারফরমেন্স নিশ্চিতভাবেই থাকবে, আশা করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি খুব বেশি প্রশ্ন করিনি। থ্যাঙ্কস টু ইচ অ্যান্ড এভরিবডি। ইট ওয়াজ দ্য মুভমেন্ট টু গিভ দ্য প্রাইজ। আমি এক্ষেত্রে এখনো শেষ নয়, শেষেও হইল না শেষ। আমি দুজন কোচকে আমন্ত্রণ জানাবো। একদিকে শ্যামনগর
প্রতীক সঙ্গের কোচ এবং অপরদিকে বাতকুল্লার কোচ, দুজনকে একটু আমন্ত্রণ জানাবো। জাস্ট একটুখানি কথা, একটা ছোট্ট কনভারসেশন, তারপরে আমরা ফিরে যাব। প্রথমে ডিপিটিং সাইড, দ্য কোচ অফ শ্যামনগর প্রতীক, সরজিৎ চ্যাটার্জি। ফিউ ওয়ার্ডস ফ্রম সরজিৎ চ্যাটার্জি। হ্যালো, খুব ভালো খেলা হয়েছে, আমাদের ফিল্ডিং বাজে হয়েছে, ওই জন্য আমরা হেরে গেছি। বাবুর টিম জিতে গেছে, আমি খুব আনন্দিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সাচ এ ফিউ ওয়ার্ডস। নাও অভিজিৎ, বাবুদা বলে যাকে আমিও অ্যাজ এ প্লেয়ার যখন থেকে চিনি, শুনবো বাবুদের মুখ থেকে খুব স্বল্প কথা। অ্যাম্বিয়েন্স, ক্রাউড, পিচেস এবং ম্যাচেস। প্রথমে বলবো এই টুর্নামেন্টে যারা অর্গানাইজ করেছে খুব সুন্দর, আর এরকম যে মেয়েদের একটা এক্সিবিশন ম্যাচ করছে, এরকম একটা পরিবেশ, সেই পরিবেশে মেয়েরা যে সুযোগ পাচ্ছে, এটা করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রথম আমি কমিটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আর যতবার এই টুর্নামেন্ট আমাকে বলবে আমি অবশ্যই চেষ্টা করব আসার জন্যে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অভিজিৎ বাবু, অর্থাৎ বাবুদাকে ফিরে যাবো আমরা পরবর্তী পর্যায়ে। থ্যাংকস টু ইচ এন্ড এভরিবডি, অল দ্য প্লেয়ার্স ফ্রম বাতকুল্লা and of course Shamnagar, and the crowd absolutely they are now expecting for the final mega finale of 2026 Netaji Subhash Chandra Bose T20 format. Now Ramkrishna Mukherjee is asking for the photos. Why not? All the players they are here from Batkulla, and of course they are against him Shamnagar Pratik. All the guys, all the players, they are now here. Probably the photo session that will happen here, and Ramkrishna Mukherjee is asking about the photos. Why not? It has to be. This is the moment, and of course for the winning side Ramkrishna Mukherjee, you have to come along with the coaches and each and every players. They are now taking photos, and that should be সবাই যেমন ভাবে আছেন বাইরে থেকে, আর এই প্রতিচ্ছবি নয়, এটি থেকে যাবে স্মৃতিতে, স্মৃতির মণিকোঠায়, এবং সেটি আগামী দিনের এগিয়ে যাবার রসদ নিশ্চিতভাবেই। আরও একবার কংগ্রাচুলেশনস প্রতিটি টিম যারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জয়ী এবং যারা পরাজিত হয়েছেন উভয় দলকে। নিশ্চিতভাবে ফিরে যাব আমরা পরবর্তী ম্যাচে, একটা ছোট্ট রিসেস, তারপরেই ফিরে যাব আজকের মোস্ট আকাঙ্ক্ষিত সেই T20 ফরম্যাটের মেগা ফিনালে। স্বপ্নটা হোক পাহাড়, নেতাজির নাম বুকে নিয়ে খেলা মানে শুধু খেলা না, এটা লড়াই, এটা সম্মান, এটা ছাড়ার কোনো বেলা না। হাসখালি ক্লাব নবারুণ সংঘ করছে আজ নতুন ইতিহাস, আজ যে হারে কাল সে শিখবে, এই মাঠই দেয় বিশ্বাস। ব্যানার ছোট স্বপ্ন বড়, এই মাঠই তার প্রমাণ, এখান থেকেই উঠে দাঁড়ায় চেনা অচেনা কত নাম। চিৎকারে ভরে আকাশ, ধুলোয় লেখা পরিচয়, এই মাঠ শেখায় কাকে বলে হার না মানা জয়। হাসখালি হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন, নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম। T20 নকআউট, যুদ্ধ লড়াই সাথ লড়াই খাটি, হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি। নেতাজি বলেছিলেন স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না, এই মাঠেও তাই নিজেকে আগে হারাতে হবে।
নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে।
নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে।
নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে।
ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আজকের দিন, আজকের এই মুহূর্ত। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে, প্রত্যেকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন যে টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে। একেবারেই তাই, ঠিক মোক্ষম সময়। ডিউ টু দ্য ল্যাক অফ টাইম, 18 ওভার্স ম্যাচ একেবারে টসে জয়লাভ করে চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং তাদের ডিসিশন, দে হ্যাভ ডিসাইডেড টু ফিল্ড। ওদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলার চলে গিয়েছেন। বোলার ওয়ালাতে দৌড় শুরু করবেন সম্ভবত চাপড়ানা। ব্যাটাতে প্রস্তুত দীপ্তাংশু গাইন, মোস্ট প্রবাবলি নন স্ট্রাইকিং এন্ডে। প্রথম বল চাপড়ানা। Couple of players included in the side of Chandanagar. Chaprana, Chandila. And of course, Tanmoy Pramanik, the another utility player. T20 format. This time on the rise. রাইড করেছেন, ওখানে কিন্তু আছেন মিড উইকেট গৌরব কুমার। সরাসরি তার হাতে চলে যাওয়ায় রান নেবার কোনো সুযোগ নেই। দীপ্তাংশুর শুরু থেকেই একটা ঝড় তোলার প্রচেষ্টা থাকে। Why not? The sporting pitch, a very good bounce, comes to the bat first. That's why they are taking the risks like the batter Diptangshu. For Chaprana, there is short third, short gully, short point, short cover, short mid off. On the leg side, short mid wicket. And both the fielders, one is deep mid wicket, another long on. Chaprana over the wicket is going. This
big match player Rajkumar Pal. Everybody knows who is Rajkumar Pal. On the previous years ahead, before of the previous year, he was the season of the player of Mohun Bagan. He is Rajkumar Pal. Couple of times we have seen once on the Bengal side, we have seen the name Rajkumar Pal, Tonmoy Pramanik. There's two utility players they have included in this side of Chandanagar Boys Sporting. Aditya Sharma this time. He has gone there, taking the responsibility. Sharma against the left armer. The left-hander has gone there. This is the second over of this match, of this innings also. Aditya Sharma. Now, over the spin. Interesting chances for the outside at taking the catches. No way, because that is Aditya Sharma. Interesting. What a match it will be against the left armer. The left-handed batter has gone there. Why not? This is quite possible to face the left armer spinner. Now this time the puller length goes on the drive on the left side, but couldn't get it. Ball has crossed the boundary line through the backward point. From first delivery, the second delivery of this over, Rajkumar Pal got the wicket. After that, the two deliveries faced batter Aditya. Now a little bit short of length goes for the cut. Doesn't make any contact. Not out in Aditya Sharma. Score moves on 18. Now the low full toss on drive. There is the fielder at long on. Another singles on the fast over conceded 12 on a crucial wicket up. The against captain Anshuman Pandey. What I have said already, Anshuman Pandey throughout the tournament, we haven't seen Pandey with his style. Today he has also gone back. Now once again Chaprana, he will go to ball on the third over of this innings. This time down the pitch, goes for the shot. And a very good bounce once again from the Goodland spot, the extra bounce. এনিওয়ে মাঠের বাইরে যারা আছেন স্বাভাবিকভাবে ক্যাচ ধরার জন্য থাকবে ঠিকই প্রচেষ্টা, কিন্তু সেটি ধরতে গিয়ে কোনোভাবে আহত হবেন না, মাথায় রাখতে হবে। বি অ্যালার্ট। চলেছেন চাপড়ানা। Oh, the line was perfect, but no signaled by the umpire. On that occasion, the deep point. Singles by the batter. And this time, taking the review by the player. So we have to watch on the giant screen on the third umpire. Was that overstepping or not? The bowler has taken the review this time. On the third umpire is still checking. And the marginal everybody, I think they're watching on the giant screen. A little bit, quite marginal on the end of the boot of the spike, probably inside. Now still the third umpire is watching.
And probably the decision has to be changed by the umpire. Yes, it is the marginal because of the very good review taken by the bowler. It was marginal. That's why apologizes by the umpire. On that occasion, another singles taken by the batter. Aditya Sharma. Score moves on 20. Now over the wicket. Chaprana is going to bowl Diptangshu. This time into the air. Chances for the fielder. Though he has gone for the ball, but over his head. One bounce straight to the side screen. Does not make any timing, sweet timing this time, but still got the boundary by the batter Diptangshu Vain. What a match it will be. Everybody expecting about this match. They are enjoying with this match. This is the kind of format T20 mega finale. Chaprana to Diptangshu Vain. This time another delivery over the wicket is going. Next time another sound, one bounce straight to the fielder. At a very good field placement, I think, by the bowler. One bounce straight to the fielder at a very good position. This is such a big match. All the renowned players, they know very well, according to their delivery, they are now starting their field. Why not? This is the kind of class they are showing. Chaprana, first time on this field at 2026. This time bowler's back drive, quite better. Beautifully overs the bowler's head. Aditya Sharma, another boundary by the batter. He moves on 16. Score moves on 29. This is the third over of power play. Already 10 conceded in this over. So the final delivery of over number 2 of Chaprana. He will go to bowl the Aditya. After taking the responsibility, Aditya Sharma, he is showing his class. Still not out, 16 with 7. A little bit change in the fielding. Now the deep squall that is inside the circle, and there is deep gully. Interesting. Excellent thinking by the bowler, I think. It must be outside the off. Another outside off, definitely, according to fielder. Or with this dot delivery, the over comes to an end. End of 3, 29 for 1. 29 for 1, both the batters. Diptangshu not out, 13 with 8. Aditya Sharma not out, 16 with 8. Both the batters have faced 8 deliveries. One is not out. Diptangshu 13. Aditya Sharma is 16. Chaprana 2 overs bowled, 17 conceded. Might be there was a wicket, chances of the wicket, but unfortunate. Hard luck for the Aditya, for the Chaprana. And this time we are watching the bowler change. This time the past over RKP has gone there after taking the wicket. There is the another Jayant Chaudhary. Another right armer Jayant Chaudhary. He will go to bowl. On the fourth over of this power play, Jayant Chaudhary to Diptangshu Vain. Interesting. 2 fielders outside the circle. Long on and deep mid wicket. A very fast ball of this. What a sound. What a big on. Smash it over the deep mid wicket. On the cow corner, over the cow corner. Diptangshu Vain showing his class once again, looking like the previous day. Already we have watched this batter Vain. A 50 he has scored on the previous day. Now once again the attacking approach on a very good hit. Generally he prefers
to hit this kind of shot. It was not quite a bad delivery, but a very good pitch and a very good bounce also come to the batter, and with cross bat it. Maximum number 2 by the 𝐷𝐿𝐿. Now what will happen? Jayanta Chowdhury over the wicket is going. This time straight to the fielder. Chances for the run out. No. Finally Aditya Sharma. He has gone back. A very good call by the striker, because there is the shot mid off straight to his hip hand. Too fast that was. No chances for the singles. Interesting match. This is certainly a mega finale. Everybody is expecting. Now come back by the bowler Jayanta Chowdhury. Another good length delivery goes for the drive. Fortunate that was not outside his. Straight to the keeper. No runs taken this time. The beautiful delivery. Come back by the bowler certainly. Interesting match it will be definitely. Conversing with the bowler Jayanta Chowdhury. What has to do? Little bit change in the fielding. We are watching for the 𝐷𝐿𝐿 this time. The deep gull is being set up for the batter. The another one is long on. Interesting. Where he wants to pitch up the delivery. Is it full length? Probably outside of. Anyway, Chowdhury is going. This time, class, really class, excellent. হ্যান্ড এবং মেয়েদের জন্য বলি শাড়ি বা দোপাট্টা বা কোনো কিছু দিয়ে কিন্তু ধরা যাবে না, বি কেয়ারফুল। এ কথা বলতে বলতে এই চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ। রান সংখ্যা 51। প্রথম ওভারে 22টি রান কনসিড করেছেন জয়ন্ত। এবং সাইড স্ক্রিনের পাশে যারা খুব ক্লোজলি বসে আছেন আমাদের কমেন্ট্রি বক্সের উল্টো দিকে, তাদেরকে একটু অ্যালার্ট করে দিচ্ছি, ওখানে হয়তো একজন আহত হয়েছেন, দ্যাট ইজ আনফর্চুনেট রিয়েলি, কিন্তু ওই স্থানটি থেকে সরে বসলে আমার মনে হয় বেশি ভালো হয়,
কারণ যে কোনো সময় বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ আপনাদেরকেও সমস্যার সম্মুখীন করতে পারে, এটি মাথায় রেখে ওই জোনটিকে ইউজ করবেন। ক্লোজ টু দ্য সাইড স্ক্রিন যারা আছেন উভয় দিকে তাদেরকে বলছি। Now Sachin Kumar Yadav. Sachin Yadav. Now look. In from the fast forward delivery, this time definitely it will be outside. The huge on over. Oh my goodness, hold up the power, 79 for 1. This ball করছে মাথায় পজিশন এই মুহূর্তে ব্যাটারকে জব করে পাইকাম করতে পারে চট্টগ্রামে। This is the first wicket. দুই ব্যাটার ডানহাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন, তারা যেভাবে টসে হেরে ব্যাট করতে নেবে, আফটার দ্য রেজাল্ট অফ দ্য টস আমার সামহাউ মনে হয়েছিল তারা হয়তো টসে এটি চাইছিলেন, বাট অ্যাজ এ কমেন্টেটর সেই সময়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি। So no questions were there to the captain of the losing side of the toss. Anyway, তারা এক্সপেক্ট করছিলেন ব্যাট করবার জন্যই হয়তোবা, whether I think, যদিও ম্যাচের রেজাল্ট কি আসে দেখা যাক। আবারও কিন্তু আরকেপি ত্রাতার ভূমিকায় বহুবার আমরা যাকে দেখেছি সেই রাজকুমার পাল একটি ওভারে উইকেট নিয়েছেন, আবারও চলেছেন সামনে দীপ্তাংশু। আলতো করে সফট হ্যান্ডে খেলে কিন্তু স্ট্রাইকটি রোটেট করে নিলেন দীপ্তাংশু। গাইন লিটল বিট মাসল পুল হতে পারে। প্রথম রানটি নেওয়ার সময় নন স্ট্রাইকিং এন্ডে একটু খোঁড়াচ্ছেন ব্যাটার, আগের দিনেও আমরা তাকে দেখেছি
মাসল পুল বা মাসল ক্র্যাম্প অনেক সময় প্লেয়ারদের ঘটে, একটু স্থূলাকার চেহারা, একটু ভারী শরীর। এর আগেও আমরা দীপ্তাংশু গাইনকে দেখেছি অ্যাজ এ ব্যাটার। উল্টো দিকে দেখুন রাজকুমার পাল, লেগেন্স টিমের প্লেয়ার, সিনিয়র মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স। তিনি জানেন হি ইজ ডুইং দ্য জব অ্যাজ লাইক দ্য ফিজিও with the opponent player. This is the spirit of the cricket that has to be continued. এটি ক্রিকেটের মজা, শুধু ক্রিকেট ব্যাট বলের খেলা নয়। বাইরে থেকে যারা দেখছেন, যারা ইউটিউবের পর্দায় চোখ রেখেছেন, ফেসবুকের পর্দায় চোখ রেখেছেন, তারা ছাড়াও আজকের এই মাঠ দর্শক পরিপূর্ণ। এবং এই কথাই জানান দেয় আরও একবার এই টুর্নামেন্টের উত্তেজনা সেটি কোথায়। এবং এরই সাথে একটা ক্রুশিয়াল ঘোষণা আমি করে দিই, আমার কমেন্ট্রি বক্সে এখানে একটি গাড়ির চাবি আমার হাতে দেওয়া হলো। আই ডোন্ট নো, যার মূল্যবান সম্পত্তি তার যদি প্রয়োজন হয় উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে অর্গানাইজিং সাইটের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। এমন একটি জিনিস পাওয়া গিয়েছে যেটি আবশ্যিকভাবেই তার প্রয়োজন। যারা দ্বিচক্র যান সঙ্গী করে নিয়ে এসছেন, একবার চেক করে নিন নিজেদের পকেটগুলো অথবা পার্স। যদি খুঁজে না পান উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবেন। ইন্টারেস্টিং, দীপ্তাংশু গাইন এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি যে কথা বলছিলাম, এর আগেও দেখেছি অ্যাজ এ ব্যাটার তিনি ব্যাট করেন, তারপরে পেছনের পায়ে কাট করলেন, ওখানে কিন্তু শর্ট পয়েন্ট আছেন ইনসাইড দ্য সার্কেল, আটকাতে পারলেন না। কোয়াইট ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ আই থিঙ্ক। ফুল ফোর্সে যদি একটু অ্যাপ্রোচ থাকতো কি হতো বলা মুশকিল। নাথিং হ্যাপেন। What a comeback by the bowler. It was into the block. Managed by the batter Aditya Sharma. He moves on 48. Now full toss straight to the non-striker's foot. With a solid punch that was, but straightway no runs taken. There's time. Here to watch the jersey number of the long off region. 84 for 1. This is going over number 6. Chandila was there. He has taken the simple catch. Now Shayan Pal. Asking for the cut behind. The umpire shows touching the pad, the thigh pad. That goes down the leg side, and beautiful over comes to an end. Just 5 conceded and a crucial wicket of Aditya Sharma. Just 2 short from his individual half century. He has gone back. End of 6. 84 for 2. This time for Nexus Kolkata. The new batter has gone there, Shayan Pal. With him still there is Diptangshu Gain. And now we are watching another left arm spinner, Harsh. He will go to bold. Yesterday we have seen the beautifully ball on that occasion. Today also has been given the ball by the captain of Chandanagar side.
Now the fast delivery of 𝐷𝐷𝐃𝐄𝐒. Beautifully placement. The very first delivery of this over. The straighter one found the gap properly in between the fielders of Point and Gali. Nobody is there at the deep. This time cut it by the batter. Through the line, outside it. Outside the boundary. Started with the boundary. And the 𝐷𝐷𝐃𝐄𝐒, he moves on 40. Just 16 deliveries he has faced. 𝐷𝐷𝐃𝐄𝐒, left armour, round the wicket this time for the batter. Much better forward defense, taken the ball with his follow through. Nothing happened. Everybody is watching the cricket. Netaji Subhash Chandra Bose T20 mega finale. Now Nutani at a very good spot. Picking up the spot perfectly by the bowler. That has to be continued. Little bit slower. Interesting against 𝐷𝐷𝐃𝐄𝐒, the left armour. Another one down the leg side, wrong line. It was wrong line and probably outside. After touching the leg, ball has gone outside the boundary line through the fine leg. Another leg by signal the umpire. Couple of runs as an extra into the scoreboard. 92 for 2. Beautifully bowled. Another defense straight to the cover. Chaprana was there. No chances for the singles. 𝐷𝐷𝐃𝐄𝐒. Beautifully bowled by 𝐻𝐷𝐵 Now into the block. Excellent piece of bowling by the left armour spinner. Just conceded 5 with an extra. End of 7, 92 for 2. Already 7 boundaries and 9 over boundaries in this innings. Interesting, 92 for 2. What a crowd on the final match. We are watching specially with an eager expectation, everybody. And from the outside, they have come here to watch this cricket, to enjoy this cricket. Once again, RKP, he will go to bowl Shayan Pal. Now that is excellent pick up against the spin that is easy by maximum the maximum by just a single guy by the Shayan, 4 wickets, 1-0-3 for 2. Now we'll get a piece of bowling, a very good score, 4 points to the match, all the ones striking in, but of the definition, slow by 20 down to line, and the run of the wicket. That's why the bowling, it always living the stop, the batter to down to. Now look, the starting for the run by the man strike and get rid of that run for single.
Due to the striking of the non-striker, he can't do more This time. Once again, refused by the non-striker. Come back to back. What is going on? And we are watching the physio is going inside. What is going on? They have given the certain time. And about the umpire, they are conversing now. What is going to happen? Anyway, end of 8, 104 for 2. 104 for 2. Another beautiful over to consider. নমস্কার, বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এসেছে দারুণ ধামাকা অফার আপ টু 40% অফ। তাই আর দেরি কিসে? এ দোকান ও দোকান না ঘুরে এখনই চলে আসুন বগুলা গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্সে। The previous over he has bowled brilliantly. The belt placement per 𝐷𝐷𝐵 Gautam, the gully, the shot point, shot cover, shot fine inside the circle. Now Divtangshu against the spin, hated this. Excellent elevation by the batter. Little bit puller into the slot. No time for the batter. Goes for the wicket over the mid wicket this time. He moves on 47. Probably the another half century. Will it be or not? That is going 𝐻𝐈𝐿 Gautam. This time definitely the puller. The Loha ball up drive straight to the long off. Another singles. Jadoo was there. Amit Singh was there. Now Shayan Pal executed beautifully. 𝐻𝐈𝐿 Gautam given the ball in front of the batter into the slot. A damn ball. No turn. Already I have said, couple of times I have said on this wicket. Still the bowler struggling for the turn. And now that comes to the bat so easily for the batter. Another beautiful hit by Shayan Pal. Now come back by the bowler into the block. Managed by the batter. No runs taken. Shayan Pal not out 17. Score reaches 117 for 2. This is going over number 9. Half of the innings, 2 left on this over. There is going 𝐻𝐈𝐿 Gautam. Now probably inside. What has gone? What has done? Actually the batter goes for the shot against the spin. That was into the air. The fielder was there and finally dropped it. Not dropped it. Actually that has gone also outside the boundary line. Full toss this time. Straight to the long off. Another singles. So end of 9, 122 for 2. 122 2 উইকেটের বিনিময়ে নবম ওভারের শেষে আসলে বাংলাভাষী মানুষ আমরা গর্বিত, আমরা বাঙালি, এটা সত্যি। কিন্তু দিস ইজ দ্য ক্রিকেট ফরম্যাট। এটি রাজকীয় ভাষাতেই হয়তো বেশি
শোভা পায়, বাট আমরা মফস্বলের মানুষ। এনিওয়ে, দুই ব্যাটার কিন্তু আক্রমণাত্মক মেজাজটিকে ধরে রেখেছেন। অপরদিকে নাও অবভিয়াসলি আই এগ্রি উইথ ইউ, নাও ইন দ্য বেঙ্গালি, রাজকুমার পাল আবারও শুরু করবেন পরবর্তী ওভার, 10ম ওভারের প্রথম বল। প্রস্তুত সায়ন পাল, ভারী সুন্দর ইনিংসটিকে, শট। যে কথা বলছিলাম, ওখানে বাইরে যারা আছেন এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে, বাইরে দর্শক, অনেক বাচ্চাও দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে, একটু অ্যালার্ট থাকবেন, বাচ্চাটিকে অন্তত গার্ড করবেন। আরো একটি 6-এর মধ্য দিয়ে ওভারটিকে শুরু করলেন কিন্তু সেই সায়ন। What a comeback by the ball. দুটি ক্ষেত্র অ্যাজ এ ব্যাটারও তিনি স্বয়ং যখন মাঠে আসেন এবং অ্যাজ এ ফিল্ডার সর্বক্ষণ তার কার্যক্ষমতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন চিহ্ন নেই। এ কথা বলতে বলতে আরো একটি উইকেটের পতন তো ঘটলই, তৃতীয় উইকেটটিও তার অন্তিম ওভার তার স্পেলের এসে পেয়ে গেলেন রাজকুমার। উইকেটে গেলেন সাকশাম চৌধুরী। আরো একজন বাঁহাতি সাকশাম চৌধুরী, আবারও রাইট অ্যান্ড লেফট কম্বিনেশন। দেখা যাক রাজের এগেনস্টে সাকশাম কতটুকু সফল হতে পারেন। রান সংখ্যা 128। প্রথম বল, লেগ বিপদের আবেদন, আম্পায়ার জানিয়ে দিলেন দ্যাট ওয়াজ গোয়িং ডাউন দ্য লেগ সাইড। রিভিউ, আবারও থার্ড আম্পায়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ, ফিল্ডিং সাইডের রিভিউ, অপেক্ষমান থাকতে হবে। বলের পিচ আপ, রাজকুমার পাল বুলালেন, থার্ড আম্পায়ার জায়ান্ট স্ক্রিনেও সকলের চোখ আছে। পিচ আপ, প্রবাবলি ডাউন দ্য লেগ, মার্জিনাল ডাউন দ্য লেগ ডেফিনেটলি, and not out given by the third umpire. মার্জিনাল লাইন, প্রযুক্তি আছে কিন্তু সেই প্রযুক্তিকে অ্যাপ্লিকেবল করার জন্য যে মার্জিনাল লাইন যেটি থার্ড আম্পায়ার এখান থেকে ডিসিশন নিচ্ছেন, একেবারেই তাই, যতটুকু তার হাতে আছে সেটুকুকে নিয়েই পিচ আপ ডাউন দ্য লেগ, যে কারণে নট আউটের নির্দেশ। এটির সাথে সাকশাম চৌধুরী পরের বল অন ড্রাইভ করে দিলেন। লঙ্ঘন অঞ্চল থেকে এগিয়ে গিয়ে বলটিকে পিক আপ করে ফেরত পাঠানোর ফাঁকে একটি রান, রানের খাতাটি খুললেন সাকশাম। স্ট্রাইকে দীপ্তাংশু। পরের বলেও বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং, যে কথা বলছিলাম, রাজকুমার পাল সিনিয়র মোস্ট ক্রিকেটার, তার স্পেলের শেষ বল। আবারও
ফলথ্রুতে বলটি ঘুরিয়ে নিলেন রাজকুমার পাল। প্রথম বলটি লক্ষ্য করুন, 6টি মার মেরেছিলেন সায়ন, তারপরে কিভাবে কামব্যাক করলেন রাজকুমার পাল। পরের বলেই উইকেট এবং তার পরবর্তীতে বাকি 4টি বলে 1টি রান দিয়েছেন। দিস ইজ রাজকুমার পাল। এবং যে কটন বোল্টটি নিলেন কোনো প্রশংসাই যেন যথেষ্ট নয়। 10ম ওভারের শেষে রান সংখ্যা নেক্সাস স্পোর্টস কলকাতার 129, 3 উইকেটের বিনিময়। 129 for 3, end of 10। এদিকে তন্ময় প্রামাণিকের হাতে সম্ভবত বল তুলে দেওয়া হয়েছে। আজকের দিনে টিমে ইনক্লুড হয়েছেন এই প্লেয়ারটির কথাও বলতে হয়, সকলেই জানেন নদিয়া জেলার বুকে নদিয়ার গর্ব বলা যায় ছেলেটি, তন্ময় প্রামাণিক। স্টান রেলের এই প্লেয়ার বাংলা স্কোয়াডেও ছিলেন সেই তন্ময় প্রামাণিক। তার সামনে এই মুহূর্তে সাকশাম চৌধুরী। প্রথম বল আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্প, অনেকটা বাইরে, যে কারণে ওয়াইড। অতিরিক্ত 1টি রান, 1টি গালি, 1টি শট পয়েন্ট। এবং তন্ময় এসেই কিন্তু সাকশামকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন প্যাভিলিয়নে। গুডল্যান্ড থেকে বল, গৌরব কুমার ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন ইনসাইড দ্য সার্কেল। অন দ্য রাইজ বলটিকে টাইমিং ঠিক মতো করতে পারলেন না, গৌরবের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। 4র্থ উইকেটের পতন নেক্সাস স্পোর্টস কলকাতার। আজকের দিনে আবারও প্রথম ওভারেই সফলতা। 6 বলে 6টা 6। আমি বলেছিলাম আগের দিন 1000 টাকা যেটি দিচ্ছেন মেট্রো স্টুডিও, এর সাথে একটু জানিয়ে দিই আজকের দিনে 6 বলে 6টি 6 মারতে পারলে আরো 5000 টাকা দেবে রিপন শি। রিপন শি 5000 প্লাস মেট্রো স্টুডিও 1000। 6 বলে 6টি 6, 6000 টাকা। ইন্টারেস্টিং। পাপ্পু ইলেকট্রনিক্স এর বোর্ডে লাগলে 100টি টাকা। সেঞ্চুরি করতে পারলে 3000 টাকা, হাফ সেঞ্চুরি 1000 টাকা, এবং 4 বলে 4টে 4 মারতে পারলে 2000 টাকা দেবেন মা লক্ষ্মী লটারি প্রোভাইডার উত্তম দাস। এর সাথে 3 বলে 3টি 6 মারলেও 1000 টাকা, হ্যাট্রিক করলেও 1000 টাকা, সবই দিচ্ছেন মা লক্ষ্মী লটারি বগুলা প্রোভাইডার উত্তম দাস। প্রথম বল পাওয়ান, এয়ারে আছে, ক্যাচ ইজ দ্য কল। চাপরানা আছেন লং অফে, ক্যারি করেনি। যে কথা বলেছিলেন ইউটিলিটি প্লেয়ার তন্ময় প্রামাণিক, একেবারে মেগা ফিনালেতে এসেছেন খেলতে। কাজের কাজটি করলেন, প্রথম ওভারে 1টি উইকেট পেয়েছেন, চলেছেন প্রামাণিক। প্রস্তুত দীপ্তাংশু গাইন, অপরাজিত 48। পরের বল খেলে দিয়েছেন ডিপ মিড উইকেটে গৌরব কুমার, 1টি রান পাবেন। জাস্ট 1 শট ফ্রম হিজ ইন্ডিভিজুয়াল হাফ সেঞ্চুরি। অপরাজিত 49। হাফ সেঞ্চুরি করতে পারলেই 1000টি টাকা মা লক্ষ্মী লটারি বগুলার পক্ষ থেকে। পিছনের পায়ে যে কাটটি করলেন পাওয়ান, দর্শনীয়, চোখ ধাঁধানো। রাজকুমার পাল শট পয়েন্টে আছেন, যে যেখানে ছিলেন দাঁড়িয়েছিলেন। ডিপ এক্সট্রা কাভারও ছিল, কাউকে নড়ার সুযোগ দিলেন না পাওয়ান। প্রথম 4 ওভারটি মারলেন পাওয়ান। এবারে ভিতরের দিকের কানা নিয়ে বল চলে যাচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে। 1টি রান আসবে পাবনের ব্যাট থেকে, এলো 1টি রান। আওয়েটিং মুভমেন্টস বিকজ দীপ্তাংশু গাইন ইজ নট আউট। 49,
জাস্ট ওয়ান শট। 50 করতে পারলেই 1000টি টাকা দিচ্ছেন মা লক্ষ্মী লটারি বগুলা। প্রোপাইটার উত্তম দাস, চলেছেন তন্ময় প্রামাণিক। এর আগে একটি সুযোগ মিস করেছেন আদিত্য শর্মা। দিস টাইম চান্সেস ফর দ্য ব্যাটার দীপ্তাংশু, এবং বুঝে শুনে কোনো বড় হিটের লক্ষণ নেই, অ্যাচিভ করে ফেললেন ফার্স্ট 50 অফ দ্য 50 অফ দ্য মেগা ফিনালে। একেবারে প্রথম 50টি আমরা পেয়ে গেলাম মেগা ফিনালেতেই। সেই দীপ্তাংশু গাইন কনজিকিউটিভ হাফ সেঞ্চুরি। গত ম্যাচেও সেমিফাইনালেও 50 করেছিলেন সেই দীপ্তাংশু গাইন। একাদশতম ওভারের শেষে 138 4 উইকেটের বিনিময়ে নেক্সার স্পোর্টস কলকাতা 28 বলে 50 রানে অপরাজিত দীপ্তাংশু গাইন। পাবন 3 বল খেলে অপরাজিত 6। তন্ময় প্রথম ওভারে 9টি রান দিয়ে 1টি উইকেট। সেঞ্চুরি করতে পারলে 2000 টাকা অনু ফাউন্ডেশন এবং 3000 টাকা মা লক্ষ্মী, অর্থাৎ সেঞ্চুরি করলেও 5000 টাকা। একদিকে মা লক্ষ্মী লটারি 3, অনু ফাউন্ডেশন। সাইড স্ক্রিনের পাশে দাদা আমি বারবার বলছি, সাইড স্ক্রিন এমন একটি জোন, ওর ক্লোজে যারা আছেন অনেকটা সরে যেতে হয়। একদিকে যারা ভিড় করেছেন, সাইড স্ক্রিনের পিছনে যারা আছেন তাদেরকেও বলছি একেবারে ক্লোজ টু দ্য সাইড স্ক্রিন কেউ থাকবেন না, এক্ষেত্রে ব্যাটারদের অবস্ট্রাকশন হয়, আমি আগেও বলেছিলাম। এনিওয়ে, হর্ষদেব গৌতম এই ওভারের প্রথম বল এগেইনস্ট দ্য স্পিন, থ্রু দ্য লাইন ড্রাইভটি করেছিলেন, স্কোয়ার ড্রাইভ স্ট্রেট টু দ্য কভার। গৌরব কুমার ওখানে তৎপর, কোন রান আসেনি। এক্ষেত্রে কিন্তু পাঞ্চে জোর ছিল, হোয়াট আ পাঞ্চ দ্যাট ওয়াজ। হর্ষ হাতেও লাগিয়েছিলেন, আম্পায়ারও ছিলেন একেবারে বোলার্স ব্যাক ড্রাইভ, সুরক্ষিত থাকলেন সকলেই। আংশিক হাত বাড়িয়েছিলেন বটে হর্ষ, বল চলে যায় সাইড স্ক্রিনে। এই দীপ্তাংশুর কথা বলতে হয়, সলিড পাঞ্চ যাকে বলে। এক্ষেত্রে পিছনের পায়ে ঘুরিয়ে দিয়েছেন মিড উইকেটের দিকে। একটি রান প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দীপ্তাংশুকে একটু খোঁড়াচ্ছেন বইকি, কিন্তু কাজের কাজটি করে চলেছেন, যেটি সপ্রতিভ তার টিমের জন্য। স্ট্রাইক এই মুহূর্তে পাবন, চলেছেন হর্ষদেব গৌতম। এক্ষেত্রে মারলেন এবং সরাসরি সেটি চলে গেল ফ্লেক্সে, অর্থাৎ ওই কাউ কর্নার যে জোন, সেই জোন দিয়ে বল উপর দিয়ে মাঠের বাইরে। আরো 6টি রান পাবনের ব্যাট থেকে এলো, 6টি রান। লং অন এবং ডিপ মিড উইকেট, দুজন ফিল্ডারের মাঝামাঝি জোন থেকে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। এবারে কিন্তু লোস ডেলিভারি, আরে আছে ক্যারি করবে না রাজকুমার পাল, আছেন ওখানে। আজ এ ফিল্ডার রাজকুমারের কথা বলতেই হয়, ভেরি গুড ফিল্ডার অলসো। একটি রান পেয়ে গিয়েছেন, লাকি দিস টাইম হর্ষদেব গৌতম। নাও umpire is asking about the height of the ball, was that perfect or not? So once again we have to watch on the giant screen, that is being checked by the third umpire. Still the third umpire, everybody is watching on the giant screen, and there is the third umpire, he is looking on the ball that was, I think, below the waist. The umpire is still the third umpire is watching the batter, the movement of the batter. He was outside the pitch, and now the ball that deep into the batter, probably that was below the waist, and that was
conclusion by the third umpire. Fair delivery is being given by the third umpire. The deep into the batter. The batter's forward movement. একটি রান আসবে, সেই ফাঁকে আবারও জানিয়ে দিই, এর আগে ব্যাটারদের জন্য বলছিলাম, আপ সেঞ্চুরি করে ইতিমধ্যেই 1000 টাকা পকেটস্থ করেছেন দীপ্তাংশু গাইন, যেটি দিচ্ছেন মা লক্ষ্মী লটারি বগুলা। ব্যাক টু ব্যাক 3-6 এর জন্য তারা কিন্তু দেবেন 1000 টাকা। পরপর 4 বলে 4টি 4 মারতে পারলে 2000 টাকা, যেটি দেবেন মা লক্ষ্মী লটারি। সেঞ্চুরি করতে পারলে 2000 টাকা অনু ফাউন্ডেশন, এবং তারা দেবেন মা লক্ষ্মী লটারি দেবেন 3000, অর্থাৎ 5000 টাকা, যে অনু ফাউন্ডেশন দিচ্ছেন বেস্ট ব্যাটার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। হ্যাট্রিক করতে পারলে আরো একটি ঘোষণা চলে এলো, আগে ছিল 5.5, তার সঙ্গে এই মুহূর্তে আবারও যোগ হলো 2। রয় মেডিকেল দেবেন 2000, 7500 টাকা একটি হ্যাট্রিকে। ইন্টারেস্টিং। চলেছেন তন্ময় প্রামাণিক। দীপ্তাংশু খেলেছেন লং অফ অঞ্চলে, ওখানে চাপড়ানা আছেন, একটি রান। হ্যাট্রিক করতে পারলে 7500 টাকা। I couldn't believe it. রয় মেডিকেল 2000, মা লক্ষ্মী লটারি 1000, মেট্রো স্টুডিও 1000, আকাশ পাল 3000। This time cross batted, one bounce over the rope, through the deep mid on. পাবন আরো 4টি রান পেয়ে গেলেন পাবন। রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 156। ত্রয়োদশ ওভারের খেলা চলছে। আবারও জানাই, সেঞ্চুরি করতে পারলে কিন্তু 3000 টাকা দেবেন মা লক্ষ্মী লটারি, সঙ্গে অনু ফাউন্ডেশন 2000 টাকা। একটি সেঞ্চুরিতেও প্রাপ্ত হতে পারে 5000। This time half volley given, utilized by the batter properly, punished it. It was the damn half volley given by the bowler to the batter into the slot. একেবারে যেন নিমন্ত্রণ পত্র রেখেছিলেন, সেটিকে স্বাগত জানালেন ব্যাটার। একেবারে ওয়েলকাম উইশেস ম্যাক্সিমামের মধ্য দিয়ে। পাবন দেখতে দেখতে পাবন 7টি বল খেলে অপরাজিত 23 রানে। This time another huge high handsome, oh my goodness, একই জায়গায় বল বয় যারা আছো, পরপর 2টি বল তারা পেয়ে গেল, অর্থাৎ পরপর 2 বলে 2টি 6-এর মার মেরে দিয়েছেন পাবন। এই মুহূর্তে সুযোগ তার সামনে, 3 বলে 3টি 6 মারতে পারলে 1000টি টাকা দেবেন মা লক্ষ্মী লটারি বগুলা। 6 বলে 6টি 6 মারতে পারলে 1000টি টাকা দেবেন মেট্রো স্টুডিও, এবং 5000 টাকা দেবে রিপন সি। চলেছেন প্রামাণিক, চান্সেস ফর দ্য ব্যাটার। এক্ষেত্রে মেরেছেন, কিন্তু 1 বাউন্স, সেটি গিয়ে লাগলো একেবারে সাইড স্ক্রিনে। 4টি রান এলো। এর আগেও সুযোগ এসেছিল ব্যাটারদের সামনে, ব্যাক টু ব্যাক 2টো মারার পর তৃতীয়টিতেও রান এলো, বাট সেমি বিগ। 4টি রান, 21টি রান প্রথম 5টি বলে চলে এসেছে। তন্ময় প্রামাণিক, রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 172। পাবন 33 9 বলে। চলেছেন প্রামাণিক এই ওভারের শেষ বল। স্লোয়ার ডেলিভারি আউটসাইড অফ, বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং। একটি রান নিয়ে পাবন স্ট্রাইকটিকে নিজের কাছে রাখলেন। ওভারের পরিসমাপ্তি, ত্রয়োদশ ওভারের খেলা শেষ। রান সংখ্যা 173, 4 উইকেটের বিনিময়। এখনো পর্যন্ত স্কোরার জানিয়ে দিলেন 13টা 4 এবং 16টা 6 হয়েছে এই ইনিংসের। ইন্টারেস্টিং। 173, 4 উইকেটের বিনিময়ে শেষ 5 ওভার। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে, একেবারে স্লগ ওভারের খেলা ঢুকে পড়েছে। হাউ মাচ উইল বি অন দ্য স্কোরবোর্ড? 2 ব্যাটার কিন্তু আছেন
দীপ্তাংশু 57 রানে 33 বলে, পাবন 34 রানে 10টি বল খেলে। But I don't know why they are taking the times. Both the batters, they are still doing their best. Batted beautifully. 𝐻𝐈𝐕𝐄, yet now struggling for the wicket in this match. গত ম্যাচে গোটা তিনেক উইকেট পেয়েছিলেন 𝐻𝐈𝐕𝐄। আজকে উইকেটলেস এখনো পর্যন্ত। এটি তার ইন্ডিভিজুয়াল স্পেলের শেষ ওভার। দেখা যাক কামব্যাক করতে পারেন কিনা। এবং আমার বলার সাথে সাথে ইয়ারে আছে, কামব্যাক করলেন রাজকীয় মেজাজে 𝐻𝐈𝐕𝐄। Why not? He deserves it. গত ম্যাচে ওই এন্ড থেকে গোটা তিনেক উইকেট ছিল তার। আজকে তার ইন্ডিভিজুয়াল স্পেলের অন্তিম ওভারে এসে তিনি উইকেটটি পেলেন। প্যাভিলিয়নের পথে পা বাড়িয়েছেন পাবন। এর আগে বিদ্যুৎ গতিতে চলছিল তার ঝোড়ো ব্যাট। ব্যক্তিগত 33 রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত গেলেন। অভিজিৎ সিং, another danger one. He has gone inside to join with দীপ্তাংশু। অভিজিৎ সিং গার্ড নিয়ে নিচ্ছেন। বেশ কিছু বড় প্লেয়ার উভয় টিমে গতকালও যারা দেখেছেন সাগ্রহে প্রতীক্ষমান চলেছেন 𝐻𝐈𝐕𝐄। পেছনের পায়ে অন ড্রাইভ, ওখানে আছেন লঙ্ঘন অঞ্চলে রাজকুমার পাল। একটি রান আসবে। He is off the mark with the singles. প্রস্তুত দীপ্তাংশু বাইন। এটি চতুর্দশ ওভারের খেলা। This time ball is going. Long off fielder was there, straight to his left hand. Another singles by the batter. আরো একটি রান। রক্ষণাত্মক ভঙ্গি, কামব্যাক বোলারের একটু স্ট্রেটার। বলত্রুতে বলটি ঘুরিয়ে নিলেন। এক্সেলেন্ট বোলার লেন্থ। অন ড্রাইভ একটি রান সিংয়ের ব্যাট থেকে দ্বিতীয় রানটি এলো। প্রথম 5টি বল থেকে একটি উইকেট, 3টি রান। অন্তিম ডেলিভারি এই ওভারের। রান সংখ্যা 176, 5 উইকেটের বিনিময়। রক্ষণাত্মক ভঙ্গি ফলশ্রুতে করিয়ে নিলেন। What an over finished by 𝐻𝐈𝐕𝐄. Finally taken the wicket on the final over of his individual spell. Conceded only 3 on the last over of his spell. 4 overs bowled, 38 conceded on a wicket. Both the spinners, they have taken 4 wickets. Rajkumar Pal 3, and this time 𝐻𝐈𝐕𝐄 1 on the last over, on the previous over. End of 14, 176 for 5. Both the batters are there, Diptangshu with Abhijit Singh. फिर एक बार 15 ओवर का शुरुआत, वही चपराना। फिर एक बार वापसी उस खिलाड़ी को। सामने होगा वही सिंह। ये किंग बनेगा कि नहीं? पिछले दिन भी देखे थे ये सिंह साहब को। तैयार इस बार, जा रहे थे चपराना। पहला डिलीवरी स्लोअर, रन आउट के लिए कोशिश होगा नहीं, पकड़ नहीं पाया इस बार, पिकअप कर नहीं पाया, इसीलिए दूसरी एंड पे जा नहीं पाया। तब तक एक रन पूरा। ये अभिजीत सिंह अभी तैयार, वहां पे दीप्तांशु 58 पे नबाद, 35 गेम खेले हैं। चपराना का ये तीसरा ओवर।
वही स्कूल एंड से तैयार दीप्तांशु। थोड़ी सी फील्ड में बदलाव, लगातार गेंदबाज और फील्ड बदलते जा रहे हैं कप्तान द्वारा। जर में डलने की कोशिश, इस बार खेलने की कोशिश दीप्तांशु द्वारा। बल्ले के नीचे की भाग में लगने के बाद वो रह गई थी वहीं पे बल्ले के सामने, कुछ नुकसान बने नहीं, रन भी आए नहीं, अपने फॉलो थ्रू में पहुंच गए थे वहां पे गेंदबाज चपराना। जा रहा है इस बार ओवर द विकेट। सीधी इनको भेजे थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक रन दीप्तांशु पहुंचते हुए 59 पे। 37 गेम खेले हैं अभी तक और दूसरी तरफ अभिजीत सिंह अभी अभी आए हैं तीसरा सिंगल्स के साथ, नवाद वही थे। यही तो बात मैं कह, और एक बार परेशानी जब सामने आती है लगातार हम देखते जा रहे हैं वही दीप्तांशु जूझ रहे। शुरुआत में जो चोट आए थे पैरों में, इस बार पकड़ पाया कि नहीं पता नहीं मुझे, शायद पकड़ा। अगर पकड़ जाता है तो आ जाओ भैया, कोई बात नहीं, ये पहला नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट बाहर वालों के लिए। और दूसरी तरफ इधर से छक्का, पहला छक्का वही सिंह साहब का। सिम बनना चाहेंगे किंग। और इस बार ये जाएगा लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाहर। कोशिश यहां पे भी करना चाहिए था बाहर वालों। लगातार इस ओवर में 2 छक्के आए हैं, मतलब इस बार देखना तीसरा होगा कि नहीं। इस बार भी हुआ नहीं, दोनों गेमों के बाद एक सिंगल्स। लो 191 पे जयंत चौधरी। अच्छा, इस कमेंट्री बॉक्स में वो आ चुके हैं जो बाहर वालों के आज। एक बार तालियां हो जाए इस भैया के लिए। क्या नाम है उनका? प्रीतम विश्वास। तालियों की गड़गड़ाहट। प्राइज बाद में, अब नाम लिखते हुए आ रहे चौधरी साहब। नए ओवर के शुरुआत निश्चित तरीके से प्लेयर के हाथ में जाएंगे और वहां पे पाल, राजकुमार पाल, वो कभी चुकते नहीं, झुकते भी नहीं, चुकते भी नहीं। और इस बार भी एक बार लगातार तीसरे कोशिश और उन कोशिश के साथ
अपने हाथ में पकड़ते हुए इस बार कैच। क्या बदलाव इस बार लेके आए थे कप्तान साहब सिंह साहब के लिए, और सिंह को जाना होगा बाहर। बन नहीं पाया इस बार मैदान के अंदर किंग, वो जा रहे बाहर। और एक विकेट चटकाते हुए पहले बदलाव में वही चौधरी। पहली ओवर महंगी साबित हुए थे जयंत चौधरी, बाद में क्या वापसी मिली, वापसी मिली तो मिली विकेट के साथ, सिंह साहब का विकेट के साथ। और क्या कैच, जहां पे राजकुमार पाल खड़े थे वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहीं से डीप मिड ऑन तक पहुंचते हुए और पकड़ते हुए अपने तीसरे अटेम्प्ट के साथ। छठा विकेट इसी के साथ पहला चौधरी साहब का। नए बल्लेबाज इस बार अंदर एमडी अजहर। चौधरी साहब वही आ रहा है ओवर द विकेट इस बार एमडी मोहम्मद अजहर के लिए। क्या हो पाएगा इस बार? रक्षात्मक तरीका और गजब की अटेम्प्ट। नॉन स्ट्राइकिंग एंड से दीप्तांशु मांग रहा था सिंगल्स, शायद बहुत देर बाद दीप्तांशु को वैसे देखने को मिली हरभराहट के साथ रन लेने की कोशिश, वैसे पहले से दिखता नहीं। वही दीप्तांशु अभी तक क्रीज में करे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे वही दीप्तांशु, जो कि नवाद है 59 पे अभी तक। तैयार एमडी अजहर। इस बार कट करते हुए इसको डीप थर्ड मैन की दिशा में, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं, अपना खाता खोला और स्ट्राइक को भी रोटेट करते हुए इस बार मोहम्मद अजहर। स्ट्राइक में पहुंचते हुए दीप्तांशु, और दीप्तांशु भाई साहब ने इस बार क्या करना चाहेंगे, क्योंकि उसका पहला वाला ओवर चौधरी के साथ खिलवाड़ करने वाला वही दीप्तांशु। ये दूसरा बार होगा कि नहीं और वापसी मिलेगा कि नहीं चौधरी साहब का। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। लगातार अगर लग जाते नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे तो खतरा बन सकता था, हुआ नहीं ऐसे कुछ। बदले में 2 रन और अंपायर का इशारा इस बार तीसरे अंपायर के पास। देखना चाहेंगे दूसरा रन लेने के समय वो पहुंच पाया कि नहीं। ये तो एक ओवर थ्रो, और उसके बाद दीप्तांशु भागे थे दूसरे रन के लिए, और गेम आ रहा था कीपर के हाथ में, जहां पे बल्ला पहुंच गए थे भैया। भाई साहब अंदर आ गए थे, नॉट आउट सिग्नल देते हुए तीसरे अंपायर। जरूरत नहीं था, फिर भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट कहना चाहूंगा। ये ओवर थ्रो की वजह से 2 रन आए हैं जरूर। 194 पे 6। मैं इसी के बारे में बताऊंगा। बाहर से एक नहीं काफी सारे बार हम देख चुके हैं। क्या स्लो ओवर, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर, इसीलिए वाइड करार देते हुए इसको अतिरिक्त इसी के साथ 195 पे 6। ये 16 ओवर का खेल। तैयार है दीप्तांशु, और ये पहली बार हो रहा है 16 ओवर में दीप्तांशु अभी तक वहां पे क्रीज में। और इस बार इस भाई साहब ने दिखा दी अपने जलवा, क्यों नहीं। यूजुअली हम देखते नहीं दीप्तांशु भाई साहब को। ये 16 ओवर का खेल अभी तक जूझते हुए आज बैटर वहां पे रहते हुए दीप्तांशु भाई साहब। बड़ा हिट तो आएगा जरूर। अभी 16 ओवर में ये पहला बड़ा हिट वही दीप्तांशु। 65 पे नबाद, 39 गेम खेले हैं। देखना चाहेंगे सेंचुरी कर पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे प्राइजेस बल्लेबाज के लिए अगर सेंचुरी बन जाए तो, क्योंकि सेंचुरी के लिए 3000 रुपया देने वाला है मालो खिलाटरी बोगुला, साथ में 2000 ओनो फाउंडेशन।
अब सेंचुरी के लिए तो 1000 मिल गया दीप्तांशु साहब को, वही मालूक की लॉटरी बोगुला प्रोपाइटर उत्तम दास। फिर लगातार 3 छक्के अभी तक आए नहीं, जहां पे 1000 रुपया देने के लिए तैयार है मालूक की लॉटरी बोगुला प्रोपाइटर उत्तम दास। आ रहे चौधरी, तैयार दीप्तांशु, ये बढ़िया, क्या टाइमिंग, ये सही टाइमिंग, और वो जाके गिरी एकदम बाहर दुकान पे। क्या टाइमिंग, वाह भैया वाह। ये लगातार दोनों गेमों को बाहर फेंकते हुए, और इसी के साथ 200 का आंकड़ा भी पूरे होते हुए 207 पे 6, 16 ओवर का खेल समाप्त। बचे हैं 2 ओवर, 12 गेम। कितना रन आएंगे, जहां पर दीप्तांशु भाई साहब ने तैयार 71 बना के 40 गेम खेले हैं, और 17 ओवर में फिर एक बार वापसी, शायद वही चपराना। इससे पहले लगातार नहीं, 2 स्पेल में 3 ओवर गेंदबाजी किए, 32 रन आए हैं 3 ओवर में। अभी तक विकेट नहीं उनके पास, खचाखच भरे हुए है इस बार मैदान। हर एक दर्शकों को मजा लेते हुए इस क्रिकेट का। ये है नेताजी सुभाष चंद्र T20, ये है हंसखाली, और हंसखाली वालों ये जानते भी है क्या बढ़िया टूर्नामेंट, क्या फॉर्मेट, जहां पे नवारुण संघ जो ऑर्गेनाइजर, वो भी तैयार अब सभी के लिए। हर एक साल, करीब 2 साल बाद ये टूर्नामेंट, और हर एक फिर एक बार मजा लेते हुए जा रहे चपराना। शुरुआत स्लोवर के साथ डाउन द लेग, अपील हुई है जरूर, उस अपील में उंगली नहीं होगा, अंपायर की लगवाई का इशारा। फाइन लेग में जाते हुए ये गेम, रन तो अभी तक बढ़िया स्कोर बोर्ड दिखाई रहा है, 208 पे 6, 17 ओवर का ये खेल। फिर एक बार दीप्तांशु, 29 चाहिए अपने सेंचुरी के लिए, अगर सेंचुरी बन जाता तो 5000। रिपनशी, डाउन द ग्राउंड, इस बार लॉन्ग ऑन पे खेले हैं, रन लेने की कोशिश नॉन स्ट्राइकिंग एंड से रिफ्यूज करते हुए बल्लेबाज। रिपनशी देने वाला है 6 गेम में 6 छक्का, इसीलिए 5000, सबसे ज्यादा 6 गेम में 6000। और अगर सेंचुरी बन पाता तो 2000 ओनू फाउंडेशन। और मालूक की लॉटरी 3000, मतलब वही 5000। इस बार भी सिंगल्स, बढ़िया गेंदबाजी चपराना द्वारा। अभी तक 3 ओवर 3 गेम डाल चुके हैं चपराना साहब ने, 33 रन देके। विकेट उनके पास है नहीं, तैयार है इस बार एमडी अजहर। ओवर द विकेट जाएंगे इस बार भाई साहब। क्या गेंदबाजी, जर में डाला जरूर, ये सही, ये अंत का ओवर में ये इस टाइप का डिलीवरी, सही कोशिश और सफल भी हुई इस बार। जर में डाला इस बार, और वापस जा रहे एमडी अजहर, और अंदर आ रहे नई बल्लेबाज प्रकाश रॉय। और मैं कोचेस और मैनेजर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा नेक्सा स्पोर्ट्स कलकत्ता, क्योंकि हर एक बार अब अंदर आ रहे हैं, ये सही नहीं है। कि आप भी जानते हैं जहां पे ये टाइम कंपाउंड गेम, दोनों अंपायर्स भी है, बाहर वाले हर एक सही नजर से देख नहीं रहे हैं इसको। अगर जरूरत नहीं पड़े तो मत जाओ वहां पे, मत जाइए वहां। आ गए नई बल्लेबाज प्रकाश रॉय। चपराना साहब का पहला शिकार, बचे हैं उनके स्पेल की 2 गेम। सामने होगा बाएं हाथ का बल्लेबाज प्रकाश रॉय। यह 5वीं गेम, ओवर द विकेट जा रहा है गेंदबाज। फिर एक बार डाउन द पिच खेलने की कोशिश, खुद ही जर में ले ली इस गेम को, फिर खेला जरूर
अपने फॉलो थ्रू में इस गेम को पकड़ते हुए। अच्छी ओवर, एक अच्छी ओवर गेंदबाज के लिए। अभी तक सिर्फ 2 रन आए हैं, जिसमें अतिरिक्त साथ में एक विकेट। अंत का ये डिलीवरी उनका स्पेल का और इस ओवर का भी। चपराना जा रहा है, सामने रॉय। फिर एक बार वही बॉलर लेन डाउन द पिचेस खेलने की कोशिश। गजब की गेंदबाजी 17 ओवर में, सिर्फ 2 रन साथ में एक विकेट। क्या गेंदबाजी चपराना साहब। विकेट मिला जरूर, चौथे ओवर खत्म करते हुए 33 दे के 1 विकेट चपराना के पास। दोनों बल्लेबाज अभी अभी आए हैं। प्रोकाश 2 गेम खेले हैं, रन नहीं। 42 गेम खेल चुके हैं दीप्तांशु। 72 पे नवाद। 17 ओवर खत्म होने के बाद 209, 7 विकेट पे। 209 for 7 एंड ऑफ 17। इनिंग्स का आखिरी ओवर, शायद चौधरी, जयंत चौधरी तैयार। दीप्तांशु 72 पे। और पहला गेम, और उसको बढ़िया तरीके से भेजा बाहर, क्योंकि ये फूलर वाली लेंथ लोहा बॉली जैसे गेम थी। पिकअप किया बल्लेबाज दीप्तांशु ने। 78 पे पहुंचते हुए दीप्तांशु भाई साहब, और इस टीम के बाहर वालों भी सोचते हुए दीप्तांशु वैसे रहते नहीं इतना देर तक क्रीज में जितना जल्द वो खेलते हैं। अभी तो आखिरी ओवर शुरुआत भी की थी, और आखिरी ओवर में भी वही दीप्तांशु। पहला बड़ा हिट लगातार, अगर 3 मार पाएगा तो 1000 रुपए। आ रहे चौधरी इस बार राउंड विकेट छोर से। तैयार है दीप्तांशु गाइन। इस बार अधूरी किनारा लेने के बाद, पैरों में लगने के बाद वो सामने वाले वही शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में रहते हुए रन आए नहीं। बचे हैं 4 गेम। वापसी मिली गेंदबाज को। कौन बदलाव इस बार? ओवर विकेट छोर से राउंड विकेट में आ गए थे गेंदबाज। यही एग्जीक्यूशन होना जरूरी है गेंदबाजों को, और साथ में बल्लेबाज भी। हर एक खिलाड़ी एग्जीक्यूट करते हैं और इम्प्रोवाइज भी करते हैं खुद को। इस बार फील्डर तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे है राजकुमार पाल। रन लेने के लिए मना किया इस बार दीप्तांशु भाई साहब ने। आया नहीं रन। प्रकाश भाई साहब को रहना होगा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, जहां पे 7 विकेट गिर चुके हैं। 215 बचे हैं सिर्फ 3 गेम। इस बार कोशिश और उंगली ऊंची, अंत में विकेट मिला। इस बार स्कूप करने की कोशिश, बल्ले के अधूरी किनारा लेने के बाद कीपर के पास, और पकड़। क्या इनिंग्स! इसी के साथ इनिंग्स भी खत्म। 78 बना के वापस जाते हुए दीप्तांशु गाइन, और विकेट लेते हुए वही चौधरी। प्रियम सरकार वो कैचेस लेते हुए, और गजब की गेंदबाजी इस ओवर में। पहली गेम पे छक्के कंसीड करते हुए उसके बाद भी लगातार डॉट गेम और साथ में विकेट। किसका विकेट? वही खिलाड़ी दीप्तांशु गाइन। इस बार आए है शाइनी, केविन शाइनी। ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी शाइनी अपने टीम का, नेक्सा स्पोर्ट्स का, कलकत्ता नेक्सा स्पोर्ट्स। और चौधरी भाई साहब ने अंत में दूसरा विकेट अपने पास। लगातार 2 ओवर में विकेट चटकाते हुए चौधरी साहब, ये तीसरा ओवर उनका, इनिंग्स का अंतिम। और साइनी भाई साहब इसको स्वागत किया। ये फूलर वाली लेंथ अगर स्लॉट में डालोगे तो
परिणाम ही हो सकता है, जैसे साइनी भाई साहब ने किया। छक्के के साथ उनका भी शुरुआत और स्कोर आगे बढ़ते हुए 221 पे 8। 12 रन आए हैं, 2 स्ट्राइकिंग, दोनों ही छक्का। और इस इनिंग्स का अंतिम गेम, आखिरी गेम लेके चौधरी भाई साहब जाएंगे राउंड द विकेट। तैयार साइनी, क्या हो सकता है इस गेम में? प्रेडिक्शन हर एक के पास, क्या होने जा रहा है? जहां पे फील्ड बाहर वाले सभी को शायद कीपर प्रियम सरकार ही दर्शाते हुए, पहले अपनी फील्ड को देखो। एनीवे, बनाने ही कुछ, घटाने ही कुछ, घटने वाला है भी कुछ, और क्या होने वाला है ये तो पता चलेंगे बाद में। फिर आ रहे चौधरी साहब, तैयार शाइनी। ये छोटा गेम हवा में है ये गेम, और इस बार गलती कर बैठे क्योंकि वहां पे फील्ड भी गए थे। 2 रन आसानी के साथ, और तीसरा रन भी ये होना नहीं चाहिए। जहां पे आरकेपी है, आसान सा कैच ले भी सकते थे, हुआ नहीं। इस बार लगातार 3 रन आ गए स्कोर बोर्ड में। कुल मिला के बना है 224 पे 8। 224 for 8, end up 18. What a target given by the team Nexa Sports Kolkata. 225টি রান করলে জিততে হবে অপোনেন্ট চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং কে, অর্থাৎ হাড্ডাহাড্ডি একটা লড়াই। এক্সপেকটেশন সকলের কাছে আছে, আর সেই এক্সপেকটেশনকে নিয়ে আমরা দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে আসব। জমে আছে ক্রিকেট, যে ক্রিকেট মাঠে এত পুরস্কার, সব রকম সুযোগ ব্যাটার এবং বোলারদের সামনে, আর তারই সাথে ক্রাউড আজকে ফুলফিল, যেখানে বারংবার বলছি বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট যেটি দিচ্ছেন পাপ্পু ইলেকট্রিক, হ্যাট্রিকের জন্য এক্সট্রা 2000 টাকা এর আগেও ঘোষণা করেছি রয় মেডিকেল। সেঞ্চুরি করতে পারলে 5000 টাকা, যেখানে 2000 টাকা দিচ্ছে অনু ফাউন্ডেশন, এবং 3000 টাকা দেবেন মা লক্ষ্মী লটারি বগুলা। 6 বলে 6টা 6 মারলে 5000 টাকা দিচ্ছেন রিপন সি। পাপ্পু ইলেকট্রনিক্সের হিট বোর্ডে বল লাগাতে পারলে 100 টাকা। মেট্রো স্টুডিওর পক্ষ থেকে 6 বলে 6টি 6000 টাকা, 6 বলে 6টি 4 2000 টাকা, 3 বলে 3টি উইকেট, হ্যাট্রিক করলে 500 টাকা। হ্যাট্রিকের জন্য মেট্রো স্টুডিও 500 টাকা, পাল স্টিল ফ্যাব্রিকেশন 1000 টাকা, আকাশ পাল দিচ্ছেন 3000 টাকা, এবং 4 বলে 4টি 4 মারলে 2000 টাকা দিচ্ছেন মা লক্ষ্মী লটারি বগুলা প্রোপাইটার উত্তম দাস। দর্শক ক্যাচ ধরতে পারলে 68 টাকা। আগেও বলেছি একটি ক্যাচ আজকে এসেছে, আমরা জেনে নিয়েছি, তার নাম পরবর্তীতে আসবো এন্ড অফ দ্য ফিনালে। তাপস পাল দিচ্ছেন 200 টাকা, মা মনসা বাসনালয় 200 টাকা, আলধার বাসনালয় 400 টাকা। সো মেনি প্রাইজেস আর দেয়ার। এরই সাথে আপনাদের জানিয়ে রাখি বেস্ট ব্যাটার অফ দ্য টুর্নামেন্ট দিচ্ছেন অনু ফাউন্ডেশন, এবং বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট দিচ্ছেন পাপ্পু ইলেকট্রিক হাঁসখালি। প্রতিটি খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দিচ্ছেন সুসংগতি নিধি লিমিটেড। প্লেয়ার অফ দ্য ফিনালে যেটি প্রোভাইড করছেন মাইক্রো ওভেন দিচ্ছেন গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স। প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট যার জন্য রয়েছে ই সাইকেল প্রোভাইডেড বাই শুভম সাইকেল স্টোর, এবং একটু আগে আমি বলেছিলাম বেস্ট ক্যাচার অফ দ্য টুর্নামেন্ট দিচ্ছেন দেবু পাল 500 টাকা। বেস্ট ক্যাচ আমাদের নিরিখে নির্ণীত হবে, যেটি টুর্নামেন্টের বেস্ট ক্যাচ, তার জন্য 500 টাকা দিচ্ছেন দেবু পাল হাঁসখালি। সবকিছু মিলিয়ে জমে উঠেছে ক্রিকেট, যেখানে সঙ্গী আছেন নদিয়া নেট, যে নেট প্রযুক্তির মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বর্তমান প্রজন্মকে সঙ্গী করে সুপারফাস্ট ব্রডব্যান্ড কানেকশন নিয়ে নদিয়া নেট, যার নিজস্ব পেজেও আপনারা খেলার স্কোর দেখতে পারবেন। ফিরে আসবো দ্বিতীয়ার্ধের ইনিংসে, নিশ্চিতভাবেই টার্গেট 225 রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নামবে চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং। লেটস দ্য টাইম ফর থিম সং ওয়ান্স মোর, the final day, and on the final day once again the title song.
আচ্ছা, খেলা দেখার নেশায় যদি ভুলতে বসেন, কারো বাইকের চাবি যেটি মিসিং হয়ে গেছে, এখনো যিনি খোঁজ করে উঠতে পারেননি, তার উদ্দেশ্যে জানাই আরো একবার খোঁজ করে নিতে হবে আপনার বাইকের চাবি যদি মিসিং হয়ে থাকে। কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য মেম্বার অফ নবারুণ সংঘ। থামে আর কে লড়াই চায়, হাসখালি হাসখালি তোর নামেই আজ গর্জন। নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম। টি20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি, হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি। এই মাঠে কেউ ভিআইপি না, সবাই ভাই সবাই খেলোয়াড়। পকেটে টাকা কম থাকুক কিন্তু স্বপ্নটা হোক পাহাড়। নেতাজির নাম বুকে নিয়ে খেলা মানে শুধু খেলা না, এটা লড়াই, এটা সম্মান, এটা ছাড়ার কোনো বেলা না। হাসখালি ক্লাব নবারুণ সংঘ করছে আজ নতুন ইতিহাস। আজ যে হারে কাল সে শিখবে, এই মাঠই দেয় বিশ্বাস। ব্যানার ছোট স্বপ্ন বড়, এই মাঠই তার প্রমাণ। এখান থেকেই উঠে দাঁড়ায় চেনা অচেনা কত নাম। চিৎকারে ভরে আকাশ তুলোয় লেখা পরিচয়, এই মাঠ শেখায় কাকে বলে হার না মানা জয়। হাসখালি হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন। নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম। টি20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি, হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি। নেতাজি বলেছিলেন স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না, এই মাঠেও তাই নিজেকে আগে হারাতে হয়, জিততে হলে লড়াইটা। হাসখালি হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন। নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম। টি20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি, হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি। হাসখালি হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন। নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম। টি20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি, হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি। বলের থাক শব্দ হালকা কোলাহল, হাসখালির হাওয়ায় আজ অন্যরকম ডাক। মাটির গন্ধে লেখা হাজার স্বপ্নের ছাপ, ভোরের আলো কলোনি মাঠে জুতো বাঁধে ছেলের হাতে। চোখে চোখে আগুন জ্বলে, আজ ইতিহাস লিখবে সবাই মিলে। নাম লেখা নেই বড় কাগজে কিন্তু বুকের ভিতর ঝড়। একটা সুযোগ একটাই ম্যাচ, এই তো জীবনের মোড়। ঘাম ঝরে মাটিতে পড়ে স্বপ্ন উঠে দাঁড়ায়, এই মাঠে জানে কে থামে আর কে লড়াই চায়। হাসখালি হাসখালি তোর নামেই আজ গর্জন। নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম। টি20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি, হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি। এই মাঠে কেউ ভিআইপি না, সবাই ভাই সবাই খেলোয়াড়। পকেটে টাকা কম থাকুক কিন্তু স্বপ্নটা হোক পাহাড়। নেতাজির নাম বুকে নিয়ে খেলা মানে শুধু খেলা না। আর এর সাথে কাউন্টডাউন যেটি শুরু হয়ে গিয়েছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্লাবন অ্যান্ড কং নবারুণ সংঘ মেম্বাররা যেমন ঘুরছেন চারপাশ দিয়ে। সবাইকে আরো একবার বলছি, বাউন্ডারি লাইনের ভেতরে কেউ আসবেন না, অনুরোধ করব সকলকে। সব ভালো যার শেষ ভালো তার, শেষটুকু ভালো হওয়ার লক্ষ্যে দুই প্রারম্ভিক জুটি কিন্তু পৌঁছে গিয়েছেন ক্রিজে। একদিকে সচিন যাদব, অপরদিকে প্রিয়ম সরকার। বল হাতে দৌড় শুরু করবেন নেক্সাসের হয়ে সাক্ষম চৌধুরী, প্রকাশ রয়।
লেফট আর্মার একেবারে ইনিংসের প্রথম ওভার শুরু হতে যাচ্ছে। ইন্টারেস্টিং। 2-5 দে নিডেড। একটি প্রথম বল এই ইনিংসের। চলেছেন প্রকাশ রায়, প্রস্তুত সচিন যাদব। ড্রাইভ করেছেন, একটি রান পেয়ে যাবেন। সাকসাম বলটিকে পিক আপ করে ফেরত পাঠাচ্ছেন। প্রথম রান সচিন যাদবের ব্যাট থেকে। চলে গেলেন স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে প্রিয়ম সরকার। ভারী সুন্দর একটা পিচ, ব্যাটারদের বদ্ধভূমি যেটা বলেছিলাম। শুধুমাত্র উইকেটে থাকতে পারলে রান আসবে, এটি জানেন ব্যাটাররা। শর্ট থার্ড, শর্ট পয়েন্ট, শর্ট কভার, শর্ট মিড অফ, ডিপ গালি। অফ সাইডটিকে এভাবে সাজিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রকাশ রয়। What a shot! প্রিয়ম সরকার আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্প, পিচ আপ। আমি জানি না প্লেয়ার্স টেন্টে যারা আছেন, এক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি, প্লেয়ার্স টেন্টে প্লেয়াররা যদি ক্যাচটি ধরেন তাদের জন্য হয়তো পুরস্কার নেই, রাদার দ্যান দ্যাট প্লেয়ার্স টেন্টে কারাই বা থাকতে পারেন। এনিওয়ে, ক্যাচ ধরলে কিন্তু 800 টাকা। কিন্তু বিদ্যুৎ গতিতে বলটিকে মাঠের বাইরে পাঠালেন পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে প্রিয়ম সরকার। দ্বিতীয়ার্ধের ইনিংসের প্রথম ম্যাক্সিমামটি চলে এলো প্রিয়মের ব্যাট থেকে। Now round the wicket by the bowler প্রকাশ রয়। চলেছেন প্রিয়মকে। Very good comeback outside the off stump, little bit low. জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলার প্রচেষ্টা, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটল না। দুই টিমই স্ট্রংগেস্ট, why not? So many renowned players. অলরেডি প্লেয়ার লিস্ট, অ্যাকর্ডিং টু প্লেয়ার লিস্ট আপনারা জানেন বেশ কিছু স্বনামধন্য প্লেয়ার। ইউজুয়ালি সময় হয়ে ওঠে না প্লেয়ারদের পরিচিতি পর্বের জন্য। This time chances for the wicket keeper, but put down. Easy catch, I think. Unfortunate for the bowler Prakash. Catches win matches, but this time really unfortunate for the bowler Prakash. Outside the off stump, another good length delivery. Goes for the drive. That was outside it, straight to the keeper. Missed it. Completely missed the chance. Priyam Sharkar. He has given the live by the keeper. Prakash to Sharkar. Much better. ওখানে আছেন সাকসাম। শট মিড অফ অঞ্চল থেকে পিক আপ করে ফেরত পাঠাচ্ছেন, কোনো রান নয়। একটি বল, প্রথম বলটি ফেস করেছিলেন প্রিয়ম ম্যাক্সিমামের মধ্য দিয়ে। তারপরে কিন্তু তিনটি ডেলিভারি, ডট ডেলিভারি, যার মধ্যে একটি ক্ষেত্রে কট বিহাইন্ড হতে পারতেন ব্যাটার। আনফরচুনেট প্রকাশ। প্রস্তুত হচ্ছেন প্রিয়ম সরকার। This time into the air and straight to the fielder. ওখানে প্রস্তুত ছিলেন মোস্ট প্রবাবলি পাওয়ান। শট মিড অন অঞ্চলে সরাসরি তার হাতে চলে যাওয়ায় প্রথম উইকেটের পতন। প্রিয়ম সরকার is going back to the pavilion. সফলতা সেই প্রকাশের হাত থেকেই। সুযোগ ছিল এই ওভারেই
যেটি বিনষ্ট হয়েছিল সেক্ষেত্রে সফল হলেন। ব্যাটার চলেছেন গৌরব কুমার। এই গৌরব কুমার যারা আজকে প্রথমবার মাঠে এসেছেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি, কারেন্ট দিল্লির প্লেয়ার এই গৌরব কুমার, আন্ডার 23 প্লেয়ার এই গৌরব কুমার। এই টুর্নামেন্টে একটি ইনিংস, ধুমাধার ইনিংস আমরা দেখেছি গৌরব কুমারের। আজকে ব্যাট হাতে কি করতে পারেন দেখা যাক। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভার, দেখা যাক বল হাতে কে দৌড় শুরু করেন। সাকশাম চৌধুরী, তিনি বল হাতে দৌড় শুরু করবেন ইনিংসের দ্বিতীয় ওভার। ব্যাটাতে প্রস্তুত সচিন যাদব, নন স্ট্রাইকিং এন্ডে আছেন গৌরব কুমার। প্রথম ওভারের শেষে রান সংখ্যা যা ছিল তাই 7, 1 উইকেটে। চলেছেন সাকশাম, গত ম্যাচে ভারী সুন্দর বল করেছিলেন। এবারে কিন্তু প্রথম বল একটু ছোট লেন্থের, ওখানে কিন্তু ভারী সুন্দর ফিল্ডিং ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ থেকে গিয়ে একটি রান পেয়ে গেলেন। টাইমিংটি খুব একটা সুইট হয়নি। সচিনের দ্বিতীয় রান এটি। স্ট্রাইকে চলে গেলেন গৌরব কুমার। What will happen? Everybody is thinking outside. বাংলায় একটা কথা আছে, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনী। আর সেই যুদ্ধ কিন্তু চলছে, অঘোষিত যুদ্ধ, ব্যাট বলের যুদ্ধ। যে যুদ্ধের পরিণতি কি হবে অপেক্ষমান সকলেই। চলেছেন সাকশাম, প্রস্তুত গৌরব কুমার। পাওয়ার প্লে দ্বিতীয় ওভার। প্রথম বল রক্ষণাত্মক ভঙ্গি, নো কল বাই দ্য আম্পায়ার। একেবারে ওভারস্টেপিং আম্পায়ারের ইশারা, দ্যাটস ওয়াই গিভেন দ্য নো। Finally the conversation is going on with the bowlers and umpire. If they are they asking for the review? Actually just a single review has given to the both side. Will they go for it or not? And finally the fielding side they have gone for the review. So we have to check once more. There is the third umpire still in front of the screen. He will decide. And now complete, probably the front leg, the front shoe, the heel and the spike. That is putting down over the line. That means probably the third umpire decision. He will, a no ball signaled by the third umpire on the giant screen. You can watch easily the decision taker on the third umpire. Finally the conclusion, that was perfect no delivery, overstepped with the last spike, that was over the line. So the opportunity for the batter Gaurav Kumar to expose himself, pre-hit opportunity for the batter. Now the shot by the batter, sweet, handsome and proper timing over the long off. So many guys are there on the long off, outside also. They are thinking this batter has the ability. It was the fuller length. What a strike by the batter. And now look what is going on. Am I asking? I have to still think. The umpire is going, the conversation is going on with the players. Are they going for the review? But what's the reason? I don't know what is going on. Though we have watched a beautiful six by the batter Gaurav Kumar. What is going on inside the field?
Both the umpires, the reputed one, Natunu Sarkar, and somebody from outside, he has gone inside. Why? Couple of times we have seen like this. Please go outside. This is the reputed tournament. On the previous innings we have seen like this. Don't bother it, please. Please be cooperate. Cooperate with us. Now I am thinking, though Gaurav Kumar hit a maximum on the free hit delivery. What is asking? What is asking? Was it? Probably the batters are taking for the review the consecutive no delivery that was. From the non-striker, he has asked for the review this time. Surprising. Anyway, what is going on? Still, we are watching. They have gone for the review. And the pre-hit delivery, Saksham Chaudhary. He has gone for the ball with the pre-hit delivery on the front step. The heel, it's marginal, but it was the fair delivery. Finally, the conclusion given by the umpire. Fair delivery that was on the pre-hit delivery. Nothing happened. That means there will be no review for the batting side because the review upheld. Interesting. No review for the batting side. Now Gaurav Kumar. This is simply high. Will it inside or outside? And somebody has taken the catch. Probably. I don't know who was there. Simply taken the catch. Another catch from outsider. Congratulations. You have to go for the put up your hands. And the clapping should be there for the guys from outside. The third time we have watched in this tournament. Probably Gaur was there who has taken the catch. Surprising. The outsider's name Gaurdhar. Nam Gaurdhar. ধরেছেন ঠিকই. What a comeback by Saksham Chaudhary. Wicket number 2 of Chandanagar Boys Sporting. Length delivery. Line টি মিস করলেন গৌরব কুমার. বল সরাসরি উইকেটে আঘাত হানলো. আরো একটি উইকেটের পতন. রান সংখ্যা 21, 2 উইকেটের বিনিময়ে. Still we are watching with the water. Somebody is inside. Surprising. No need to go there. Are they going for review? I don't know. There was no review for the batter. Gaurav Kumar is going back to the pavilion. The second down this time of this side Chandanagar Boys Sporting. The new batter is going inside. আচ্ছা যে বাইরে থেকে ক্যাচটি ধরলেন তরুণ ধর. Chandila this time, the new batter. Fast delivery, full length, straight to the short mid wicket, no runs taken.
Just a single delivery left in this over. Saksham Chaudhary. Now outside is. There was the fielder at short third. One bounce straight to him. The first singles for Chandila. Everybody knows the Chandila, the attacking batter. End up to 2-2 for 2. Interesting. Now look at the score and look at the giant screen. End up to 2-2 for 2. So many twos are there. Couple of times we have seen in this format. Now so many twos. 4 twos are there. 2-2 for 2. End up 2. On the third over of this innings, Prakash Roy is going with his left arm. There should be Chandila. Prakash to Chandila at over number 3. Left arm round the wicket for the right-hander. The dead defense by Chandila. Straight to the cover. No runs. A very good wicket for the batter. The Chandila first time in this tournament, 2026. And he is thinking, already they have seen the pitch, how the pitch is behaving. And on the other hand of Nexus, Kolkata, all the bowlers, they are thinking why they wants to pitch up the each and every delivery. Now Prakash Roy. Bowler length, straight into the long off. Though the fielder was inside the circle at short mid off. Saksham Chaudhary. He has taken the ball. Consecutive dot delivery faced by Chandila. This is going over number 3. Now 2.2, 2-2 for 2. Another 2 is included there. Now full toss a little bit wide outside the off stump. Wide signal the umpire. Extra run conceded by the bowler. I think the Prakash, he was thinking to swinging the ball, but that was outside off, swinging away. There is no movement in this pitch by the medium pacer. Seamer, along with the seamer, no turn yet. We haven't seen by the spinner also. Outside is, thick outside is, straight through the deep third man. Somebody injured, I think, close to the side screen. The little bit was there. Be careful. Already I have said to all of you, be careful close to the side screen. This time, there was completely a thick outside is. Approaches by the keeper on the right side, driving it, but couldn't get it. The first boundary by the batter Chandila. He moves on 5. Score moves on 27. Beautifully bowled by Prakash Roy. Still now, this is the second over of his individual spell. Roy to Chandila. Another bowler wide Yorker length. This is the tactics they have taken. Why not? The bowler length outside off into the block. Outside off stump Yorker approaches by the bowler. This is the kind of thinking by the bowler. This is the improvisation and execution that has to be taken by the bowler. Why not? Because there is the reputed batter Chandila. Everybody knows. Now look, quite a wrong line for the front leg. Goes for the scoop, the shot.
And a very good taken by the keeper also this time. Diving on the left. Yet now struggling for the run. Just 5 conceded in this over along with an extra. So the final delivery of over number 3. Already 27 for 2. The shot third, just shot Gali, deep point, shot cover, shot mid off. There is going Prakash. Wrong line, definitely wrong line. On the previous delivery I have said earlier, that was the wrong line. And another wrong line it was. Little bit wide, down the leg side, wide signaled. Extra run conceded by the bowler this time, 28 for 2. What will happen? Everybody is thinking. What a crowd today. Especially the genius crowd. They are watching. They are enjoying the cricket. This is certainly a mega tournament and mega finale. Another dead defense. Beautiful spot. With this dot delivery, the over comes to an end. 2 overs bowled, 13 conceded on a wicket. 28 for 2, end of 3. That means 15 overs left, 90 deliveries remaining. Runs needed to win 197 for Chandanagar Boys Sporting. Doesn't matter for themselves. What is showing on the score sheet. Actually, all the batters, they are well known about it. This is the format, the kind of pitches they can achieve. And on the other hand, the bowler of Nexus, they are thinking what they have to do this time. The bowler change. Pavan will be there as a new bowler at over number 4. This time Sachin Jadhav. And interesting, this is going to be start over number 4. And still now as an opener he has come here. Sachin Jadhav just faced 2 deliveries, not out with 2 singles. Pavan to Sachin. Now the square drive, brilliant, brilliant. What a square drive, square of the wicket through the extra cover. That goes outside the vast boundary hit by Sachin Jadhav. Really the class is showing with this shot. 32 for 2. Pavan this time round the wicket he will come to bowl. The left-handed Sachin Jadhav. Interesting placement. Now the deep point moves back to the deep extra cover. And the short point, short gully, short third. Pavan. This time little bit short of length with his back foot. Just a gentle flick. There is a fielder at short mid-on. Another singles taken by Sachin. He has a very good temperament. What I want to say about Sachin Jadhav. The match winner player Sachin. With a cool and calm. Finally the strike rotation. This is much needed for the batter. Now Chandila. Everybody wants to watch what he can do. Now with his back foot straight to the deep backward point. Another singles this time. Shayan was there. Another singles by Chandila. He moves on 6. Score moves on 34. The 3 left on this over. Pavan is going. There should be Sachin Jadhav. Now another wicket. Missed the line
On a ball struck into the stump. Another wicket this time. This time Pawan has taken the crucial wicket up sky. Sachin Yadav is going back to the pavilion once more. Once more wicket for the team. Another fast wicket for Pawan. Yet now conceded 6 on the crucial wicket. And we are watching. Probably the new batter is going inside. Was that Chaprana or somebody else? Just we have to think. Chaprana is there, yes. Just we are thinking, was that jersey number 11 or not? And absolutely correct. There is Chaprana. So Chandila and Chaprana, the double C, the C square. Everybody, they are now waiting for this guy. Chandila and Chaprana, the C square. They have the ability from the different stage now. Genuine player everybody knows in the West Bengal. Throughout the West Bengal, everybody knows these two batters, Chandila and Chaprana. On the other hand, Pawan also. Now over the wicket, he is going to bowl Chaprana. And the first delivery goes for the run, refused by the striker Chandila. Just a single delivery left in this over. From the first 5, 6 conceded on a wicket. Beautiful over by Pawan. This is the 4th over of power play. Pawan to Chaprana. Now straight to the short gully. Shiny was there. No chance for the singles. On a very good over comes to an end by Pawan. The first over he has bowled, conceded only 6 on a crucial wicket of Sachin. End up 434 for 3. Interesting moment for Chandanagar boys. And whether I am thinking on the last over of power play, probably was there, will there Prakash or Saksham? Probably Prakash. One more over for Prakash. Consecutive third over from the school end. Prakash is going. Already 2 overs he has bowled, 13 conceded on a wicket of Prakash by Prakash. This time Chandila. Now into the air. Shy on ball was gone for the catch. In front of him, on bounce over the rope. Attempt by the fielder for the catch, but couldn't get it. Approaches by the fielder was perfect. Why not? And surprising, Prakash Roy. His hand is over the head, thinking about it. What has happened? Now Prakash to Chandila. This time Chandila charged up after pitching up the ball, this time through the line over the extra cover. The first maximum by Chandila. He did it perfectly over the extra cover. The first 2 deliveries conceded 10 runs. And conversing with Saksham Chaudhary, why not? They are thinking where he wants to pitch up the delivery. Conversing with Saksham, Prakash is thinking where he wants to pitch up. Why not? This is the execution they needed. They have to execute themselves.
especially the bowler. And skipping perfectly on that mind is going ahead. That is Chandila. Now in the double figures, 16 not out. This time straight to the bowler. Approaches for the run out. Finally apologizes. This is the certain temperament of the batter, and the high voltage match is going on. Come back by the bowler Prakash with this dot delivery after conceded 10 runs on the first two. Now 3 left in this over, as well as in the power play. Still scoreboard shows double 4 for 3. They needed 181 more to win this game. Now too far away, the slower delivery. Wide is being signaled by the umpire. Extra run with this. 45 for 3. Everybody is cheering up. Why not? In front of the scoreboard operator, they are cheering up also. Extremely well. The young generation, they are enjoying the cricket especially. Now look at the shot. Just look like the bullet. What the power. It's a genuine power. He hit the batter Chandila. What a square drive. Be cautious. Be cautious. Be attentive. Everybody on the outside basically in front of the fence who are there. Just keep it in your mind. Be careful. Couple of times that has to be. Prakash. Oh, shot of lane, and the crowd is cheering now. Why not? This is the kind of cricket, and the crowd, they are cheering up. The supporters basically. What a high voltage match this is going on. And what I want to say about the young generation, especially Prakash Roy with his left arm. Another delivery. Will it shot of lane to Yapula? Conversing with Saksham. He's going ahead. Now look! Another rocket! Oh my goodness, this time another beautiful shot. If we will give any room to the batter, certainly that will go outside. This time the maximum given. Another maximum by Chandila. He moves on 26. And what an over for Chandanagar. 21 runs on the previous over of Prakash. 3 overs bowled, 34 conceded with a wicket. And with this maximum score reaches 55 for 3 end of 5. Interesting. 78 deliveries remaining. Runs needed 170 for Chandanagar boys. Both the batters are there, Chandila and Chaprana. Chandila already he has started, not out 26. Usually we have seen this guy, couple of deliveries it takes to set up, is taking for set up. Finally, the Chandila magic. Will there be the Chandila magic or something else? Because with the Chandila there is still Chaprana, who is still awaiting for off the mark. Now Chaprana. And on the other hand we are watching Saksham Chaudhary. Once again Saksham Chaudhary, he will go with the second over of his individual spell.
And finally the power play comes to an end. Now we are watching the fielders. On the square leg side, there is deep backward square leg. The long on, and now the deep mid wicket is going also. And now on the off stump, shot mid off, shot cover, shot third. Now he is off the mark with the singles. Chaprana, he knows very well whether he wants to give the strike to Chandila, a little bit aggressive. Everybody knows he has the capability, along with Chaprana also. Now Saksham to Chandila. What will happen? Everybody is thinking about it. Now long off is being set up for the batter. Why not? And then now deep gully. He will be inside the circle. Saksham. Beautifully drive, off drive with the genuine cricket, the smart cricket by Chandila. Straight to the long off. According to the fielder, the Saksham Chaudhary, on the previous day we have seen Saksham bowled beautifully, according his merit, and up to the mark, I think. Now cut behind given. Definitely a sound comes to us on another wicket by the bowler Saksham. What I want to say about this guy, Saksham Chaudhary. Beautiful wicket. Chaprana is going back to the pavilion this time. Another wicket this time for Chandanagar boys. Chaprana. The innings of Chaprana comes to an end. Amit Singh, probably the new batter. Beautifully bowled by Saksham. Always we have seen this guy Saksham. He is thinking about the match. And I'm going to say definitely the time is being given to the fielder side, fielding side. Don't waste your time. Keep the matches going on. And the new batter will be there, Sachin Singh. Sorry, Amit Singh. Now Saksham for the left-hander is coming round the wicket. With his front foot. Fast run by the batter this time. Is off the mark with the singles, Amit Singh. Now Chandila. What will happen? Still he is not out with 27, 58 for 4. This is going over number 6. Still now 167 needed. 74 deliveries remaining. Another full toss and it should be outside. Beautifully timed. And especially on the cow corner position. Both the fielders at deep mid wicket and long on. In between the fielders, properly founded the gap by the batter. Proper execution, another boundary by Chandila. He moves on 31. Saksham to Chandila. So final delivery of over number 6. Still score shows 62. Now that is going
towards the mid wicket. There is the fielder, probably Pavan was there. Anyway, another run this time by Chandila, keeping the strike with him for the next over. End of 6, 63 for 4. They need 162 more. Balls remaining only 72. কি হতে চলেছে এই ম্যাচে, সকলে যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন। ইকুয়েশন ঘন ঘন বদলাবে, এটি স্বাভাবিক। প্রবাবলি বোলিং চেঞ্জ হচ্ছে, মোস্ট প্রবাবলি সায়নকে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। Whether I think will there be any change or not? No. This time probably Aditya. Probably Aditya Sharma. And yes, it is for the right-hander Chandila. Aditya Sharma has been called on by the captain this time. Aditya Sharma, and a beautifully batted. Oh my goodness, others will be there. Others. Now the very fast delivery of others. But a very good cut through the point. Another boundary by Chandila. Slow and steady. Chandila. Saksham is saying something. Why not? You have to be execute. Where you are going to pitch up the delivery. Now swept it. There is the fielder. Finally saved it. Just a single taken. Little bit sloth on the wicket. On the running between the wicket. Might be there will another run. Would be another run. But still just a single. Chandila will be there on the non-striking end. And there should be Amit Singh. Others to Amit, left armour to left-hander. This is over number 7. With his back foot straight to the deep extra cover, there is Shayan. Another singles by Amit Singh. Once again Chandila will be there in front of others. This is the mega finale is going on. This is over number 7. Adarsh. Short of lane, but straighter. Didn't time it properly. There is deep extra cover. Another singles. Beautifully bowled. No loop given to the batter in this small ground. Adarsh to Amit Singh this time. Once again, Adarsh to Amit. Now outside of wide signal, definitely another extra run. I think the wicket keeper and the bowler. The movement of the batter, they are showing to the umpire. They are asking about this wide. Why? They are well known about it. According to rules of the cricket anyway. They just have to wait. They just have to watch. Especially Saksham is watching on the giant screen. Now another one consecutive wide by others. Another extra run with this score moves on 72.
Now cross batted and it should be outside. Is Amit Singh, the first boundary by the batter. Both the fielders were there. Deep mid wicket, square leg. And between the fielders, the gap pounded by the batter properly. Another boundary. The first boundary by Amit Singh. The final delivery of this over of Adarsh. Score moves on 76. This is short of length and interesting. Half pitch delivery, I think. Goes for the shot. Surprising movement for the batter. There was short third close to the short gully. And straight to the fielder. Interesting. The catcher was Akash Sharma actually, because Diptangshu Gayan is not there on the field. That's why the 12th man is there, Akash Sharma, on the fielding side. Interesting, really interesting. What is going to happen? Is that Tanmay Pramanik? The aggression is not looking like Tanmay. Faisal Alvi, definitely that was not looking like Pramanik. Anyway, Faisal Alvi, interesting. Another wicket. This time the new spinner, Shiny. First time on the mega finale, the left arm spinner. Now shot up lane. Are ready now the batter to hit the ball against the spin over the square leg. Started with a maximum by the batter Chandila. He moves on 44. Score moves on 82. This is already started over number 8. Beautifully come back by Shahani. Just 6 short from his individual half century. If he could get it. Now surprising. Everybody is enjoying. Why not? They knows very well. The danger man Chandila. He has to go back. Just looking like the Imran Tahir of South Africa. What he is doing now throughout the field. Everybody watching him. Shiny. Look at the enjoyment of Shiny. Look at the celebration. Just looking like the Imran Tahir on the commentary box from my backward section. Somebody has said like this. Absolutely. The danger man Chandila is going back to the pavilion. And now half of the innings. And finally we are watching Tanmay Pramanik is going outside. Probably the another danger one. Still there is in the dugout Rajkumar Pal also. What will happen? The score shows. And what a wicket. The damn short delivery that was. Against the spin goes for the hit. There was shot fine the extra fielder. 6 down this time. Up Chandan Nagar boys sporting. And what a wicket taken by Shiny. 82 for 6. Now both the batters, newcomer, this time Tanmay Pramanik, with him Faisal Alvi. And Shiny has taken the first wicket on the first over. Interesting. Really interesting. Usually Pramanik with the top order batter now. The first
delivery he has pressed with his back foot, slashed it. Outside is a thick outside. His ball has gone outside the boundary line through the deep gully. He has started Pramanik. The vast boundary is off the mark with this boundary. Now Shiny to Pramanik. The younger generation, they are shouting for Tanmoy Pramanik. Why not? Now with his back foot straight to the cover. No chances for the singles. Shiny to Pramanik. Now with his backhand, the loose backhand, taken the singles properly by Pramanik. On a whatever finished by Shiny. Started with the maximum, finally got the wicket of Chandila. Still now he is clapping. Why not? He knows very well the wicket of Chandila. That was so crucial for him. Now score shows end of 887 for 6. For Chandanagar boys, they need 138 more. Balls remaining 60. Required 13.80. But still, once again, Adarsh Jaiswal is going. There is Tanmoy Pramanik. As a very good batter. Now inside is, that is going and probably will outside. Yes, it is. That goes outside the boundary line on the side screen through the deep third man. Another boundary. And everybody, younger ones, shouting, Tanmoy, Tanmoy, why not? Residing in Nadia district, playing for real. Couple of times we have seen on the Bengal squad this guy, Pramanik. Now with the back foot, 1 bounce into the fence. Another boundary, consecutive, back-to-back 2 boundaries. If he could do 4 consecutive boundaries, he is being rewarded 2,000 rupees by Malukhi Lottery Bogura. Proprietor Uttam Das, who has done consecutive 4 deliveries, 4 boundaries needed by the batter. Back-to-back 2 on the first 2 delivery of Adarsh Jaiswal. Now Adarsh to Tanmoy. And this time the flighted one outside off. Missed the batter this time. And still we are watching, especially I have to say. Anyway, later I will disclose. This time against the spin, another cross batted. That is the fielder shy on a deep square leg. Another singles by Pramanik. The first 4 deliveries conceded only 9. Just 4 short of team's century. 96 for 6. This is going over number 9. But already 6 wicket they have lost. Now Faisal Alvi. This time ball is going through the deep third man. Finally saved by Shiny. On that occasion, couple of runs by the batter. Definitely that was outside as the keeper was close to the stump. Chances for the keeper, the 50-50 chance. He couldn't get it. From the short third, finally Shiny has gone for the ball. Couple of runs for the batter, Faisal Alvi. He's off the mark. Now sound like the motion is over, and still the short delivery picked up the batter earlier, punished it, punching it over the deep mid-on, over
into the crowd. Maximum by Faisal Alvi, and that reaches 100. 10446 end of 9. 104 উইকেটের বিনিময়ে নবম ওভারের শেষে ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাচ হতে চলেছে। আমি আগেই বলেছিলাম 54 বল হাতে আছে, প্রয়োজন 121টি রান। দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার এই উইকেটে। That is quite possible because so many batters still now on the Chandanagar side. On the other hand, Saksham, to whom I want to say about this, he is conversing with the each and every bowlers, guiding himself. He has the ability. Saksham Chaudhary now shiny once again. Consecutive second over of shiny from road end. He will come to bowl. That is Tanmoy Pramanik. The local guys, they are supporting Tanmoy Pramanik. Why not? For the genuine player, Pramanik. The responsibility with Tanmoy. And now look at the young crowd and just hear the sound. Cheeky singles this time. Smart cricket. Smart cricket, the left arm spinner. Tanmoy wants to give the strike to Faisal Alvi. Why not? On the previous over, a maximum heated by Alvi. 105 for 6. This is going over number 10. Now, probably the another one. Faisal Alvi. It was the second maximum hitted by the batter, Faisal Alvi. Another huge one. He could do. He knows very well. Faisal Alvi, he has the ability also. What I want to say, so many batters, so many reputed players on the both sides. Now the time for Faisal Alvi. Now, whenever I am going to say about the third delivery will face the consecutive 3 sixes, no time, and on that occasion another singles. Now encouraging the crowd to Tanmoy. The clapping should be there for Pramanik. Why not? Couple of times I have said already. This beautifully batter on the Bengal Pro League, we have seen him. Another cheeky singles. Smart cricket by Tanmoy. Giving the strike to his partner Faisal Alvi. Little bit aggressive and shiny. A very good job he is doing. This time probably straight to a Saksham attempt by the player of Saksham. From the long on, he is 100% given. A very good attempt by Saksham. What I want to say about is everybody is clapping for Saksham along with the 12 man also. Already since the beginning of this innings, we have watched Saksham Chaudhary not only as a bowler, always he is conversing with his teammate, with the bowler, and everything else. A very good brain also by Saksham Chaudhary. The over comes to an end. One 1-4 for 6, end of 10. 1-1 needed. Probably নতুন ওভার শুরু হবে মোস্ট প্রবাবলি পাবনের হাত দিয়ে। এন্ড চেঞ্জ করিয়ে পাবনকে আনা হয়েছে।
48 বলে প্রয়োজন 111টি রান। রিকোয়ার্ড রান রেট 13.38। চলেছেন পাবন, প্রস্তুত ফয়সাল আলভি। একাদশ ওভারের প্রথম বল। This time down the pitch, drived it. Deep extra cover অঞ্চলে পাঞ্চের জোর ছিল। Another beautiful square drive by ফয়সাল আলভি। অনেকটা পরে এসে নিজের জাতটিকে চিনিয়ে যাচ্ছেন ফয়সাল আলভি। অপরাজিত 6 বলে 20টি রান। And now Pavan is going over the wicket to bowl Fazal Alvi. 118 for 6. 47 remaining. Now bowler length on drive. That is the fielder from the deep mid wicket. He has gone for the ball. On that occasion, another singles taken by the batter. Now look at the guys who are in front of the scoreboard. They are cheering up Tanmoy and with clapping. Why not? The local crowd always with Pramanik. Surprising. Interesting also. Pavan to Pramanik over the wicket. Now the low full toss drived it. And now they are shouting from the female person. They are shouting also. Interesting. What is going on in this field? Brilliant. This is the kind of cricket. Now of drive, there is 𝐒𝐔𝐿 Choudhury. One bounce straight to his hand. Another singles taken by Tanmoy Pramanik. Beautifully bowled by Pavan. On the previously 1 over he has bowled, picked up a wicket, crucial wicket. Already we have seen, probably this is the second over. Already conceded 12 and a wicket for Pavan. Now Fazal Alvi, the 11th over. 2 left on this over. Still scoreboard shows 1-0. What is going to happen? There is in front of the scoreboard. Everybody is cheering up. Why not? Such a cricket, such a beautiful final. Organized by Nobarun Shango Hashkhali. Pavan to Fazal Alvi. Now another drive. There is a fielder straight to his safe hand. Another singles. Interesting. I have to say about the bowlers. According to their pitch up, the fielder is being set up for the bowler by the captain. And especially brilliant captaincy. For this reason I have to say, and always conversing with the bowler 𝐒𝐿 Choudhury, continuously guiding the bowler. Couple of times we have seen like this. Now the fuller length of drive straight to 𝐒𝐿 and a misfield this time. A little bit casual approach and a misfield, given the boundary to the batter, the gifted boundary to the batter Tanmoy Pramanik. And with this the over comes to an end. Probably little bit pressure 𝐒𝐿 Choudhury. Behind the field that there are so many crowd in front of the scoreboard operator. They are shouting for Tanmoy. And this time 𝐒𝐿 just a little bit casual approach. And a boundary conceded this time. With this 1-2-5 for 6, end of 11. পরিসংখ্যান যেখানে চলে এলো, প্রয়োজন 100টি রান। হাতে আছে 7টি ওভার অর্থাৎ 42টি বল। হাতে আছে 4টি উইকেট। প্রামাণিক 13 বলে 21,
Faisal Alvi 8 বলে 22। What a final it is! একেবারে চূড়ান্ত পর্বে সাধারণত যারা আজকে প্রথমবার এসেছেন, যারা ইউটিউবের পর্দায় চোখ রেখেছেন, এবং everybody they are raising their hands towards this commentary box. They are watching, they are raising their hands on the giant screen, but I have to say you have to raise your hands on the camera person, because there are the camera persons. Look at the camera persons. The 3 camera persons are there inside the ground, outside the ground, basically on the giant screen, and this time on the deep extra cover. Anyway, Shiny চলেছেন। Now into the air and wire the ball. একেবারে শুরুয়াতটি রাজকীয় মেজাজে ফয়সাল আলভি। আমি আগেও বলেছিলাম, not looking like the tail ender. They have the strength. Chandanagar boys now Shiny to Faisal Alvi. This time into the air and probably put it down. Oh my goodness! What a chance missed by the fielder. What is going on? What is going on? Especially the fielder. He was there. Put it down completely. Abhijit Singh was there. The simple catch. He couldn't get it. On a silly mistake. Catches win matches. Anyway, unfortunate Shiny this time. কি হতে চলেছে এই ম্যাচ লাইভ পেয়েছেন। Faisal Alvi now the straighter one by Shiny outside off. Faisal Alvi just looking like the slider, this is called. Shiny to the batter with his back foot on drive. There is Shaksham Chaudhary. Another singles taken by Faisal Alvi. Already he has given a live by Abhijit Singh in this over. Now the time for Tanmoy Pramanik once more. Now into the air, probably he will say, because the no timing yet now. Anyway, চলেছেন Shiny, প্রস্তুত Faisal Alvi। Now straight to Shayon and put it down. আবারও ক্যাচ মিস করলেন না, যেন 6টি রান উপহার দিলেন আলভিকে। ভাগ্য দেবতা যেন শেষ লগ্নে আলভিকে সঙ্গ দিচ্ছে, কারণ দুটি চান্স মিস। এই ক্ষেত্রে শুধু ক্যাচ নয়, 6টি রানও গিফট হলো। ফায়সাল আলভি পৌঁছে গেলেন ব্যক্তিগত 35 রানে 12 ওভারের শেষে 139 6 উইকেটের বিনিময়ে। 139 for 6 end of 12। 36 বলে প্রয়োজন 86টি রান। Required run rate 14.33. So the guys for the opponent Nexus Kolkata, don't waste your time, because might be the light factor. And now the batters, Faisal Alvi is taking the water. Already live given by the bowler, not bowler, actually the fielder, couple of times. On the previous over, first time Adarsh, on the second time given by Shayan. Now Pavan is taking the responsibility at over number
There is Tanmoy. Now full toss, low full toss, high bait. Both the fielders are going. Finally saved by others. On that occasion, couple of runs taken by Tanmoy. A very good running between the wicket on the other hand. A very good saved by the fielder others. On the deep mid on, through the long on. He went for the ball and a very good save by the fielder. And what a crowd. What a crowd today. Everybody, they are enjoying cricket. Here and there, not the male, female persons are here. The little luck also. পুরুষ মহিলা সকলেই যেন আজকে সম্মিলিত এই প্রাঙ্গণ, এনজয়িং ক্রিকেট। চলেছেন পাবন, প্রস্তুত প্রামাণিক। Now look at the Pramanik. Down the pitch, straight drive. One bounce into the side screen. Boundary by the batter Pramanik. He moves on 28. Now this time shot of lane. Slower shot. Down the pitch আরো একবার খেলার প্রচেষ্টা, টাইমিং ঠিক মতো হয়নি। তন্ময় পৌঁছে গেলেন ব্যক্তিগত 29 রানে। রান সংখ্যা 146, 6 উইকেটের বিনিময়। চলেছেন পাবন, প্রথম 3টি বল থেকে 7টি রান এসেছে। 33 বলে প্রয়োজন 79 রান। ইন্টারেস্টিং ক্রিকেট। Now what a delivery into the block. ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ব্যাটের কানা নিয়ে বল স্টাম্পে আঘাত আনেনি। আনফরচুনেট। সম্ভবত পাবন নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করছেন স্বাভাবিকভাবেই। তার এই ওভারে, আগের ওভারেও ক্যাচ পড়েছে। এনিওয়ে, অঘটন কিছু ঘটেনি, কোনো রান নয়। শর্ট ফাইন লেগ ওখানে আছেন। দুটি ক্ষেত্রে, একটি ক্ষেত্রে আদার্স, একটি ক্ষেত্রে সায়ন, দুজনের হাত থেকে ক্যাচ পড়েছে। স্টিল দেয়ার ইজ ফায়জাল আলভি। নাও ফায়জাল আলভি, যে কথা বলছিলাম, একেবারে ব্যাটের সামনে দিলে যা হয়, picking the slot properly and deposited into the stand. Another maximum by Albi. Moves on 41. Half century শুধুমাত্র প্রথমার্ধের একটি ইনিংসে এসছে দীপ্তাংশু গাইন। তিনি পেয়ে গিয়েছেন অলরেডি 1000টি টাকা মা লক্ষ্মী লটারি বগুলার। আরো একটি হাফ সেঞ্চুরি আস্তে আস্তেও আসেনি এখনো পর্যন্ত। This time awaiting Faisal. Just 9 shots with 15 deliveries, 41. Just 9 shots. If he could get half century করতে পারলেই 1000টি টাকা মা লক্ষ্মী লটারি বগুলা। এর আগেও ঘোষণা হয়েছে 6 বলে 6টি 6, 5000 টাকা রিপন শি। সেটি এখনো সম্ভব হয়নি কোনো প্লেয়ারের। হাফ সেঞ্চুরির একটি প্রাইজ এসছে, ক্যাচার 2টো প্রাইজ এসছে। সেঞ্চুরি করতে পারলে 3000 টাকা, সেটিও দেবেন মা লক্ষ্মী লটারি। অনু ফাউন্ডেশন দেবেন 2000, অর্থাৎ 5000। এখনো
অপেক্ষমান সকলেই। হ্যাট্রিক করলে ৭,৫০০, সেটিও আসেনি, অধরাই থেকে গিয়েছে থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট। চলেছেন পাবন। There's time. 1 pound over the top. Slower shot. সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে পিক করলেন। আরো 4টি রান। ফয়সাল আলভী পৌঁছে গেলেন ব্যক্তিগত ৪৫। ১৩ ওভারের শেষে রান সংখ্যা ১৫৬, ৬ উইকেটের বিনিময়ে। ৩০ বলে প্রয়োজন ৬৯টি রান, হাতে আছে 4টি উইকেট। What a partnership is going on. Tanmay Pramanik and Faisal Alvi, little bit lucky but this is the part of game, part of cricket. ক্রিকেট মাঠে অপোনেন্ট সুযোগ হারালে সুযোগটিকে কাজে লাগাতে হয়, সেটি করে যাচ্ছেন ফয়সাল আলভী। অপরদিকে আবারও চলেছেন সাকশাম চৌধুরী। Probably the final, no, the third over is going to bowl. The utility bowler Saksham already, he has got couple of wickets. The crucial over, I think. Now Saksham to Tanmay. With his back foot. টাইমিং ঠিক মতো না হলেও স্ট্রাইকটি রোটেট হয়ে যাবে। যে কথা বলছিলাম, মাঠে এবং মাঠের বাইরে এত সুন্দর একটা ক্রাউড, হাঁসখালির মতো এরকম একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বাইরে থেকে এসেছেন, যারা ইউটিউবের পর্দায় চোখ রেখেছেন, নিশ্চিতভাবেই দেখতে পাবেন। What a crowd today for the mega finale. Netaji Subhash Chandra Bose T20 format organized by Nobarun Shango. Such a good crowd today. চলেছেন সাকশাম চৌধুরী, প্রস্তুত ফয়সাল আলভী। जर में डालने की कोशिश इस बार, और उसी के साथ सिंगल्स। आगे बढ़ते हुए फैजल, 46 पे पहुंचने वाले खिलाड़ी फैजल, 17 आगे में खेले हैं। और ये सक्षम, ये अच्छी गेंदबाज, पिछले दिन भी देखे थे इस सक्षम को। आज भी इस ओवर छोड़ के और एक ओवर बचे है इस बंदे का, कुछ खास कर पाएगा इस ओवर में। आ रहे सक्षम, वही ओवर दे विकेट। सामने तैयार तन्मय प्रामाणिक। क्या बल्लेबाजी, और जहां पे मेरे ख्याल से युवा खिलाड़ी बाहर वालों हार एक चिल्लाते रह गए, वही तन्मय के लिए। उन्हीं के सोच पहला छक्का कब आएगा, ये प्रामाणिक के बल्ले से, और जोर दे जवार, ये है प्रामाणिक। और वहां पे ये पटाखा वही दर्शाता है क्या होने जा रहा है इस मैच। फिर भी ध्यान से रहिए, मैदान के अंदर कुछ होना नहीं चाहिए, जहां पे खेल अभी जारी। और प्रामाणिक, ये फाइनल, ये मेगा फिनाले, फिनाले के माफिक फिनाले। आ रहे सक्षम, तैयार प्रामाणिक। क्या उनका बल्ला दूसरे की तरफ भारी पड़ जाएगा, वही देखने के लिए सक्षम। इस बार घूमते हुए इसको खेला, सही तरीके से खेल नहीं पाए। जब तक मिड विकेट से आते हुए फील्ड करने की समय एक रन तो आसान से प्रामाणिक के बल्ले से, और एक सिंगल्स। पहुंचते हुए 37 पे प्रामाणिक, स्कोर आगे बढ़ते हुए 165। Now Saksham जा रहे, सामने होगा आलवी। इस बार खेला उछालते हुए इस गेम को वही लॉन्ग ऑफ के दिशा में, और एक सिंगल्स। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 25 गेमों में चाहिए 59।
14.16 अस्किंग रन के उनके सामने, मतलब ओवर में 2 छक्का काम आसान कर सकता है बल्लेबाजों के पक्ष में। और दूसरे तरफ चाहिए एक जोड़ी, कैसे वापस रास्ता दिखाना है, उन्हीं के इंतजार में अभी आ रहा है सक्षम। और इस बार जो बात मैं कह रहा था, ये भैया इनका नाम सक्षम, ये कूल एंड काम, ये निश्चित तरीके से यहाँ पे भी बातें चल रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका था ये सक्षम अलग किस्म के खिलाड़ी है। शायद बल्ले में अधूरी किनारा लेने के बाद ये गए थे विकेट पे, प्ले डन होके वापस जाना होगा इस बार प्रामाणिक भाई साहब को 37 रन बना के 166 पे 7। और आ रहे नए बल्लेबाज शायद चौधरी, जयंत चौधरी, मेरे ख्याल से जयंत चौधरी आ रहे हैं अंदर। जयंत चौधरी अंदर आ चुके हैं और शायद इस ओवर में जो मिलने वाला था मिल गया, वही बंदा सक्षम। अपने पास तीसरा विकेट, लगातार विकेट चटकाते रहे ये सक्षम। और अभी क्रीज में पहुंचते हुए जयंत चौधरी, बाएं हाथ का बल्लेबाज, दाहिने हाथ के गेंदबाज के रूप में देखे थे हम, फिर भी इंतजार की घड़ियां वो चल रही है अभी तक। 24 गेमों में चाहिए 59, 166 पे 7, 14 ओवर का खेल समाप्त, बचे हुए 4 ओवर, बचे हैं हाथ में 3 विकेट। तैयार है फैजल आलवी, 47 पे नबाद, सिर्फ 3 चाहिए। अगर 50 कर पाता तो निश्चित तरीके से 1000 रुपया मालूक की लॉटरी बगुला प्रोपाइटर उत्तम दास, उसी का इंतजार। जा रहे प्रकाश रॉय, तैयार फैजल आलवी, 15 ओवर का खेल का शुरुआत। क्या गेंदबाजी, पोलर लेंथ वाली गेम, वही ऑफ स्टंप के बाहर जर में डलने की कोशिश, ये यॉर्कर वाली आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर वाली लेंथ। ये एग्जीक्यूशन शायद चौधरी के साथ बातचीत करने के बाद ये एक तरीका बल्लेबाज को रुकने के लिए, और वही सोच को साथ में लेते हुए गेंदबाज प्रकाश रॉय फिर वो जाएंगे, फिर एक बार जलिया देते हुए इस बार सक्षम प्रकाश भैया को। जा रहे प्रकाश, तैयार फैजल आलवी, इस बार अपील हुए और इस बार उंगली भी ऊंची, मतलब चुके थे इस बार लाइन से अलवी साहब ने, और ये महत्वपूर्ण विकेट इसी के साथ 50 कर पाया नहीं ये बंदा। जा रहे वापस और एक विकेट वही प्रकाश, और अंदर आने वाली खिलाड़ी और कोई नहीं, मेरे ख्याल से एज ए कमेंटेटर माय फेवरेट आरकेपी, ये राजकुमार पाल आखिरी जो बचे हुए हैं, जिसको फ्रिकरिक फ्लेम कहते हैं, वही फ्लेम लेके इस बार वही राजकुमार पाल अंदर जाते हुए क्या कर सकते हैं इस बार बल्ले के साथ, क्योंकि हिस्ट्री ये दर्शाते हैं काफी सारे मैच खेल चुके हैं ये राजकुमार पाल। साथ में है जयंत चौधरी, अभी अभी आए हैं दोनों बल्लेबाज, और क्या विकेट, ये विकेट चटकाते हुए प्रकाश रॉय। शाबाशी देना चाहूंगा गेंदबाज को, पहले वाला गेम बाहर की तरफ, इस बार जो अंदर आए थे चुक गए, इस बार गति भी थे, नियंत्रण भी थे उन्हीं के साथ, इसीलिए बाहर जाना पड़ा। फैजल आलवी अधूरा रह गए उनका 50, और हर तरीके से हाथ दिखाते हुए, फिर हमारे तरफ नहीं, हम जो कमेंट्री बॉक्स में है यहाँ नहीं, अपना हाथ दिखाइए तो ये कैमरे की तरफ, जहां पे हर सारे कैमरा पर्सन, मैं उन्हीं को कहना चाहूंगा, जहां पे लड़की वालों है इधर बाएं तरफ,
उन्हीं के पास कैमरा लेके जाइए। ये राजकुमार पाल भैया, इनका खासियत मैंने पहले ही बताया था, ये भैया कुछ अलग किस्म के खिलाड़ी। इनका नाम राजकुमार पाल, बड़ा मंच का ये बड़ा खिलाड़ी, कुछ भी हो सकता है। जिन्होंने बाहर वालों सोचते हुए शायद ये मैच खत्म होने जाएगा, नहीं भैया, रुकना होगा हर किसी को। ये छोटी वाली लेंथ और क्या बल्लेबाजी, शुरुआत वैसे ही देखने में पता नहीं चलेगा क्योंकि वहां पे है राजकुमार पाल। ये फुल टॉस, टाइमिंग उतना खास नहीं, वहां पे तैयार लॉन्ग ऑन की दिशा में सक्षम चौधरी। पहला रन सिंगल्स, पहला शुरुआत वही छक्के के साथ। अभी पहला गेम खेलने के लिए जयंत चौधरी और प्रकाश का अपना स्पेल का बचे है 2 गेम, 5वीं गेम साथ में लेके जाएंगे इस बार। वही राउंड विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए प्रकाश सक्षम ही बताते हुए, ध्यान रखो, अपने पास रखो, सही स्थिति होना चाहिए। और क्या गेंदबाजी, ये अंत का ओवर में ये जर में डाल दिया, इस बार रोक नहीं पाया बल्लेबाज, पूरी तरीके से बीट होते हुए। और एक विकेट लगातार इस ओवर में दूसरा विकेट चटकाते हुए प्रकाश रॉय। क्या चेंजेस इस बार, और इसी के साथ 9वां विकेट गिरते हुए चंदन नगर बॉयज स्पोर्टिंग। क्या होने जा रहा है, आखिरी मसीहा, अंत का जो बल्लेबाज हर्ष देव गौतम, वो जा रहे अंदर। 173 पे 9, 19 गेमों में चाहिए 52, ये हो पाएगा कि नहीं। क्या गेंदबाजी इस ओवर में, 7 रन दे के 2 विकेट। आखिरी डिलीवरी इस प्रकाश रॉय, हर्षदेव गौतम तैयार, ये डिलीवरी खास होना चाहिए, अगर बच जाए बल्लेबाज तो अगला ओवर। जा रहे प्रकाश, तैयार हर्षदेव गौतम। इस बार फुल टॉस, लो फुल टॉस, इसको भेजा वही डीप मिड विकेट की दिशा में। पहला रन हर्षदेव गौतम, और एक अच्छा ओवर खत्म करते हुए मैच अपने पक्ष लेते हुए प्रकाश रॉय। नेक्सास कोलकाता वालों थोड़ी आगे है क्योंकि निश्चित तरीके से 9 विकेट गिर चुके हैं दूसरे का चंदन नगर बॉयज स्पोर्टिंग का, जहां पे स्कोर आगे बढ़ती हुई 174 पे 9। 3 ओवर बचे हैं, 18 गेमों में चाहिए 51 चंदन नगर बॉयज स्पोर्टिंग। बचे हैं सिर्फ 2 खिलाड़ी, वही आखिरी 2 बल्लेबाज। एक तरफ बाएं हाथ का राजकुमार पाल, दूसरी तरफ दाहिने हाथ का हर्षदेव गौतम, और शायद पवन फिर एक बार अपने, और एक छोटा स्पेल, मतलब वही रोड एंड से आएगा पवन। लगातार गेंदबाज को चेंज करते जा रहे हैं कप्तान साहब ने, ये खासियत, ये अच्छी सोच, आई थिंक ये होना चाहिए। बल्लेबाज को परेशान करने के लिए लगातार बदलाव। इस बार पवन जाएंगे, सामने होगा हर्षदेव गौतम, और दूसरे स्ट्राइक में, मतलब नॉन स्ट्राइकिंग एंड में राजकुमार पाल। 18 गेमों में चाहिए 51, क्या हो पाएगा कि नहीं। आ रहे पवन, और बाहरी किनारा लेते हुए वो जा रहे गली की दिशा में। अच्छी पकड़ कीपर द्वारा, थ्रो भी आए थे, श्राइनी वहां पे थे, और उसी के साथ 1 रन स्ट्राइक रोटेट करने के बाद अभी आ गए आरकेपी। 2 गेम खेले हैं, 7 पे नबाद, 1 छक्का जर्दी शुरुआत में। अभी क्या कर पाएंगे, इस ओवर में बचे हैं 5 गेम।
इक्वेशन तो हर एक के सामने है, फिर भी कोई नहीं जा पा रहा है, वापस जा नहीं पा रहा है। ये है मेगा फिनाले। क्या क्रिकेट, क्या T20 फॉर्मेट। पवन इस बार राउंड द विकेट और इसको भेजा एक टप्पा और बाहर। वही राजकुमार पाल सलाह देते हुए अपने साथी को, क्योंकि मैं अभी तक तैयार हूं, मेरा बल्ला भी मेरे साथ में है और मैं जो कुछ करना चाहता हूं, बचे हुए सिर्फ कुछ ही गेम, क्या कर पाएंगे, खास कुछ कर पाएंगे अपने बल्ले के साथ। ये वन मैन आर्मी शायद होगा कि नहीं, इंतजार की घड़ी। और बल्ला इस बार वही RKP। इस बार ये भी जाएगी बाहर। लगातार ये दूसरा, और राज साहब के लिए राज बनना चाहेंगे, क्योंकि मैदान पे खास करके ये राज भैया ने राज करके रखे है अभी तक। इसी का नाम है राजकुमार पाल। लगातार 2 गेमों में 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं। अगर 4 मार पाता तो 2000 रुपया मालो की लॉटरी बोगुला देने के लिए तैयार उत्तम दास। क्या हो पाएगा कि नहीं। 2 गेमों में 2 चौका। वही राजकुमार पाल स्कोर को आगे बढ़ाते हुए आ रहे पवन। इस बार चूके लेंथ में बदलाव यही होना चाहिए। पहला 2 गेम फूलर वाली लेंथ, इस बार थोड़ी छोटे वाली लेंथ। खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ड्राइव करने की कोशिश। इस बार चूके बल्लेबाज। बचे हैं 2 गेम इस ओवर में। 9 रन आए हैं अभी तक। जा रहे पवन, कोई बड़ा हिट आएगा कि नहीं। तैयार हर एक, जहां पे हर कोई बैठा हुआ था अब खड़े हो गए कि ये है क्रिकेट। क्या होने जा रहा है इस मैच में। तैयार राजकुमार पाल, आ रहे पवन। और इस बार ऑन ड्राइव करते हुए और स्ट्राइक अभी होगा 1 गेम के लिए। यह ओवर में हर्षदेव गौतम। स्कोर आगे बढ़ते हुए 184 पे 9। इस ओवर की आखिरी गेम। 10 रन आए हैं इस ओवर में। अभी तक अपना स्पेल में 44 रन देके 1 विकेट पवन के पास। तैयार हर्षदेव गौतम। इस बार वो सीधी गए थे स्क्वायर की दिशा में। प्रकाश भी तैयार, रन लिया नहीं इस बार। ओवर भी खत्म। 12 गेमों में चाहिए 41, मतलब अस्किंग रन रेट चंदन नगर के सामने इस बार 20.5। ये जो मैच है फिनाले, इस बार अंत का जो इक्वेशन 12 गेमों में चाहिए 41, 20.5 ये अस्किंग रन रेट उन्हीं के सामने। और शायद सक्षम खुद के पास गेम को साथ में लेते हुए जा रहा है ये क्रूशियल ओवर में। क्यों नहीं, ये भैया की सोच कुछ अलग है, इनका दिमाग कुछ अलग है। ये है सक्षम चौधरी। छोटा छोटा 1 ओवर, चौथे स्पेल, और ये इनिंग्स का सबसे खास ओवर होना चाहिए। और वो जिम्मेदारी साथ में लेते हुए सक्षम चौधरी अपने साथी को सलाह देते हुए सक्षम जाएंगे, क्योंकि 12 गेमों में चाहिए 41। कम से कम 3 बड़ा हिट तो चाहिए ही चाहिए। इंतजार की घड़ी बिगड़ती जा रही है। उतना बातचीत नहीं होना चाहिए जितना जल्द ये मैच खत्म करना चाहेंगे। और जा रहे सक्षम, थोड़ी बातचीत अभी अंदर दिखाई दे रहा है। कप्तान, दोनों खिलाड़ी साथ में, दोनों अंपायर। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, जहां पे बचे हैं सिर्फ 2 ओवर 12 गेम, चाहिए 41 रन, 20.5 ये आस्किंग रन रेट। जा रहे सक्षम। तैयार राजकुमार पाल, जहां पे सूरज देव वो भी निकल जा रहे इस बार। धूप उतना नहीं है,
और इसको भेजा बाहर, वही राजकुमार पाल। शुरुआत वही बड़ा हिटों के साथ, ये राजकुमार पाल हर कोई जानते हैं, पहले भी मैं कह चुका हूं, ये भैया कुछ अलग अलग किस्म के खिलाड़ी। थोड़ी नीचे आए या जरूर, साथ में बचे हुए नहीं है कुछ साथी। इस बार हवाओं में नो मैंस लैंड होगा कि नहीं? नहीं, इस बार यह जाएगी शाइनी के पास और मैच खत्म करते हुए वही सक्षम चौधरी, যারা সাক্ষী থাকলেন এমন একটি ম্যাচের, স্বাভাবিকভাবেই শেষ মুহূর্তে হয়তো পরাজয় স্বীকার করলো। 34 রানে একটা হাই স্কোরিং ম্যাচে 34 রানে পরাজয় স্বীকার করলো বটে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আমরা বলতে পারি আক্ষরিক অর্থে টুর্নামেন্ট জিতে গেল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস টি20 ফরম্যাট আরও একবার নতুন করে বছর দুয়েক বাদে, যেখানে লাইভ কভারেজ, যেখানে সুপার ডিজিটাল ভিডিও সৌজন্যে জায়ান্ট স্ক্রিনে আপনারা চোখ রেখেছেন, যারা ঘরে বসে খেলাটি উপভোগ করলেন, যারা ইউটিউব ফেসবুকের পর্দায় খেলাটি দেখলেন, কৃতিত্ব দেওয়া উচিত সকলের কাছেই, কারণ নবারুণ সংঘের এই আয়োজন। এবং আপনাদের স্বাভাবিকভাবে জানিয়ে রাখি, নেক্সট ইয়ার হয়তো নবারুণ সংঘ আবারও ফিরে আসবে নতুন করে আরো বৃহত্তর রূপে, যদি আপনারা অ্যাকোমোলেটেড হন, আপনারা যদি সহযোগিতার হাতটুকু বাড়িয়ে দেন। নিশ্চিতভাবেই আমরা চলে যাব প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিতে। যারা চলে যাচ্ছেন তাদেরকে বলছি, বেসিক্যালি দ্য ইয়ং জেনারেশনস, দে আর রিকোয়েস্টেড টু স্টে হিয়ার ওয়ান্স মোর, কারণ পুরুষদের পাশাপাশি অনেক মহিলাও আজকে উপস্থিত মাঠে। এবং একটু পরেই আমরা ফিরে যাব আমাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, মনোজ্ঞ সেই অনুষ্ঠান নিয়ে আমরা পৌঁছে যাব একেবারে মেন স্টেজের কাছাকাছি। And now the live that is continuing, actually they are capturing আপনাদের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে আমিও থাকবো। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন মেন স্টেজ প্রস্তুত হচ্ছে, একটা হাফ সার্কেল ওয়েতে সকলেই ওখানে থাকবেন। টুর্নামেন্টের শেষ আসি হাসলো নেক্সাস কলকাতা, চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং শেষ মুহূর্তে পরাজয় স্বীকার করলো। 2026 এর প্রথম চ্যাম্পিয়ন নেক্সাস কলকাতা। ফিরে যাব আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিতে। আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই মূল মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় শিল্পী বিশ্বাস মহাশয়া, পঞ্চায়েত সভাপতি শিল্পী বিশ্বাস মহাশয়া, উপস্থিত আছেন সহ সভাপতি অমিত বিশ্বাস মহাশয়, উপস্থিত আছেন মাননীয় জয়ন্ত বিশ্বাস, ঋষি অরবিন্দ বিএড কলেজের শিক্ষক, তিনিও আছেন। আমরা শুভেচ্ছা জানাই, সুস্বাগতম জানাই তাদেরকে মূল মঞ্চে তাদের আসনটুকু অলঙ্কৃত করবার জন্য। একই সঙ্গে মিস্টার অমৃত দাস, যিনি সুসংগতি নিধি লিমিটেডের ফাউন্ডার, তিনিও আছেন উপস্থিত। আমরা কৃতজ্ঞ, সকলকে মূল মঞ্চে আমরা পাবো অনতি বিলম্বে। সেই সমস্ত প্রিয় মানুষদেরকে সঙ্গী করে আমরা মূল মঞ্চে চলে যাব প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি, যেটি অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের মধ্যে সকলেই আছেন, আমরা ফিরে আসবো সকলকে নিয়ে। জাস্ট কিপ আপ ইউর পেশেন্স এন্ড স্টে উইথ আস।
মাটির গন্ধে লেখা হাজার স্বপ্নের ছাপ ভোরের আলো কলোনি মাঠে জুতো বাঁধে ছেলেরা হাতে চোখে চোখে আগুন জ্বলে আজ ইতিহাস লিখবে সবাই মিলে নাম লেখা নেই বড় কাগজে কিন্তু বুকের ভিতর ঝড় একটা সুযোগ একটাই ম্যাচ এই তো জীবনের মোড় ঘাম ঝরে মাটিতে পড়ে স্বপ্ন উঠে দাঁড়ায় এই মাঠে জানে কে থামে আর কে লড়াই চায় হাসখালি তোর নামেই আজ গর্জন নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম টি-20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি এই মাঠে কেউ ভিআইপি না সবাই ভাই সবাই খেলোয়াড় পকেটে টাকা কম থাকুক কিন্তু স্বপ্নটা হোক পাহাড় নেতাজির নাম বুকে নিয়ে খেলা মানে শুধু খেলা না এটা লড়াই এটা সম্মান এটা ছাড়ার কোনো বেলা না হাসখালি ক্লাব নবারুণ সংঘ করছে আজ নতুন ইতিহাস আজ যে হারে কাল সে শিখবে এই মাঠই দেয় বিশ্বাস ব্যানার ছোট স্বপ্ন বড় এই মাঠই তার প্রমাণ এখান থেকেই উঠে দাঁড়ায় চেনা অচেনা কত নাম চিৎকারে ভরে আকাশ তুলোয় লেখা পরিচয় এই মাঠ শেখায় কাকে বলে হার না মানা জয় হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম টি-20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি নেতাজি বলেছিলেন স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না এই মাঠেও তাই নিজেকে আগে হারাতে হয় জিততে হলে লড়াইটা হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম টি-20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম টি-20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি দূরে ব্যাটে বলের থাক শব্দ হালকা কোলাহল হাসখালির হাওয়ায় আজ অন্যরকম ডাক মাটির গন্ধে লেখা হাজার স্বপ্নের ছাপ ভোরের আলো কলোনি মাঠে জুতো বাঁধে ছেলেরা হাতে চোখে চোখে আগুন জ্বলে আজ ইতিহাস লিখবে সবাই মিলে নাম লেখা নেই বড় কাগজে কিন্তু বুকের ভিতর ঝড় একটা সুযোগ একটাই ম্যাচ এই তো জীবনের মোড় ঘাম ঝরে মাটিতে পড়ে স্বপ্ন উঠে দাঁড়ায় এই মাঠে জানে কে থামে আর কে লড়াই চায় হাসখালি তোর নামেই আজ গর্জন নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম টি-20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি এই মাঠে কেউ ভিআইপি না সবাই ভাই সবাই খেলোয়াড় পকেটে টাকা কম থাকুক কিন্তু স্বপ্নটা হোক পাহাড় নেতাজির নাম বুকে নিয়ে খেলা মানে শুধু খেলা না এটা লড়াই এটা সম্মান এটা ছাড়ার কোনো বেলা না হাসখালি ক্লাব নবারুণ সংঘ করছে আজ নতুন ইতিহাস আজ যে হারে কাল সে শিখবে এই মাঠই দেয় বিশ্বাস ব্যানার ছোট স্বপ্ন বড় এই মাঠই তার প্রমাণ এখান থেকেই উঠে দাঁড়ায় চেনা অচেনা কত নাম চিৎকারে ভরে আকাশ তুলোয় লেখা পরিচয় এই মাঠ শেখায় কাকে বলে হার না মানা জয় হাসখালি তোর নামে আজ গর্জন নেতাজি কাপ এই মাঠে স্বপ্ন পায় নতুন জন্ম টি-20 নকআউট যুদ্ধ লড়াই সাত লড়াই খাটি হাসখালির মাঠ সাক্ষী থাকবে কে রাজা কে মাটি নেতাজি বলেছিলেন স্বাধীনতা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না এই মাঠেও তাই নিজেকে আগে হারাতে হয় জিততে হলে লড়াইটা Anyway, hello, testing. Hello.
এনিওয়ে, যারা মাঠের সামনে আছেন এই মুহূর্তে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মেন স্টেজ, লিটল বিট দেয়ার ইন্টারেস্টিং। আজকে অষ্টম দিন, দিস ইজ দ্য 8th ডে। So many players from outside, basically from the different state. এত প্লেয়ার যারা সম্মুখীন হলেন এরকম একটা মাঠ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরকম একটা টুর্নামেন্ট, যেখানে দাঁড়িয়ে জায়ান্ট স্ক্রিন আপনারা লক্ষ্য করেছেন, যার নেপথ্যে সুপার ডিজিটাল ভিডিও, সর্বসাকুল্যে আপনারা যদি এগ্রি থাকেন এই মাঠে, আমার মনে হয় জ্ঞানত বিগত 2টি বছর টুর্নামেন্ট হয়নি, আবার 2টি বছর পরে কিন্তু সমহিমায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র টি20 ফরম্যাট। আগামী বছর এর থেকে বৃহত্তর আকারে আপনারা দেখতে চাইলে সমস্বরে একবার হাততালি দিন সকলে মিলে। যদি এর থেকেও বড় টুর্নামেন্ট চান, ওয়াই নট, দে ডিজার্ভ ইট, ইউ ডিজার্ভ ইট, অল দ্য গাইজ যারা আছেন এখানকার অধিবাসী, কারণ প্লেয়াররাও কথা বলতে বলতে চলে এসেছেন। সার্টেনলি এ মোমেন্ট। আমি উভয় টিমের প্লেয়ারদেরই আমন্ত্রণ জানাবো দুই সাইডে থাকবার জন্য। অপরদিকে কিন্তু মূল মঞ্চে অতিথির আসন অলঙ্কৃত করে আছেন সেই সমস্ত প্রিয় মানুষ। আসলে এন্ড অফ দ্য টুর্নামেন্ট এরকম একটা ক্রুশিয়াল মোমেন্টে আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, সেটির জন্য একটা নির্ধারিত সময় থাকে, কিন্তু অন ফিল্ড যেহেতু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করা হয় সেভাবেই প্রস্তুতি পর্ব চলছে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনারা লক্ষ্য করতে পারছেন জায়ান্ট স্ক্রিনে হয়তো সবটুকু ফুটে উঠছে, কারণ অন ক্যামেরা যারা কলা কুশলী তারা কিন্তু আছেন, প্লেয়াররাও কিন্তু সমহিমায়। এবং হাঁসখালি নবারুণ সংঘ, অ্যাটলিস্ট নবারুণ সংঘর জন্য একটু হাততালি চাইবো, যারা মেম্বার আছেন তাদের কষ্টসাধ্য প্রয়াস, যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন ফ্রম দ্য টিনেজ মোস্ট আপ টু দ্য সিনিয়র, সকলের সহযোগিতা না থাকলে টুর্নামেন্ট সম্ভব নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও অনেক টুর্নামেন্টে যাই এবং সব জায়গায় একটাই কথা বলি, কারণ অর্গানাইজিং সাইটের যদি স্ট্রংগেস্ট অর্গানাইজার না হয় তাহলে এত ভালো একটা টুর্নামেন্ট করা সম্ভব নয়। সো হ্যাটস অফ টু দেম ফ্রম মাই সেলফ, নবারুণ সংঘ। Now come to the conclusion. মূল মঞ্চে আমরা যাদেরকে পেয়েছি, প্রথমেই আমরা বরণ করে নিতে চাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া শিল্পী দাশগুপ্তা বিশ্বাস মহাশয়া। আমরা তাকে বরণ করে নেব। বরণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো হাঁসখালি জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মাননীয় দিলীপ দত্ত মহাশয়। তিনি বরণ করে নেবেন, একটি স্মারক তুলে দেওয়া হবে তার হাতেও। মাননীয় দিলীপ বাবু তিনি বরণ করে নেবেন হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া শিল্পী দাশগুপ্ত বিশ্বাস মহাশয়াকে। একটু করতালি চেয়ে নেব, কারণ প্রশাসনিক স্তরের এই সমস্ত প্রিয় মানুষ আছেন, ব্যাক অফ দ্য স্টেজ তারা আছেন। বরণ করে নিচ্ছেন মাননীয় দিলীপ দত্ত মহাশয়। একটু হাততালি চেয়ে নেব সকলের কাছ থেকে। হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া শিল্পী দাশগুপ্ত বিশ্বাস মহাশয়া। আসলে অন ক্যামেরায় সবটুকুই পৌঁছে যাচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে। তিনিও উপস্থিত হয়েছেন, আমরা গর্বিত তার আগমনে। আজকের দিনে মূল মঞ্চে তাকে আমরা পেয়ে কৃতজ্ঞ। এবারে আমরা বরণ করে নেব হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাধিপতি মাননীয় অমিত কুমার দাস মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন মেম্বার শান্টু শেখদার মহাশয়। এবং একই সাথে এক্স প্রধানও, একটু হাততালি শান্টুদার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইয়ঙ্গারন্স অমিত কুমার দাস সহ সভাপতি অমিত বাবুকেও অভিনন্দন আমাদের মাঝে আসবার জন্য। নাও অমিত বাবু হ্যাভ টু মুভ ব্যাক বিকজ অন ক্যামেরা দি ওয়ান্ট টু ওয়াচ হু ইজ অমিত কুমার দাস। অভিনন্দন তাকে।
আমরা বরণ করে নেব এবার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ঋষি অরবিন্দ বিএড কলেজের টিচার ইনচার্জ মাননীয় জয়ন্ত বিশ্বাস মহাশয়কে। আমি সুসংগতি নিধি লিমিটেড যারা ছিলেন আমাদের থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট প্রতিটি খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ দিয়ে, তাকে আমি আমন্ত্রণ জানাবো। ফাউন্ডার অমৃতবাবু তিনি বরণ করে নেবেন মাননীয় জয়ন্ত বিশ্বাস টিআরসি অফ ঋষি অরবিন্দ বিএড কলেজের। ভারি ইন্টারেস্টিং মোমেন্ট, দুজনের জন্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আসলে এই সমস্ত মুহূর্তগুলো আমাদের পাওনা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই মাঠে, যেখানে এই সমস্ত প্রিয় মানুষদের আমরা পেয়েছি আমাদের মাঝে। আমরা আসলে কালচারাল কম্পিটিশনও হয়েছিল, সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই তবু আমি চাইব from myself, from my opinion also, playerরা they are awaiting with an eager expectation to collect the prize, the winner and the runners, the champion and the runners team. Anyway, তবু আমরা অঙ্কন প্রতিযোগিতায় ক বিভাগে আমি তাদের পুরস্কারগুলো তুলে দিচ্ছি। অঙ্কন প্রতিযোগিতা ক বিভাগে প্রথম হয়েছিল অদ্রিজ বিশ্বাস, যদি উপস্থিত থাকে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে হবে। দ্বিতীয় সৌরিক বিশ্বাস, তৃতীয় ঋষিত পাল। প্রথম অদ্রিজ বিশ্বাস, দ্বিতীয় সৌরিক বিশ্বাস, তৃতীয় ঋষিত পাল। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। মূল মঞ্চে অদ্রিজ বিশ্বাস প্রথম, দ্বিতীয় সৌরিক বিশ্বাস, তৃতীয় ঋষিত পাল। আসলে বাচ্চারা আপনারা সকলেই জানেন একাডেমিক সেশন যেমন থাকে তার সঙ্গে কালচারাল একটা মুভমেন্ট প্রত্যেকটি বাচ্চাই আমাদের ঘরের, তারা কিন্তু কালচারাল আঙ্গিকে একেবারে স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে উঠছে আপনাদের প্রপার অ্যাসোসিয়েশনে। আসলে একটু ইন্টারাপশন ঘটছে স্বাভাবিক, যেহেতু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমরা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করতে চাইছি। প্লেয়াররা অনেকটা দূরে যাবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও হয়তো বাড়ি যেতে হবে, ফিরতে হবে। তারা ফিরে যাবার তারা সকলেরই থাকে, কিন্তু তার আগে আমি অনুরোধ করব রিফাকে আসলে যতক্ষণ প্রাইজ এক জায়গায় এই সমস্ত কালচারাল সেগমেন্টের প্রাইজ, তার আগে আমরা একটা মূল্যবান কথা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন পঞ্চায়েত সমিতির হাঁসখালী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া শিল্পী দাশগুপ্ত বিশ্বাস মহাশয়া। খুব স্বল্প কথায় আমরা শুনে নেব তার মুখ থেকে। মাননীয়া শিল্পী দাশগুপ্ত বিশ্বাস মহাশয়া। নমস্কার সবাইকে। আমাদের এই হাঁসখালির মাঠে সত্যি আজকে আমাদের নবারুণ সংঘের পরিচালনায় যে এত সুন্দর একটা মানে এই টি-20 টুর্নামেন্ট হলো এ কদিন ধরে এবং আজকে তার ফাইনাল দিন,
তার জন্য যারা এখানে এসেছিলেন, একটু আগে মাঠের চারপাশ দিয়ে একদম দর্শকের ভিড় ছিল এবং প্রত্যেকেই উৎসাহিত। মঞ্চে বলেন, নিচে বলেন, আশে বলেন, পাশে বলেন, প্রত্যেক জায়গায় মানুষ যেভাবে আনন্দ করে এই অনুষ্ঠানটা দেখেছে আজকে এবং আনন্দ সহকারে, তার জন্য যারা এই খেলাটা পরিচালনা করলেন তাদেরকে আমাদের হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে হোক, হাঁসখালি ব্লক থেকে হোক, প্রত্যেকেই যারা আমরা এই মাঠে উপস্থিত আছি প্রত্যেকেই আমরা আশীর্বাদ করছি, প্রত্যেকেই আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যে এই ক্লাবের অগ্রগতি যেন আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সেই সঙ্গে খেলায় হারজিত অবশ্যই থাকে, সারাদিন খেলা হয়েছে, এই কয়দিন ধরেও খেলা হয়েছে, প্রথম দ্বিতীয় প্রাইজ অবশ্যই থাকবে। তবে আমরা এসে দর্শকের যতটুকু দেখেছি প্রত্যেকের মনোরঞ্জন করেছেন আমাদের খেলোয়াড়রা। যারা এখানে উপস্থিত আছেন প্রত্যেকেই খেলোয়াড়দের আমরা হাঁসখালি পক্ষ থেকে, হাঁসখালিবাসীর পক্ষ থেকে আমরা চাই এরা ভবিষ্যতে আরও অনেক উপরে উঠুক। আমাদের প্রত্যেকের আশীর্বাদ তাদের সাথে থাকবে। আমাদের জেলার নাম, আমাদের রাজ্যের নাম, আমাদের দেশের নাম উজ্জ্বল করুক। আর এই সঙ্গে এই ক্লাবের তত্ত্বাবধানে যে আমাদের যে ছোট ছোট ক্ষুদে ছেলেমেয়েরা আছে তাদের যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এখানে হয়েছে, তারাও সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন, তারা সুন্দরভাবে আজকে এখান থেকে প্রাইজ অবশ্যই নেবে। তবে ক্ষুদেদের জন্য এই কথাটাই বলবো, আজকে পড়াশোনার পাশাপাশি আমরা যারা দেখছি অনেক অভিভাবক অভিভাবিকারা এখানে এসছেন, মোবাইলের যুগে যেভাবে মানুষ ধ্বংস হচ্ছে কিছু কারণে বাচ্চাদের হাতে মোবাইল দেওয়ার ফলে, সেইটাকে বাদ দিয়ে রেখে যে ছেলেমেয়েরাই মাঠে উপস্থিত হয়েছে এবং যে অভিভাবক অভিভাবিকারা তাদেরকে নিয়ে এসছে, তাদেরকে আমরা মঞ্চ থেকে অনেক অনেক আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালোবাসা আমরা জানাই। কারণ এখানে যারা আছে ছোট আমাদের শিশুরা, তারাই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের সম্পদ। তাই তাদেরকে দেখার দেখভালের দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেককে। আমরা এখানে চাইবো তারাও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় যেভাবে এগিয়ে গেছে, আজকে এরাও আমাদের ব্লকের নাম উজ্জ্বল করুক, হাঁসখালির নাম আমাদের নদিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছাক, রাজ্যে পৌঁছাক, দেশের মধ্যে পৌঁছাক, এই প্রার্থনা করে নবারুণ সংঘের প্রত্যেক সদস্যদের আমার তরফ থেকে আরও একবার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, ভালোবাসা জানিয়ে এবং সামনের বছর আমাদের হাঁসখালির কাছে আরও যাতে ভালো খেলা তারা প্রদর্শন করাতে পারে, সেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেই আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ মাননীয়া শিল্পী দাশগুপ্ত বিশ্বাস মহাশয়া। তো আমি একটু আগে বলেছিলাম কালচারাল কম্পিটিশন, কিন্তু আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য টাইম ফর ডিস্ট্রিবিউটিং দ্য প্রাইজ on the cricket segment. After that we will come back with the cultural segment.
এনিওয়ে আমরা মূল মঞ্চ থেকে নেমে এসেছি, যেখানে so many prizes are there from the pre-quarter final. আমি প্রথমে pre-quarter final চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওই খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন শুভম দে চন্দননগরের। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল শুভম দে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অফ দ্য প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ফ্রম চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং। শুভম দে আজকে উপস্থিত নেই, শুভম দের হয়ে পুরস্কারটি তুলে নেবেন। আমি পুরস্কারটি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব সোমনাথ মালো, পুরস্কারটি তুলে দেবেন শুভম দের হয়ে। somebody has to come here to collect the prize. এনিওয়ে শুভম দের হয়ে সোমনাথ মালো পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন। এনিওয়ে আমরা একটু অন ক্যামেরা আমার মনে হয় যেখানে আছেন। এনিওয়ে শুভম দের হয়ে পুরস্কারটি তুলে নিচ্ছেন, পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছেন শুভম দের হয়ে। আরো একজন খেলোয়াড় তিনি তুলে নিলেন চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং। পরবর্তীতে নেক্সা স্পোর্টস কলকাতা, প্রথম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, যেখানে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ এনিওয়ে এই মুহূর্তে আমরা প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের নেক্সা স্পোর্টস কলকাতা তাদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ যেটি বাকি রয়ে গিয়েছে, সেই খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন আমাদের বিচারে 𝐕𝐈𝐃𝐄 was the man of the match from Nexus. দেব বিশ্বাস পুরস্কারটি তুলে দেবেন। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের 𝐕𝐈𝐃𝐄, সম্ভবত আজকেও অনুপস্থিত 𝐕𝐈𝐃𝐄 হয়ে পুরস্কারটি তুলে দেবেন দেব বিশ্বাস। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ যেটি দেওয়া হয়নি সেটি তুলে দেওয়া হলো, 𝐕𝐈𝐃𝐄 ছিলেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। পরবর্তীতে কোয়ার্টার ফাইনাল চন্দননগর বয়েজ, কোয়ার্টার ফাইনাল চন্দননগর বয়েজের হয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন কুনাল সিং। A beautiful century scored কুনাল সিং আজকে অনুপস্থিত চন্দননগর বয়েজের হয়ে। আরো একজনকে আসতে হবে, কুনাল সিং এর হয়ে পুরস্কারটি তুলে নেবেন। কোয়ার্টার ফাইনাল প্লেয়ার অফ দ্য কোয়ার্টার ফাইনাল from চন্দননগর বয়েজ, কুনাল সিং was the player of the match. কুনাল সিং আজকে অনুপস্থিত। আমি প্লাবনকে অনুরোধ করব সুমন দাস পুরস্কারটি তুলে দেবে। সুমন একটু তাড়াতাড়ি আসতে হবে, পুরস্কারটি তুলে দিতে হবে। কুনাল সিং আজকে অনুপস্থিত, তার হয়ে পুরস্কারটি নিয়ে নিচ্ছেন চন্দননগর বয়েজ কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। এরপরে নেক্সা স্পোর্টস কলকাতার কোয়ার্টার ফাইনাল। নেক্সা স্পোর্টস কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন নাজিম সিদ্দিকী। নেক্সা স্পোর্টস কলকাতা, নাজিম সিদ্দিকী ওয়াজ দ্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। তাপস পাল তুলে দেবেন পুরস্কারটি। তাপস পাল, নাজিম সিদ্দিকীও আজকে অনুপস্থিত। তাপস পালকে অনুরোধ করব পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অফ কোয়ার্টার ফাইনাল তাপস পাল এই সেই মানুষ যিনি বাইরে থেকে ক্যাচ ধরার জন্য ক্যাচ প্রথম থেকে 200 টাকা দিয়ে গিয়েছেন। তাপস পাল, দ্য মেম্বার অফ
নবারুণ সংঘ। ফার্স্ট সেমিফাইনাল প্রিয়ম প্যান্থার ভার্সেস চন্দননগর বয়েজ। এরই সাথে কিন্তু প্রত্যেকটি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সুসংগতি নিধি লিমিটেড যারা প্রোভাইড করেছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার ওনারও আছেন মঞ্চে, আমরা কৃতজ্ঞতার কাছে। প্রথম সেমিফাইনালের চন্দননগর ভার্সেস প্রিয়ম প্যান্থার, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পিন্টু কুমার ফ্রম চন্দননগর। আজকে পিন্টু কুমারও অনুপস্থিত। সুসংগতি নিধি লিমিটেডের ওনার অমৃতদা, তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তিনি তুলে দেবেন পুরস্কার, যিনি প্রতিটি পুরস্কার প্রোভাইড করেছেন অমৃতদা। চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং সেমিফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পিন্টু কুমার। আসলে প্লেইং 11 আজকে সম্পূর্ণ চেঞ্জ। অমৃতদা চলে এসেছেন সুসংগতি নিধি লিমিটেড, তার ওনার প্লাবনকে অনুরোধ করবে এদিকে আসবার জন্য। অমৃতদা তুলে দিচ্ছেন প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ অফ সেমিফাইনাল। আজকে তিনিও অনুপস্থিত, একেবারে প্লেইং 11 চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। নাও দ্য সেকেন্ড সেমিফাইনাল অফ নেক্সাস স্পোর্টস ভার্সেস রায়ান এমবিএস এ। সেই খেলার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছিলেন সায়ন পাল, তিনি কিন্তু আজকে আছেন। ফার্স্ট টাইম উই আর ওয়াচিং দ্য প্লেয়ার is taking the prize. Sayan Pal from Nexus, Kolkata on the second semi-final. Beautifully bowled by Sayan Pal along with the ball, with a very good bat also. Sayan Paler হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন তিতলি ডেকোরেটরসের ওনার মাননীয় জয়ন্ত মুখার্জিকে আমন্ত্রণ জানাবো পুরস্কারটি তুলে দেবার জন্য। মাননীয় জয়ন্ত মুখার্জি, তিনি তুলে দেবেন পুরস্কার। প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ অফ সেকেন্ড সেমিফাইনাল নেক্সাস স্পোর্টসের সায়ন পাল, মাননীয় জয়ন্ত মুখার্জি মহাশয় তিনি তুলে দিচ্ছেন পুরস্কার। ওয়াট আ মোমেন্ট! যদিও একটু লাইটের অভাব, তবু ক্যামেরা পার্সন অন ক্যামেরা, তিনি কিন্তু টেলিকাস্ট হচ্ছে, আমরা সবটুকুই দেখতে পাচ্ছি, যদিও প্রচ্ছন্নভাবে, কারণ অন স্ক্রিন যেটি দেখা যাচ্ছে লাইভ মুভমেন্টসটুকু নিশ্চিতভাবে এখানে একটু আলোর প্রয়োজন ছিল, বাট আনফর্চুনেট ইয়ার। এনিওয়ে, এবারে ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ আমরা চলে যাব। ইন্টারেস্টিং বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট যেটি প্রোভাইড করছেন, স্পন্সর্ড বাই পাপ্পু ইলেকট্রনিক্স, বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। পাপ্পু ইলেকট্রনিক্স যেটি স্পন্সর করেছেন আমাদের বিচারে বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। হু উইল বি দেয়ার ফ্রম দ্য বোথ সাইড? যদিও প্লেয়াররা সব ম্যাচ খেলেননি, ডেফিনেটলি ফর দ্য কনসিকিউটিভ টেকেন দ্য উইকেট। ফাইনালি বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার equation, Amanjot Singh, though today he wasn't present here. Amanjot Singh, best bowler of the tournament. নটি উইকেট পেয়েছিলেন প্রথম দুটি ম্যাচেই, ইকোনমি সবকিছু মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত আমনজোত সিং বেস্ট বোলার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। আমনজোত সিং এর হয়ে কোনো একজনকে পুরস্কার নিতে হবে। পাপ্পু ইলেকট্রনিক্স যেটি প্রোভাইড করছেন, আমনজোত সিং সম্ভবত রায়ান এমবিএস এ
আমনজোত সিং রায়ান এমবিএস এর কেউ যদি উপস্থিত থাকে একটু চলে আসতে হবে। এনিওয়ে যদি না থাকে আমরা ফিরে যাব পরবর্তী প্রাইজে। somebody has to come here, প্লেয়ার যারা আমনজোত, এখানে কেউ নেই আমনজোত সিং। anyway thank you, somebody has come. Now somebody is providing, instead of Amanjot Singh, somebody has taken the prizes, and finally that will give it to Amanjot Singh, the best bowler of the tournament. Now best catcher of this tournament, the tournament best catcher of the tournament, আমাদের বিচারে যারা মাঠে ছিলেন, আজকেও ক্যাচ রয়েছে একটা স্ট্রেটওয়ে, রাজকুমার পালও ভালো ক্যাচ ধরেছেন, কিন্তু একটি ম্যাচে যে ক্যাচ এবং তারপরে রান আউট যারা ছিলেন একটু রিভার্সে চলে যেতে হবে। গো টু দ্য সুপার ডিজিটাল ভিডিও, ডেফিনেটলি ইউ উইল ফাউন্ড দ্য বেস্ট ক্যাচ অফ দ্য টুর্নামেন্ট টেকেন বাই অর্ণব নন্দী ফ্রম চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং। জায়ান্ট স্ক্রিনে এই মুহূর্তে হয়তো উপলব্ধি নেই, কিন্তু আপনারা ইউটিউবে সার্চ করলে দেখতে পাবেন হোয়াট ওয়াজ দ্য ক্যাচ টেকেন বাই অর্ণব নন্দী। অর্ণব নন্দী আজকেও নেই, চন্দননগর বয়েজের হয়ে একজনকে আসতে হবে। স্পন্সর্ড বাই বাবন পাল, 500 টাকা যিনি দিয়েছেন বেস্ট ক্যাচার অর্ণব নন্দীর হয়ে। আমি অনুরোধ করব বেস্ট ক্যাচার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, তার হাতে আজকে উপস্থিত নেই, আমি মাননীয় হাঁসখালি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মহাশয়কে একটু আমন্ত্রণ জানাবো নিচে আসবার জন্য ফ্রম দ্য মেন স্টেজ, অ্যালং উইথ দ্যাট দ্য নাইস কম্পিউটারের যিনি ওনার অলসো মাননীয় অমিত কুমার দাস, হু ইজ অলসো দ্য ফাউন্ডার অফ নাইস কম্পিউটার, তিনি তুলে দেবেন পুরস্কারটি অর্ণব নন্দীর বেস্ট ক্যাচার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, যেখানে নগদ 500 টাকা এবং তার সঙ্গে যে পুরস্কার তিনি তুলে দিচ্ছেন। অর্ণব নন্দী হয়তো নেই, তার হয়ে পুরস্কারটি নিচ্ছেন somebody else. Interesting moment. Best catcher of the tournament. Now best fielder of the tournament. Definitely he deserves it. Rajkumar Pal from Chandanagar boys, best fielder of the tournament, my own favorite Rajkumar Pal. আমি জানি না রাজ আছে কি নেই, রাজকুমার পাল বেস্ট ফিল্ডার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। রাজকুমার পাল যদি উপস্থিত না থাকে, এনিওয়ে রাজকুমার সামনে চলে এসেছে, আমি রাজকুমারের হাতে, and everybody is clapping from myself, everybody you have to clap. পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় সভাপতি তিনি তুলে দেবেন রাজকুমার পালের হাতে পুরস্কার বেস্ট ফিল্ডার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। Each and every players, you were well on the Rajkumar Pal, 100% he has given on the field. Not now, the age is increasing, but the reflex of this guy simply outstanding. Once again a big hand for this guy, my own favorite Rajkumar Pal. যারা young generation তারা জানেন না, তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি, couple of years ago the best player, the player of the session from Mohun Bagan, he is Rajkumar Pal. What a name. প্রত্যেকটা প্লেয়ার, ইয়ং প্লেয়ার তারা জানেন রাজকুমার পাল একটা ফিগার, অপোনেন্ট অলসো। এনিওয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয়া তিনি তুলে দেবেন পুরস্কার বেস্ট ফিল্ডার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। আজকেও একটি ভালো ক্যাচ, আজকের দিনটি হয়তো তাদের পেপারে যায়নি। মাননীয়া সভাপতি মহাশয়া তিনি তুলে দিচ্ছেন সো মেনি প্রাইজেস। আসলে আমরা একটু হতচকিতই, কারণ খুব তাড়াতাড়ি আমরা ঘটনাটি করতে চলেছি। রাজকুমার পালের হাতে তুলে দিচ্ছেন একেবারে মাননীয় সভাপতি, একটু হাততালি চাইবো। বেস্ট ফিল্ডার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, কখনো অ্যাজ এ বোলার, অ্যাজ এ ব্যাটার, নাও অ্যাজ এ ফিল্ডার, দ্য কমপ্লিট প্লেয়ার আই হ্যাভ এভার সিন, রাজকুমার পাল,
The name always will be with us. Player of the final. Now the time, player of the final. আমি জানি player of the final. Anybody guess who is the player of the final? Yeah? Definitely Diptangshu Gain. The scored by the batter Diptangshu Gain. The reflex, I can't say about this. Actually, as a batter, he has come to the ground. After that, instead of this batter, the 12-man has gone for the field. Interesting. Once again, a wicket. The little bit injured Diptangshu Gain. A very good effort he has given. Ebong extraordinary. Player of the final, যেটি provide করেছেন মাইক্রো ওভেন, আমি আগেও জানিয়েছিলাম, প্রোভাইডেড বাই গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স। তার ওনার, আমি তাকেই আমন্ত্রণ জানাবো। প্লেয়ার অফ দ্য ফাইনাল দীপ্তাংশু গাইন। আমি গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স এর ওনারকে আমন্ত্রণ জানাবো পুরস্কারটি তুলে দেবার জন্য। গ্রেট ইস্টার্নের ওনার যদি এখানে থেকে থাকেন, একেবারেই তাই। আমি গ্রেট ইস্টার্নের ওনারের জন্য আরেকটু কথা বলতে পারি, কারণ সকলেই জানেন এই মাইক্রো ওভেন শুধু নয়, এই ওনার গ্রেট ইস্টার্নের ওনার সোশ্যাল মিডিয়া যুগে অ্যাজ এ সিঙ্গার তাকে আমরা জানি। am I right? ABS and claps for the owner গ্রেট ইস্টার্ন। হৃদয়জিৎ পাল, সকলের হৃদয় জিতে নেন তার কণ্ঠস্বর, তার গানের মধ্য দিয়ে। নাও the founder, actually Great Eastern Electronics, on behalf of Great Eastern Electronics, is giving হৃদয়জিৎ and the player of the final দীপ্তাংশু গাইন। মাইক্রোওভেন চলে যাচ্ছে তার হাতে। Somebody has to come here to assist himself because the microoven, that is difficult to take for the player. Diptangshu Gain, with him the manager, I think. Now he is taking just motion, the face will be there because on camera that is capturing player of the final, যেটি প্রোভাইড করেছেন গ্রেট ইস্টার্ন ইলেকট্রনিক্স। তুলে দিলেন গ্রেট ইস্টার্নের ওনার হৃদয়জিৎ পাল। আমি একটু দাঁড়াতে বলবো দীপ্তাংশুকে, জাস্ট এ ফিউ মুভমেন্টস ইউ হ্যাভ টু স্টে। একেবারেই তাই। সঠিক বাংলাভাষী মানুষ যারা মানুষ আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, আমি অ্যাজ এ কমেন্টেটর, আসলে ক্রিকেট এমন একটা খেলা যেখানে ইংলিশ শব্দটা বড় বেশি মানায়, যে কারণে কমেন্ট্রি সেকশনে হয়তো ইংলিশ ভার্সনটা বেশি থাকে, তবুও পাবলিকের ডিম্যান্ডে হয়তো হিন্দিতে যাই, কিন্তু আলটিমেটলি আমরা বাঙালি, তাই ফিরে আসতে হয় বাংলায় সবার ইচ্ছায়। তো আমি বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করি দীপ্তাংশু গাইন, আজকের দিনের এই এফোর্ট অ্যাজ এ ব্যাটার যখন ওপেন করতে যায়, ইউজুয়ালি 10 ওভারের মধ্যে আমরা দীপ্তাংশুকে ফিরে পাই না। আজকে একেবারে ইনিংসের শেষ ওভার অব্দি ক্যারি ফরওয়ার্ড করা কতটা কষ্টসাধ্য ছিল? কষ্টসাধ্য কিছুই ছিল না, আমাকে রাজীব দা বলেছিল কি ধরে ধরে খেলতে, ওটাই। সেখানে একটা মাসল ক্র্যাম্প বা হামস্ট্রিং পুল একটা বাধা সৃষ্টি করেছিল মনে হয়। না না, ওইসব কিছুই হয়নি, ওইসব কিছুই হয়নি। ইজ দ্যাট দ্য স্ট্র্যাটেজি? মাসেল ক্র্যাম্প হয়েছিল, বাট বাধা সৃষ্টি কিছুই হয়নি। I think anyway, but he enjoyed the playing. এই পিচ ব্যাটারদের জন্য কতটা, from myself আমি অনেকবার বলেছি পিচে ব্যাটারদের জন্য একেবারে স্বর্গরাজ্য। ইজ ইট কারেক্ট? Yes, it's correct. Thank you very much দীপ্তাংশু গাইন, thank you once again. Probably the next year we will watch দীপ্তাংশু গাইন. Thanks you. Now Priyam Sharkar, best wicket keeper of the tournament. Priyam Sharkar, a couple of reflexes we have seen by Priyam Sharkar. Priyam Sharkar from Chandanagar boys, তাকে আসবার জন্য অনুরোধ করব যদি থেকে থাকে, যদি না থাকে somebody has to come here to collect the prize. Anyway, তুলে দিচ্ছেন পুরস্কারটি মাননীয় জয়ন্ত বিশ্বাস মহাশয়, তিনি তুলে দিচ্ছেন শ্রী অরবিন্দ বিএড কলেজের
টিআইসি জয়ন্ত বিশ্বাস মহাশয় তুলে দিচ্ছেন এবং একই সাথে নবারুণ সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছেন মাননীয় জয়ন্ত বিশ্বাস মহাশয় তিনি তুলে দিচ্ছেন। Now, player of the, no, player not, that is now consecutive runs. Once again, best batter of the tournament. Deeptangshu Gain, once again, 192 runs he has scored. রিকপাল ও শ্রেয়া পাল তারা পুরস্কারটি তুলে দেবে। একেবারে লিটল বিট তারা দুজন চলে এসেছে, আমরা এটাকেও দেখেছি অনু ফাউন্ডেশনের পক্ষে তারা দিয়েছেন বেস্ট ব্যাটার অফ দ্য টুর্নামেন্ট। দুই খুদে তুলে দিচ্ছে দীপ্তাংশু গাইনের হাতে। একেবারে 192টি রান এসেছে, শুরু থেকেই উইকেটে গিয়ে ঝড় তুলতে ভালোবাসেন দীপ্তাংশু গাইন। Now fair play trophy, and fair play trophy it goes to another interesting, আমি সত্যজিৎ শিকদার মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানাবো একটু আসবার জন্য। একটা ইন্টারেস্টিং পুরস্কার আমরা তুলে দেব। আচ্ছা, এনিওয়ে বেস্ট ব্যাটারের একটা প্রাইজ অবশিষ্ট ছিল। অ্যাকর্ডিং টু এমভিপি, দ্য ইমার্জিং প্লেয়ার অর দ্য ইউটিলিটি প্লেয়ার অফ দিস টুর্নামেন্ট আমাদের বিচারে once again it goes to Deeptangshu Gain. Interesting fair play, I mean the emerging player probably according to MVP Deeptangshu Gain, Shantu Shikdar মহাশয় তিনি তুলে দিচ্ছেন। Interesting couple of prizes for Deeptangshu Gain. আচ্ছা, এনিওয়ে একই সাথে বেস্ট ব্যাটার অফ দ্য টুর্নামেন্ট সেই পুরস্কারটি নিয়েছিলেন, একটি বাকি ছিল। সো মেনি প্রাইজেস। একটি কথা এ ফাঁকে জানিয়ে রাখি, আরেকজন ডিজার্ভ করেছিলেন অনেকগুলো প্রাইজ কনসিকিউটিভ দুটো ম্যাচে, যাকে আমরা দেখেছি ফ্রম নেক্সাস, ফ্রম মাইসেলফ, whenever I have gone to analysis, that is the name। আমার পক্ষ থেকে সেই মানুষটির জন্য, সেই প্লেয়ারটির জন্য একটু হাততালি চাইবো, বিকজ তার কুল অ্যান্ড কাম ব্রেন, তার এবিলিটি, হি ইজ none other than Saksham Chaudhary. Excellent figure, though there is no prize, but from myself I think it deserves the welcome wishes, a clapping hands for the Saksham Chaudhary. What a brain by the player Saksham Chaudhary. Anyway, ব্যাগে একটি চাবি পাওয়া গেছে, দিলীপ দাসের দোকানে রাখা আছে, চাবিটি নিয়ে নেবেন। এনিওয়ে, আসলে এমন একটা ইকুয়েশন আমাদের সামনে এসেছে, প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট বাঁচতে গিয়ে আমাদের একটু পরেশানির সৃষ্টি হয়েছে, স্বাভাবিক। কারণ
একদিকে ইকুয়েশন একরকম, সমস্ত প্লেয়ার সমস্ত ম্যাচ খেলেনি থ্রু আউট দ্য টুর্নামেন্ট। যদি সব ম্যাচ একটি প্লেয়ার খেলতেন, যেখানে আমি একটু আগেও নাম করছিলাম, সাকসামও এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু অ্যাজ এ ব্যাটার ফিগারে আসছেন না। অ্যাজ এ বোলার বেশ কিছু উইকেট নিয়েছেন, কিন্তু আলটিমেটলি প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট, once again it goes to Deeptangshu Gain from Nexa Sports Kolkata. Couple of prizes for the batter Deeptangshu Gain. He has played the 3 matches. Among the most valuable prize, Shubham Cycle, provided by Shubham Cycle Store, owner Shubham, তিনি তুলে দিচ্ছেন ই-সাইকেল, the utility prize, the clapping, and with the trophy, player of the tournament, Shubham Cycle Store, provided by the owner Shubham. It goes to Deeptangshu Gain. Big hands, definitely. This is the e-cycle interesting moment today from Shubham Cycle Mart. আমি দীপ্তাংশুকে আর কোনো প্রশ্ন করব না, কারণ একটু আগেও করেছি। এনিওয়ে আসলে দীপ্তাংশু ভীষণ লাজুক প্রকৃতির, মিতভাষী ছেলে দীপ্তাংশু। এনিওয়ে দীপ্তাংশু, অসংখ্য প্রাইজ একার কাঁধে তুলে নেওয়া যা কষ্টসাধ্য বই কি, তো অ্যাসোসিয়েট করবার জন্য মেম্বাররা আছেন, তার সঙ্গে আছেন দীপ্তাংশু গাই। নাও দ্য টাইম ফর রানার্স আপ ট্রফি, and runners up trophy, it goes to Chandanagar Boys Sporting. The captain Rajkumar Pal, I'm requesting you, Rajkumar Pal, you have to come here to take the trophy. Along with the trophy, the cash money also, 75,000 rupees. No, Rajkumar Pal, somebody is, oh, anyway, my favorite Rajkumar Pal already. Now it's time to give him the runners up trophy. Vast, এটাই সামনে। আমি মাননীয় দাদা বল্লভ ঘোষ মহাশয়, তাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। হাসখালী জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি দিলীপ বাবুকে, তাকেও আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিচে আসবার জন্য। এবং যারা সিনিয়র মোস্ট, রামকৃষ্ণ মুখার্জি মহাশয় যদি উপস্থিত থাকেন একটু আসতে হবে। তার আগে আমি রাজকেই একটু ডেকে নিই। আচ্ছা, এই প্রাইজের আগে একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ আমরা দিয়ে নিই, কারণ অপেক্ষমান আছেন একটা 50-র জন্য। দীপ্তাংশু গাইন আরো একটি পুরস্কার অধরা থেকে গেছে, আমরা ঘোষণা করে দিয়েছিলাম। মা লক্ষ্মী লটারি 1000টি টাকা পুরস্কার ছিল, বাকি 3জন ব্যাটার। মা লক্ষ্মী লটারির ওনার যদি থেকে থাকেন, তিনি তুলে দেবেন একেবারেই দীপ্তাংশু গাইন আরো 1000টি টাকা 50 পূরণ করবার জন্য। couple of players were there but too short from his individual half century. Finally got it, দীপ্তাংশু গাইন তুলে দিলেন মা লক্ষ্মী লটারির ওনার। এবার now the time, runners up team, it goes to Chandanagar Boys Sporting. আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অতিথিবৃন্দকে। তার আগে একটা ছোট্ট ভার্সন, এমন একটা পিচ রাজকুমারকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, এবং সারাদিন গলা ফাটিয়ে চিল্লালেও এই মানুষটির জন্য কম বলা হয়, কারণ সে ডিজার্ভ করে। একেবারে মিতভাষী, আমাদের এই জেলার ছেলে হয়েও কলকাতা মাঠে অবাধ বিচরণ। এখনো ইয়ঙ্গার প্লেয়ার যারা নতুন খেলছে, তারা রাজকে হ্যাটস অফ করে, কারণ এনকারেজমেন্টের মূল স্তম্ভ হচ্ছে রাজকুমার পাল। একটু হাততালি শুনে নেব তার মুখ থেকে এই পিচ, এবছরের টুর্নামেন্ট আয়োজন সবকিছু মিলিয়ে। এখানে আমি মোস্ট প্রবাবলি প্রত্যেক বছরই খেলি, তো উইকেট এখানকার তো বলার নেই কিছু, ম্যাক্সিমাম ম্যাচই হাই স্কোরিং ম্যাচ, তো সেটা আজকেও একই রকম হয়েছে। তো প্লাবন এখানকার যারা অর্গানাইজার আছে, তারা এই টুর্নামেন্টটা এত সুন্দর সাজিয়েছে, এত ভালো অ্যাটমসফিয়ার, আর এখানকার দর্শক মানে ভেরি গুড, ভেরি গুড। এরা এত সাপোর্ট করে, খেলাকে এত সাপোর্ট করে, বাড়ি ছেড়ে সারাক্ষণ মাঠে বসে খেলা দেখা, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমি যদি সম্ভব হয় আমি নেক্সট ইয়ারও খেলার চেষ্টা করবো এই টুর্নামেন্টটা।
Thank you, Avadosda. Age is the number. Age is not except the number. That is showing the Rajkumar Pal. Once again a big hit. Now the runners up top. It goes to Chandanagar Boys Sporting. আমি একটু পার্থদা কি আছে না পার্থদা চলে গিয়েছে আসেননি আজকে এনিওয়ে দ্য চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং রানার্স আপ ট্রফিটি তুলে দেবেন মাননীয় রাধাবল্লভ বাবু আছেন এখানে মাননীয় এনডিএস এর রামকৃষ্ণ বাবু আছেন সকলে মিলে তিনজনে মিলে আমি বলি পুরস্কারটি তুলে দেবার জন্য রানার্স আপ টপ ইট গোস টু চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং along with the money 75,000 নগদ 75,000 টাকা সঙ্গে রানার্স আপ ট্রফি it goes to চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ইন্টারেস্টিং this year 2026 এবং একই সাথে প্লেয়ারদের মেডেল সবটুকুই দেওয়া হয়ে গেল আসলে তড়িঘড়ি আমাদের এই যাত্রা রেজলিউশন বাড়িয়ে নিয়ে এই ছবিটি তুলতে হবে কারণ লাইটের অভাব যেটি এক্সপেক্ট করা যায়নি অন ক্যামেরা যেখানে আছেন কলা কুশলীরা সার্থকভাবেই রানার্স আপ টিম চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং হিপ হিপ হুররে! thank you very much. Now the time for the winners, probably the first time Nexa Sports Kolkata. It goes to Nexa Sports Kolkata, the champion 2026. The captain as well as the manager, he has to come here. Anyway, he also proceed. আমি প্রথমে ট্রফির আগে এনিওয়ে আমি নেক্সা স্পোর্টস এর রাজীব বাবুকে পেয়ে গিয়েছি রাজীব বাবুর সঙ্গে প্লেয়ার আছেন আচ্ছা রাজ ট্রফিটি নিয়েছে কিন্তু রানার্স আপ মানিটি কিন্তু নেওয়া হয়নি দ্যাট ইজ স্টিল উইথ আস ও মাই গুডনেস ইট হ্যাজ টু বি পুরস্কারটি তুলে দেবেন উইনার্স ট্রফিটি দেওয়ার আগে আমি রাজীব বাবুকে কয়েকটা কোশ্চেন ফার্স্ট টাইম আই থিংক ইউ হ্যাভ কাম ইন দিস গ্রাউন্ড না আমি 3-4 বছর খেলেছি বাট অন্য টিমের নামে ইন্ডাস কলকাতার নামে খেলেছি 2022-এ আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম ওটাতে ক্যাপ্টেন আমিই ছিলাম তো আমি এই মাঠে 7-8 বছর দিয়ে খেলছি আচ্ছা এন স্পোর্টস একাডেমি মোস্ট প্রবাবলি অন দ্যাট পার্টিকুলার ওকেশন ইয়া তো এনিওয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই বছরের পিচ সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন হাঁসখালির তো উইকেট নিয়ে কোনো কথাই হবে না প্রতি বছর বেস্ট উইকেট থাকে অ্যাম্বিয়েন্স ক্রাউড আউটস্ট্যান্ডিং and বহুত ভালো লেগেছে এখানে খেলে the last question from myself as a commentator I am always hearting all of you because on field the players they are playing they are with their vitality but that is hurtful for the player because the voice that goes to the player that is quite hurtful but it's a kind of tournament because this is the unregistered tournament I have to do my job is it harmful for you or not অ্যাকচুয়ালি আজকে যা হলো এখানে মাঠে এখানে বাইরে থেকে কিছু দর্শকরা বলছেন মাঠে কেন যাচ্ছ তো প্লেয়াররা মাঠে যাবে না তো কে যাবে উইকেট পড়ছে তো মাঠে যেতে হবে এখানে জল খাওয়াবে প্লেয়ারদেরকে প্লাস যখন ওভারের শেষ হচ্ছে তখন তো যেতেই হবে তো এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই বাট খুব ভালো টুর্নামেন্ট হয়েছে Thank you very much Rajiv ke liye ek baar जोर से तालियां Now it's time to take the prize the winners trophy আমি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় সভাপতি সহ সভাপতি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং ক্লাব সদস্য ডেফিনেটলি ক্লাব সদস্য যারা আছেন আমি সকলকে ডাকবো ক্লাব সেক্রেটারি সুমন দেবনাথ আসলে আচ্ছা একটি কথা আমি বলি একবার শেষবার একটা হাততালি চাইবো এক্সপোজ হতে চায় না যিনি আমি ব্যক্তিগতভাবে আজকে দুপুরের লাঞ্চটাও হয়তো তার বাড়িতে ভীষণ মিতভাষী নাম বলার আগে একটা শব্দ বলি নদিয়া নেট হয়তো সিম্পলি লুকিং লাইক দ্য অ্যাড যে নদিয়া নেটকে সঙ্গী করে আমাদের কাস্টমার রিভিউ আছে যে নদিয়া নেট মানে নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ তার নেপথ্যে কিন্তু হাঁসখালির বুকে একটি নাম না দাদা দেন সুমন দেবনাথ দ্য সেক্রেটারি অফ নবারুণ সংঘ সকলেই আছেন এবং প্লাবনকে আমি একটু আসবার জন্য প্লাবন অলসো
এরা না থাকলে টুর্নামেন্ট যারা আছে সদস্যরা প্রত্যেকেই আমি সকলকেই, এবং আপফ্রন্টে থাকবেন পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং ক্লাব সদস্যরা। দ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি it goes to Nexa Sports Kolkata on 2026. What an interesting moment. What a moment. Really the good moment. The champion of 2026, Nexa Sports Kolkata. What a brilliant moment. Along with this 1 lakh prize money that is being given by ourselves. 1 lakh prize money. Anyway, and along with this, all the medals of the players. এমন একটা সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী আমরা সকলে, আর জয়ধ্বনি একথাই জানান দেয় আরো একবার হাসখালির বুকে এই টুর্নামেন্টে স্বাভাবিকভাবেই যার সমাপ্তি লগ্নে আমরা সত্যি আপ্লুত, অভিভূত এমন একটা মুহূর্তের জন্য, যে মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন আপনারা। এবং স্বাভাবিকভাবেই 2026 2026 অনওয়ার্ডস আবারও হয়তো ফিরে আসবে হাসখালি নবারুণ সংঘ নতুন রূপে, নতুন সাজ।